Stream elements. Welcome to my channel. S.W.Frost is now live streaming Diablo 4 Thai no art offers please Friday but it ain't over yet. Well, it wasn't supposed to be Diablo. Here. Seth, here. Seth. It's Samurai Shodown. Well. Drapsnat. Welcome to my channel. Zero Vero. Welcome to my channel. My lord. Nightbot. Welcome to my channel. Why are you here? To suffer. Emily. Welcome to my channel. Hello, Emily. Maybe upgrading customer would be or probably my role because everybody's gonna shoot me, so I want to be protected. Što? Što djeta? Tu sam. Ko je to? Nenad. Kak je to? Kak je AL to? Nelly girl. Kak je to politički Welcome moment? to my channel. Jesi vidio? Što djetka tu zove? Šta je sad uradio? Opet neke političke izjave. Uzi pogledaj link što sam stavio. Za Twitter. Oh my god. Kako mu ne dođe do nječi? Halo? Mada ja mislim da ovo ići sve bombe nego ne. Ma ne. Možda su bile kašikane pa pod se ponovi sve. Ne bi nikom preteko da Ne, nije kašikar. Šok bombe. A to. Znači niko nije umra. Prvo nije ni to ni sebe bi ubio. Da je tardirano čovjeku ne vredi da objašnjam. Koji se vrhunac borbene opreme mu je onaj borbeni onaj carrier. To mu je vrhunac borbene opreme. I tvrdi da je to pancir. To je običan carrier za oklope i čuturice. Da. Sam jasno zašto sam ga nulirao.
We passed up on the stairs. Spoke of was in rain, although I wasn't there. Said I was his friend, which came as a surprise. I've spoken to A game that didn't even have a fucking map for a city. You go through a loading screen to do anything in the game. Like, I don't care about game development problems. And also, if it's a game development problem, then why do other game developers not have the problem? It doesn't even make sense. Oh, this is a problem with game development. Well, then why do some games not have this problem? Well, then I guess it's not with game development. It's a you problem. It's not the consumer's responsibility HBDES. to figure Welcome out, to like, my for channel. example, how many of you guys, like, I've said this many times in streaming. I never try to put it on you guys if, like, the content isn't good and anything like that. If people don't like the stream or something like that day, then that's just the way it is. It's not the customer's responsibility to understand some sort of issue that you have. Part of me gets it, really. When you're a consumer and spend money on things, it gives you the right to complain about those things. You're right. True. I spend a lot of money on games every year, and sometimes it takes a lot for me to not scream into the internet's collective consciousness. I don't complain about games on social media for two main reasons. Number one, I know how hard it is to make games, and I have too much respect for my fellow devs. And number two, I work in a game studio. It would be uncool and unprofessional for me to do so. That's the real reason. You don't do it because think about how many people mauled it out about Christopher Judge making a joke about the Call of Duty campaign. Hello? So yes, that's the real reason. It looks bad socially. It looks bad professionally. That's the reason why it doesn't do it. It has nothing to do with number one. At least not. Like, if it was only number one, he'd Je li pala cena Rama ili je počeo rat u Srbiji? Ako je počeo rat u Srbiji, nije bitno ako je se promenila cena memorije. Videli il suzi vez dekak. Ha, zanimljivo. Zanimljivo. Da li je neko rekao da taj rank nije validan zato što gomila retardiranih tipova, ja ih gledam na američkim serverima, smurfuje. Imaš ljude koji imaju 3 zvezdice i tipa 10.000 kilo, znaš. Znači, to ti je rank kao kuća velika. Da. Ne, on to ne radi namjerno. On baš tryharduje, znaš, da ostane u tom bracketu. Niko mu nije rekao da to nije realno, znaš. Ko taj? Pa taj to radi samo za pare. Jel znaš? Ma nema potrebe da komuniciram. Zapravo sam slušao prvih minut kad sam danas upalio disku šta priča i shvatio sam da su to gluposti. Nemoj da mi prenosiš ništa. Molim vas, nazovite me na mobilni telefon ukoliko planirate posjet. Bilo ko. To što sam upalio stream i deluje kao da sam sam u prostoriji u kojoj boravim, ne znači da vam daje pravo da možete da banete kako hoćete. Odnosi se na sve, a najviše na... Nego... Kako ide, Nenade, I'm sorry. Kako ide sređivanje pazara i ovoga popisivanje robe ovo pred praznike? Ili se to radi? Čekam da bude popis, ali... Čega nema ništa. Kako nema ništa? Mislim, nemate... Če pređemo sljedeći voljen. Nemate vremena za to, tako roba ide ko alva, a? Ne, zato su nesposobno. Nema robotu, nešto, ako meni idu koncentrati... Pa to je roba, to je roba, brate, maramice da držiš na stanju, to je roba. Ne mislim na decu. Ne ide toliko sad.
Da li dužiš nešto u nekom magazinu? Ako dužiš, mogu da smatram da ono, ima neka... Kako ne dužim, evo te već cijela operacija na mene. Čačka li cijela da me dodaje, to ide iz mog džepa. Zanimljivo. Da. Šta još piše u Blicu? Reci. Pogledaj šta se ja rešio da uradim danas. Pogledaj u general. Žene, ja volim žene. Kupio si Kalisa Peotrakom. Bolje da si uzeo Dead Space. I'm just saying. Ima. Na Epixonu. Sad ću ti kažem koliko košta. Vidi koliko me sam momak. Ja sam slično. Radiološki, znaš koliko je... Lila... To evo je... 100... 5 evo. 5 evo. 174 turske lire, to je na turska opcija. Ima mali problem. Na turskom timu je meni $27. Na turskom opcija, evo. Evo, zbog koša. Da valja te, znaš. A kako ja napravim turski? Kako ti način? Dobro, i $14. Valjače mu taj. Ali isto protokol. Na koji nalog si to kupio? Na koji nalog si to kupio? Kada skupio najbolji gledaš da si kupio na Steamu. Figa si ne. Si vidio je kuka. Remake ili original, šta? Šta kažeš? Pričaš o Atomic Heartu, šta? Jučer sam pokušavao čitav dan da se setim
Htio sam da nađem na YouTube onu pesmu iz Atomic Hearta, onu staru pesmu, onaj šlager. I nisam mogu da se sjetim kako se zove igra. Ono, Zvezdana je noći ili kako se zove ono. Pa dobro, ne znam šta su koristili, ja mislim možda Unreal Engine 4 ili tako nešto. Sas. Definitivno ne možeš da isčrpuješ sva oružja koje hoćeš, mora bi nekoliko puta prelaziti drugi kraft. Oružja ima za sve u srcu. Ali bukvalno, oružja da se puše. Napravio sam neki sektir i bio kad sam tamo dodaju za one elektrošok. Kad uletiš u puno stamina, kad uletiš pa napravi 360 720 sve oko tebe kopiti imaš neke magneti gore se zovu slučaj imaš magnetni fosfor koji se čuvaju u određeno polaritete pa to treba da ga izloži da se sveća da ti oni dobe ko se okreću Seth here. Seth here. Seth here. Seth here. Seth here. I see. svaki čas u pitanju makar svaki čas. Kakav je Far Cry 6? Pa okej, pretpostavljam. Vidim da su ga dodali na Game Pass. A to onaj što se dešava, to ti je redneck Far Cry, ne znam kako ti objasnim. Redneck. Znam da je Far Cry 5 oko neke crkve tamo. Ma sa nekim imbecilima se boksuješ. Ne baš rekao da su sektaši, ali više kao ono Milanova partija, znaš ono, s verom u Boga, glavom u greh. Ili u ime Boga počinit ću sve najgore stvari. Takva grupacija. Yes. Yes, of course.
ti? Di moj Milane. To nije igra, to je kamperaj. Ako ćeš da radiš kamperaj, samo na van. Da. Sve što si rekao, slažem se. Wow. Pričaš, Milane. Welcome to my channel. Hello, Sleeping Beauty Syndrome. Memories spoken, true words unspoken, I even forgot in my name. Don't know the season, what it's the reason. Good luck, mister. Seth here, 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 Seth, Seth here, Seth here. Probably say it sometimes, but because of number 2, he never says it at all. Most people don't have these constraints and are free to post whatever they want. Well, I don't think this is like a very good argument. So you're saying, well, wait a minute, like, Mark Zink. I don't even Welcome understand to my this. channel. So basically, it's okay for other people to do it, but you would do it if you also didn't work for a game studio, because that's one of the reasons. And also, he still has
a lot of these same opinions, by the way. Because it's not like he doesn't feel like games have problems, because he literally explained it that it takes a lot for him not to stream into the internet's collective consciousness. So it's not like he thinks games are good, it's just he's not expressing himself. Oh, Lord. Most people don't have these constraints and are free to post whatever they want. The internet is a glorious wild, wild west, and I wouldn't have it any other way. And there was a time when I exercised that right very freely. Whenever I was writing game reviews for Adrenaline Vault forever ago, I was absolutely the person who would say whatever I wanted about a game, good or bad. Sometimes the good was over enthusiastically too good, and sometimes the bad was me being a sarcastic asshat. But throughout the time, I actually had no inkling what actual game development was like, how hard the designers, programmers, artists, and everybody else works. The struggle to bring a vision to life with constantly shifting resources, the stress. This is another fantasy that different people in creative industries sell themselves. The fantasy is that anybody gives a fuck about how hard it is. I wonder how hard it was to, like, you have people that are working on the fucking highway, I-35, every day, moving concrete around, having to work in, you know, sometimes 100-degree heat, wearing a fucking hard hat in the middle of the pavement for 8 hours a day. Every single job has problems. But I'll tell you one fucking thing. If I go over that highway and there's a bump, I don't give a fuck about how hot it was. I want the bump fixed. I don't care. Oh, but it's hard. Too fucking bad. Fix the bump, bitch. Nobody cares about the problems of your job. Everybody has a hard job. Everything's difficult. Whenever I'm streaming, I have to deal with people that might want to fuck with me in real life. Is that good? You have to deal with stalking, swatting, doxing, all of these serious real problems. Do I ever sit around and complain and talk about that, about how hard it is? Fuck no, because nobody wants to hear about it. It's not an issue. You never hear about any of that shit from me. Because everybody, how many of you guys have problems at your fucking job? How many of you guys are in an area with chemicals that you think aren't necessarily good for you, or some sort of substance that's not good for you? How many of you guys have to do something that you don't want to do? How many of you guys have shifting resources? How many of you guys have stress? And does that fucking matter to the customer? Does that matter to your manager? Does that matter to the market whenever you put something out there that's weak? Nobody gives a fuck about your problems. Nobody cares about how you feel. It doesn't matter, and it never did, and it never will. The only time that people care about it is after the fact, and so they can just make you feel better. It's not real. Nobody gives a fuck about how you feel. Jesus. So pathetic. I swear to God, some game developers, there's like this fucking strain of game developers that are like in this constant battle to be like recognized for having a hard job. It's like streamers that are like fixated around people feeling sorry for them for being streamers. Well.
Tu Nenad. Halo Nenad. Čeka nešto. Kurac. Hoćeš li tigar dinački? Nisi igrao Hunt možda sad kad su ga detovali. Mislim, prepostavljam desi, ali... Uglavnom, da bi otličao novo ono melee oružje, katanu, jel? Treba ti 15. level toga eventa. Za 15. level eventa treba ti 15.000 poena. Ako uradiš sve weekly, one challenge i ne možeš dobiti nove do sljedeće nedelje, možeš da uzmeš 7.000 poena. Moj drug lažao tvrdi da je za jedan dan dogurao do 15. levela. Ne, za 2 dana, ja se izvinjavam. Dobro. A jesi, ali kažem ti, ako nisu menjali bounty za to, weekly bi trebao da donosi 7.000 poena, 6.500 do 7.000. Dobro, kažem ti, 500 kad sam imao po partiji, juče smo Franjo i ja i Rumun imali po 400-500 poena po partiji, smo kupljali.
Jel to boost neki sastavili ili šta? Ne. Imao sam u 2 partije sam imao izlutovano po 5-6 hiljada dolara. A ne pare. I pare i poene, kažem ti, znači nerealno koliko smo imali luta. 500 poena. 500 poena bez nikakvog puta sam imao po partiji. Po lovcu dobiješ 30 poena. Ne dobiješ 30 poena svaki put kad ubiješ nekoga pa ga luteš. Taman da ga dižeš sa bountyjem 100 puta ne bi dobio. Imam stream, naći ću ti da se vidi 598 poena. Okej. Na strane piše da su igri. Jesi uzeo boost? Ne. Nisi uzeo onaj Battle Pass, A onaj uzeo za sam play? ono da mi obduča, ono za 1000 fonda. A to sam ja uzeo, nema to problema. Ali evo, na 10. nivou sam i imam još ono 2 i 3, onako 750. Uzeli smo, prvo sam igrao sa Paynom, znači u 5-6 partija smo $10,000, uzeli prvi plena. Uzeli smo tu, u trio se iznosili bounty i ubijali sve. Nema logike. Nema 20 igrača na serveru. Nema 20 igrača, ali evo juče sa Franjom. Jedan totem ti daje 10 poena. Par ljudi smo ubijali, govorim za dolare, verovatno. Par ljudi smo ubijali po 2-3 puta. Dobro, u redu je dolari. Povećali su količinu novca koju možeš da izlučeš na pretpostavku. A gledam $5,500. Novac je nebitna stvar. Brže se izgubi nego što se zaradi. Zaplakati koja za tobom. A igrao si s Franjom, jel se teleportovao po mapi ljudima iza leđa i to? Probao je jednom, teleportovao se na jednog pa ga Rem sjebo. Pogodio je sekirom tog zombija, pa je umjesto zombija pogodio Franju. Da. To sam gledao. Gledao sam da jedan baca sticky bombu na Meatheada, ovaj drugi se teleportuje na Meatheada i zalepi se sticky na igrača. I ubije ga. Interesantno. Onda jedan je bacio, uzeo nož i zabao ono zombi u glavu. I kako on zabao nož zombi u glavu, tako se stvorio igrač umjesto zombi. I ovaj umro, instant. Ja sam probao jednom taj Shadow Leap i stvorio sam se između 7 zombija. Pa da ne vidiš bele obrise zombije. A ne, tad nisam ni znao šta je, samo sam stisnuo da vidim kako radi, evo. Aha, poslije si skontao da su to kao grupa. Da sam ih jedno pobio, evo, prosto nisam stisnuo sad vidim. Dobro, kad se nisi u kerove ubacio. A... Gdje je kokain? Šta je bilo? Da čujem. Znači, ispao si da pokreneš da radi, a? 2 puta sam instalirao. Ja bih rekao da se stvar, da, i? Onda sam pisao aktivizmu supportu, pisao sam sve. Predugovno i tako. Onda sam aktivirao na Betonetu, igrao Warzone i kad sam završio, instaliram opet na Steamu. Samo kliknu play i ništa ušao kao i pre. Sad, da li su oni opravili ili šta? Ma verovatno, ne verujem da si, to nema veze s tobom. Ti fiksovi. Mali Njegoč kaže da on još pre bete na mrtvuđe i da je sve bio pokušao, čisto sumnjam da je sve bio pokušao.
Ma nije sigurno. To priča za mene, malo da me vidite. Mada pun internet tih kao fiksova, kako se to rešava, vidio su ljudi imali probleme na Battle.netu i play opcije. Ja sad nisam ništa, sad da li su oni, ne znam, što radili. Pa je. Ne verujem da si ti, ja sam podcenio, nego nisi ti ništa mogu specijalno da uradiš da to proradi. Jednostavno su oni sredili problem. I ja sam skinuo danas hotfix od 900 KB. Okay. Welcome to my channel. Eno de! Ja otišu na Battle.netu, ono mi sve otključeno, samo nema... Do sada što sam otključao, samo nemaš prosto multiplayer za Warzone i sve otključeno. Operativca kamo se te sredi. Pa ti plaćeni, tamo si ne vremi to nešto. Oh my god. Uporan ker jebe, što kaže. Za tebe neću na druž gra na dead matchu. Znam. A koraci su jako prvi. Sam završen meč. Sam bio na drugom nalogu, ne mogu da shvatim da je treba da probijaš sa zvukom da bi čuo išta u toj igri. Ja koji sam navikao da handshot'an igram na 30-40% čujem svakog mrava, svaku granu koju izgaziš. Da mi treba 90% volum u deathmatchu da vičem. Smanjio sam. A ne moraš da smanjiš zbog mene, samo ti kažem, nije mi jasan njihov dizajn zvuka u tom Call of Duty. Ne, u kantoru je dobar. A u CS? U meni bilo pojačano, ja nisam iskonto jer sam, znaš, sam rošio sistem, pa danas sam ušao prvi put na ovaj drugi nalog, pa sam settings to podešavao, zaborio zvuk da smanjim. Pre 2-3 dana. Tamo u klipovima onim pišem da reinstaliraš, ne znam, ima više opcija. Ja gledam što bi ja to išta radio, ja rušio sistem pre 2 dana. Ali logično da instaliraš driver za grafičku navezano za Nvidia Experience, to su uvijek radi. Model grafičke. Ali vidim da je pun internet i klipovi, da je se to dešavalo i dok ne izašla trojka na Modern Warfare 2. Na Battle.netu i na Steamu. Samo ovi pederi na konzolama, oni nemaju problem nikada, znaš. Da, njih to ne... Plate 450 evra i staje protezu umjesto ruku i onda se sabijaju, razumeš? I to je to. Ja sam probao kod mog kuma, on ima PlayStation 5. Nisam probao Call of Duty, probao sam Horizon, kako se zove ono... Okej, single play igre, znam. Dobro, ali probao sam da nišanim, to hoću da ti kažem. Pritisneš taster sa strane, trigger, i onda sa onom analognom palicom dižeš nišan levo-desno. Ne mogu da ti objasnim kako je to poremećeno za mene, koji su navikao na instant, razumeš, ono odziv sa mišem. I koliko god ovo zvučalo glupo tebi, zapravo njima treba dati medalju kad tako retardirano, razumeš, kontrolnu šemu mogu uopšte da koriste. Ja sam pričao s te ljudima, kažu da je lakše igrati kod na joysticku nego na mišetu za ture. Ljudi koji su na računaru, samo da se navikneš malo, kratnje i to. Da se navikneš na to da ti zaključa nišan svaki put kad vidiš nekog. Pa dobro. Kažu lakše, kažu. Na to je vjerojatno se lako naći. Ta single player igra koju sam igrao nema auto-aim, znaš. Nego bukvalno sam morao da pogodim jednog dinosaurusa u glavu, morao sam lepo da ga naciljam strelom, znaš. Nikakav aim lock nisam imao. Tako da ne znam zašto oni polazne, vjerojatno je taj aim assist toliko jak da ono, znaš, njima ono kao very nice. Vera, brat,
stresa, ne mogu ništa. Ma super mi je, samo što nek padne mrtav, brate. A i bolje da ne živim, boli me kurac. Nemam zašto ni ne živim. A nemoj tako crne misli, nije tu sad Nenad da se s njim konsultiš. Sam crne sveta, nemam ništa. Imam strog šta. Bio sam je tamo više gotivno, gdje sam. Kad ga nađeš duhovno vodstvo. Znači koji kurac. Ispušta za ono pevanje i jaukanje, sve. Ja bi počeo biti đavo iz mene bi izlazi. Meni je dosta pomoglo kad sam bio u kuracu, kad sam išao na strojicu. Mi umrla majka i to, znaš. Šta su radili Drakula više ne igra ništa. Ti objasnim. CS ponekad. Ako može vidjeti, što da ne? Apsolutely mo. Poradiš se, brate. Ševni mir nađeš, neke napuniš baterije. Daj god. Ja verujem da bi se ja točno opet poradio. Kad sam išao na ostrog po noći, ono pa koliko mi bude bolje. Išao na ostrog, jebo se mater i sa tom idiotu ostroškom što su ga sahranili na mesec i svim onim stepenicama. Jebe mater, jebe mater. Ti kad ti debili. Neće više da igra, brate. Što si ti sad njemu dao 30 evra, da ne bi više igrao? Mislim, ja kupio njega, razumeš, ako sam ono... Ovo nije moj dom. Ja ne kupujem ljude s novca. Ja rekao, kupuje već. Niko mene ništa ne duguje. Pa tvoje pare, brate, reš što ćeš. Vidiš? Pokušao je taj Ostroški da me ubije dok sam se penjao, pošto sam mu jebao materi psova zbog stepenica, pa sam se upriznao negdje na pola. Su mi iznavjerali, sino sad ću opet da kupim, onoga u negdje refonda, brate. Znaš li, Ivan? Ovo mi jebe most. Battle Pass. Dakle, mendo. Gladan moram pojesti nešto. Pojesti.
4 sata pičkuj mater, pa kako već 4 satove da... 4 sata čučim čekajući. 4 satove već, po materinu. Doktor Dismajmun, to. Pa... njegova persona koja nije taj tip, djeluje normalno relativno, razumiješ? Bez naočara, bez išta, razumiješ? Sasvim regularan tip, ali ono, vidi da se ono ljudi, ono, primjer, razumiješ, na glumatanje i onda to i radi. One more. Ja se njima poslali i mislim, znaš, ono s tim pokušavaš. Oh, he revived him. Ja nisam ponovno slušao. Pozdrav neki Ecin i Ramazin koji. Pozdrav su se preživjeli. Ne mogu da su sebe prošli noć, da su kinješ. Ovo vas spavaju vas. Ja. I samo da puše krug. Je to ona fora, stalno sanjam. Isti san, a? Krčko morje, šta vezi? Return to more mi deluje kao Craft World derivat. Ono base building kao neki pogrudnik. Two guys there. Yeah, one guy here. Then get rest is strong. No, we get rest by damage for every friend and I think we said below you. Then what the fuck?
White shirt to the left. Go. One is still here. What the fuck are they all stopping? Ladno, dobio sam Kalisto Deluxe Edition. Iako je pisao da je obična, sve mi je običan. Znaš ili? Šta to ima u toj Deluxe? Ali ima neka 3 moda još i mnogi tuda. Very nice, I like. It is very nice. It's very nice, very nice. Kalisto. On Dead Space je definitivno jedno, mislim, možda najbolje igra ove godine.
ne da su je odradili je, nego... Vidite su ih odradili, nego su je odradili. Ti igrao ovaj novi, nisi? Dead Space ili Calypso Protocol? Dead Space. Igrao sam stari, novi, nisam htio da ti rekizujem. Išao sam logikom, ako mi se ne igra, neću ni da skinem džabe. Nisam rekao da je loša, već jednostavno Resident Evil 4 remake i Resident Evil 2 remake su nešto što ja, da kažem, bolje mi paše nego. Kažemo, mnogo su taj novi Dead Space su mnogo dobro odradili, mnogo. Dugo traje, taman, ali ne predugo, taman treba. Sve u komfortu kako treba. Milane? Milane, jesi još šestic? Jesi još šestic? Ovo je papučeva, jedne gole, sve si papučeva. Jeste. Nema veze. Zajedno, civilno ću ti. Milane? Milane, dušo? Kako ne može, brate, znači, moram tudiš ono. Brate, ne sviđa mi se ta informacija što si mi rekao sad, znači da se tebi govore. Totalno si modernan, majke. Milane, da si ti belkinja, devojka, jel bi se jebo s crncem? Bre, da si bela devojka, da se jebo s crncem. Misliš, da li bi dopustio da ga neko uništi, šta? Nikad, a nikad. Gde je bre to smrdila stoka? Imaš samo beneficije. Beneficio? Inflamación. Guys. Guys. Hey, guys. Brate, u ponedjeljak radim, ubiću se jebote. Jebote, prođe. Prođe mi 14 dana, o kurac. It's a 100 sporks killer damager. We have realized that we have some special English language area. It's a bombus version of a language area, and we started to talk like that version. It's a nice. Bombus, bombus. Yes.
Cijeni svi, Milane. Cijeni svi. Daj pućem u Herceg Novom, nemamo nikakvu informaciju. Sad dešava. Ja želim odmah da budem obavešten. Da li sam bio jasan? Da li sam bio jasan? Ja želim da budem obavešten odmah. Želiš informacijon iz prve ruke? Želim informacijon. Onda baciš bubu da ti donese informacije. Želim odmah čuti informacijon. Ma ne moći ti meni bukati, nego ti da se tu potrudiš malo i to razumeš. Ti malo se ti potrudiš, bre. Nego moj Milan. Kad u vojsku pođeš, kad u vojsku nego moj Milane. Moj Milane. Zašto ja vozao onog protiv onog što nije ne mogu da pokrenem glupi Crysis 3 od kad su prešli na EA launcher sa Origin launcher. Moja mlada. To znači, ako imaš vezu, odmah mi odradi, nemoj da čeka ni sekunde. Završi mi to. Jesam u pravu. Čekaj, sam u pravu. Da ti to završiš, šta? Tako. Ano kako? Sister's cousin, brother, neighbor, uncle. Sisters of the cousin. Jesi li gledao Spaceballs, ono svemirske lopte, parodije na Star Wars, kada me kaže ja sam tvoga komšije, brat od strica, njegov ujak, cimer iz srednje. A šta mi dođeš onda? Ništa. To ti so dobra, evo tu si ono. To može tako, a? Može tako. Šta mi dođeš ono? Kad si zadnji put ovdje utovao driver? To ja? Pre neki dan. Koji si stavio? Pa zadnji. Nisam stavio nikakvu betu, signu, alfu, omegu. Nisi one preview stavio, a? Mislim da nisam. Još ja ne znam, meni onaj Mislim da Pulse i onaj frame generation... Ne, ništa. Je to isti kurac, uključio ili ne uključio? Ništa, ako ti stvari rade kako treba, ne trudi se. Rade mi i probao sam da vidim šta će da bude s tim i ništa. Ono, bogovi... Pjeva. Kako pjeva? Deseti dobra. Pa to je sjajno. Ti si naš idol, ja sam oduševljen s album, znači, pošto ja prosto ono, lažeš,
Ne da lažiš, nego... A zato što držiš računar napolje. Da nam svima bude mnogo jasnije, držiš računar napolje. Dokle sam ja stigu u ovaj Hellblade, Nua Sacrifice. To je odlična igra, to bi trebalo igrati. Igrao to igra. Ne, kako zove? Hellblade, Nua Sacrifice. Znam. To je ona polu nenormalna žena koja... To je neka što je malo skrenula i traži muža u svetu mrtvih. Šta će biti s kućom? Pakao, pa nije, pakao je raj. Pakao je prava stvar, tamo se osjećaš ko u kući. Ja znam da ti meni veruješ, jer ti si u suštini jebana duša koja misli da je samo pobožna. A u stvari... Najgrašniji su oni kojima treba Božja milost. Ko živi iskreno... Go kurac koji svi drugi. Ko živi iskreno u Božjim očima, njemu ne treba kerepeki. Alligator. Ne znam, nervira me što ne znam šta će se desiti u startnom keom. Vidim, lik je pokupao i skupio ove ambleme. Slučice za? Ambleme je jedinice. Na pijaci, brate. Može pitamo ovoga što se kuće. Zato što se danas se veoma lako nalazi osoba. Mnogo lako da nađeš osobu. Zato što je elektronski trag jako... jednostavno za pratiti, da kažemo,
Jako jednostavno je nađeš i samo nek iznenjadiš njih ljudi. Možda ovaj pa nije došao tako kod mene. Pustite si pa oči majke je došao mi je cijelo to. Danas majko, ženiš se ovoga sina, ženiš se ovoga sina. Da kupimo ovo govno. Koja? Ovaj, Lord of Ring. Hoćeš da igraš? Ako hoćeš da igraš, definitivno uzmi, ako... Kad bi možeš neko. Pretty much a hell or day and night that I threw the water. Then they released me. Šta to je ono kad bi možeš? Jelački, šta to gledaš? A igram Senua Riv. Hellblade. Hellblade. Hellblade je jeziv. Jel to beše podnaslov igre? A? Jel to beše podnaslov igre? Evo Milane, pazi ti šta je žena. Da li je ljubav? Ne, ono je ovo ciginke što ugaća. I'll make the sacrifice. Hellblade je toliko uvrnut. Što je trebalo? Kada ti slika? A? Što da ti slikam? Sve kakve nokte ima da ovdje ga ne propusti. Why not? Slavija. Slavija. Milica. Milica. Milica se vika. Ustašca. Ja ću biti kućom.
primetio da imaš kao novi interakt objekat, onaj sto, kao radni. Na njemu imaš oružje i zna da bude i onaj papir za uključavanje municije ili drugih varijanti oružja. Jeli, Grdinoški, kakav ti audio kad se ono počne da se navlači ona kao magla i oni koraci se počnu oko tebe da se pojavljani fantomski? To mi jeste point, da se svi oslani na zvuk, niko ne gleda ništa. Godfrey. Kaži. Ne budem ja tu kriv. Kaj će to biti? Na proći. Isto matematički izračunalo da će to tad biti ili realistično? Realistično. Bože spasio, gledam boss arenu, navali su veliku žicu na probu. Već mi nije dobro. Milan Delade, gameplay.
Bi samo ostavili ovaj trade posle eventa. Miris. Šta hoćeš? Nenad je tu specifičan, kad drekne neki uzvik, ne znam čega to dolazi i šta predstavlja, znaš. Kako to isteriranje đavola iz Emily Rose. Mnogo čudan zvuk da ti pričam, znači, ono, znači je. Znači da. Znači plazma znači mleko. Nema nikakvu motivaciju da pokupim bounty. $500 sam uzeo bez da bounty uzimam. Meni dosta. Yep. Sve moj do mojega. Whatever. Sure. Whatever. Please. Onda ja malo da dremnem jebati ovo. Ideš da dremneš? Umorio sam se da ti kažem. Od? Čega? Ti si bio rudnik. Od kurca! Što ga ti očiti? A ne znam. Ne znam Bogovi. Dedamaraš košta 1500 hunt dolarijas. Jedna. Evo čepa da su pare bile.
Ajde pa se čujemo malo kasnije. Inače, stigao je još jedan tip virusa u Srbiju, samo da vam javim. Koji sastavio, šta sastavimo? A ne znam, proizvodi neko crvenilo na vrhu glavića, i onda kažu jako opasno. A bolnu kuću pezali, ja? Aha. Ho, Merry Christmas. Ho. Ajde, čujemo se pošlije. Ajde. Moje, nema ništa, jebemo.
shut the fuck up. If you don't like it, get another job. Like, I'm fine with people talking every once in a while about how this is, but you never rationalize a problem that the audience has by trying to make them feel sorry for you and guilt-tripping them. Get the fuck out of here. The article is right, though. It's people who say they know, but they don't. It's not about good or bad. What are they saying? Like, what is the specific statement? Because no, I actually don't agree with them that this is some sort of I don't think that game development is even nearly as hard as these people are making it out to be. Do you want to know how I fucking know that? It's because somebody can make a mod that solves a problem for the game in 24 hours for free. This isn't me complaining about my job. I've experienced all these things and I will again. That's the nature of AAA game development. Good, all right. But I also have a great position. I'm still gainfully employed after 21 plus years. A blessing considering the thousands of layoffs this year. Yep, true. Let's see here. I'm not trying to change anyone's mind because the internet. But my position, I can't not share the truth. And the truth is, nobody sets out to make a bad game. That doesn't mean that they should have made a bad game. And most of the game devs are incredibly talented, even if the game they release isn't up to par. Really? So how talented can they be if a random modder can solve a problem that takes the team months? How talented can they really be? Do you think that the people that are working on at what point is there any actual mistake that anyone can have any accountability for? Have you ever thought that having a corporate structure that's so large with so much levels of iteration that nobody can ever be at fault for anything is a very bad way to design things? Because if you have it that way, you can never assign blame and fix problems because you don't know where they come from. Maybe that's the problem. Maybe the problem is that everything is such a granular thing that people are responsible for eyebrows on every character that nobody's actually ever responsible for why Sarah in the game looks like a bad version of AI. And the personality is an even worse version of AI. I don't care about how talented they are or not. You've engineered a situation that creates failure. That's the truth. And no, I'm not going to just buy the idea that these people are super fucking understanding for everything whenever you have a modder that can solve the problem in a day. No. Especially not whenever the only peek that you ever got under the hood for why Diablo 4 was bad was the stash thing. And doesn't that tell a fucking story? The people that are making these decisions, that are working on these games, are probably just as fucking incompetent as you think they are. They actually don't know what the fuck they're doing. PoE even added another stash. Yes, true. And the game devs are incredibly talented, even if the game release isn't up to par. I'm going to tell you something. The person who designed the character models in Starfield isn't talented. And they should never design another character model again. They're trash. Every character model in the game looks like trash. It's pathetic. You have like indie studios that are making better quality stuff than this. That's not talent. See, I never knew this before, but if nothing else, a video game development is a series of concessions and tough decisions. There's that perfect game that you want to make, and then that game that you can make. Really? Well, tell that to Larian. There's always the game that you can make, and the game that you want to make. Where is the concession? Like, what concessions are we talking about here? The concession to not have features in the game that were in Skyrim? Maybe the problem is that you're making too many concessions. Have you ever thought that, like, maybe the structure of making the game is the problem? If you have a system that spits out shit, then maybe you should change the system. So, like, I don't understand this idea. Like, I work at a company that is structurally created in order to create garbage. And then it's creating garbage. How did this happen? It's not our fault. Yes, it is. You're part of the system. The person who made the system's at fault. 3 dudes making Valheim. I think actually the number was 5, but
The point is still the same. It's not the devs. The devs don't decide when the games come out. It doesn't matter. They still decided on what Sarah looks like. They still decided on all of the infamous bugs in Starfield. And also, I don't care about whose fault it was fundamentally. I don't care if it's, you know, Bill's fault on the design team. I don't care about that. What I'm saying is that you can't say that you have this massive collection of super talented people when nothing in the game is good, except for the shipbuilding. I'll tell you, whoever made the shipbuilding in Starfield should leave the company and join a company that actually respects what they're doing. They're, you know, fucking, pearls before swine. Yeah, they should go work at a real studio that knows how to make a real game. What if the game engine is shit and the devs are just making miracles? So if the game engine is shit, did it get worse from Skyrim? The game engine is shit, and that's why the dialogue is bad? The game engine is shit, and that's why the main story is the most boring sci-fi story I've ever heard in my entire life? On a very fundamental narrative level, the game is terrible. Like, it's just so fucking pathetic to play Starfield and then go play the intro for Cyberpunk. It's actually fucking pathetic. I can't even believe that they thought this was like, how could you possibly release a game like that? See, I never knew this before, nothing else, video game development, concessions, tough decisions, game you can make. Sometimes if the gods smile on you, the two are very close. But in order to get there, in order to get as close as possible to the vision, the team has to push itself harder and harder, often while dealing with devs being shuffled around or leaving, looming deadlines, and creative decisions you wish you didn't have to make. And team is absolutely the operative word here. Yes, of course, right? Because team allows them to completely obfuscate any sort of accountability, so it's never anyone's fault for something. Nobody can ever be at fault because every decision is collective. Yeah, that doesn't work. Because whenever nobody can be at fault, you can't solve problems. You're resident with this? People constantly pointing fingers at you while you don't have the necessary resources for success, just plain sucks. Then they have engineered a situation that causes them to fail. Then that's also their fault. There is never, like, it's a management issue, then that's also their fault. And by the way, this guy's the design director. It's not like he's like a random programmer. You can blame the boss after the product. Oh, it's always somebody else's fault. Oh, it's somebody else that caused it to happen. Was this the guy that was in charge of having the entire solar system in some areas in Starfield be completely devoid of life or any points of interest other than a cave? You're telling me you couldn't have procedurally generated anything out of that? You're telling me that you have the spacers, the Eclipsion, and also the Crimson Fleet all be looking exactly the fucking same, except for one little insignia? They behave the same, they act the same, they talk the same. This is a joke. How can you possibly think this is okay? People that are working on a video game by themselves can do better than this. This is a multi-million-dollar studio, but that's just massive. And you want us to see, oh, how hard it is? Maybe stop making it so hard. He thinks he is realistic, so in his mind, realism is greater than fun is insane. There's no realism between trying to teleport constantly. There's no realism between having a loading screen to sit down in your ship. Like, that's not even true. Like, if you want to make a realism argument, then that's fine. But, like, there are lots of other problems that are just completely unrealistic as well. Bethesda has a net worth of $3 billion. Yeah, I'm losing my fucking mind. The team is absolutely operative word here. Lots and lots of people doing lots of work. Writing, level building, making character models, coding game systems, trying to schedule it all so it can get done and folks don't burn out, on and on. This is incredible. It's absolutely incredible. So sure, you can dislike parts of a game, you can hate a game entirely, but don't fool yourself into thinking you know why it is the way it is, unless it's somehow documented and verified, or it got to be that way, or how it got to be that way. Let me give you a little bit of advice, okay? Just because you can intellectualize your inadequacies as a team doesn't mean that other people are wrong whenever they see that they are inadequate. You're trying to intellectualize a problem and take it into this like abstract concept
So there can be no blame assigned to anybody. At the end of the day, this was a game that probably cost over $1 billion to make, easily in the hundreds of millions. And it was a fucking joke. Everybody online thinks that it's a fucking joke. And I guarantee you it will affect the sales of the next game because of how much of a fucking joke it was. So at the end of the day, like, does it like, oh, we don't know how it happened. We don't care. And also, I don't believe this idea. I genuinely don't believe this idea that all of the players are totally stupid and we have no idea how things work. I totally disagree with that. And I think that the Diablo stash tab thing completely proved my point. I think that it's not that complicated. I think there's not that much to it. And I think the problems are absolutely fucking evident to anybody who is even there for a day. Watch them work for a day and you can tell me what the... I probably could tell you what the problems are. I think any of you guys could. Nothing special about me at all. Just because I don't know how a car is made doesn't mean I don't know how hard it is to make a car. Still not going to drive a broken car. Yeah, exactly. You can't criticize me for making a shitty game. Stop it. No. Even in the abstract, it's a bad argument. If you don't know something, you've made a theory around it. And also, like, how much do you want to bet? And oh, by the way, really interesting thing here. He never offered any real explanations of why the problems exist. Okay, so you're telling us that it's totally reasonable that you make a bad menu and then a modder can fix it in a day. Okay, so this is totally reasonable. Okay, why? Oh, there's no reason why. You can't explain why. And we're just supposed to believe you? Are you kidding me? What? Why would anybody believe that? Non-disclosure agreements? Sure. Yeah, no, I'm sure they can't explain some things. But the one guy in Diablo 4 did. He said what he thought. Devs for big companies have huge egos, and they shouldn't. Not unless they make good games. And you know what the funny thing is? Never do you have the developers from actual good games saying this stuff. Does Miyazaki come out and talk about this stuff? No. Does Kevin Jordan ever talk about that with Classic WoW? No. Does Yoshi P ever talk about that? No. Isn't it interesting that the only people that talk like this are losers? And yes, if you worked on Starfield, you lost. Bad devs making bad games for bad companies. Yep. I don't think anyone at Larian said their jobs were too hard. Well, they expressed that it was really hard making the game. But then they made the game. That's the difference. You can talk about how hard... Like, bro, I guarantee you had people sleeping in the offices at From Software, especially with Japanese work culture, making Elden Ring. I bet they were busting their fucking ass. And it was brutal. And if they want to talk about that, that's totally fine. But you talk about that after the fact. It's like, yeah, it was really hard to make it, but we fucking made it. Not, oh, it's really hard to make it, that's why it's bad. Game development's hard? Yeah, I bet it's really hard. There's a lot of things about it too. I think a lot of really, I mean, like, the truth is, like, tech is an extremely difficult field to be in. It's massively fucking competitive. It's hard to be an app developer. It's hard to be a streamer. It's hard to be an editor. It's hard to compete in tech at all because you're competing against literally billions of people all over the world. You don't just have to compete with like the 6 other people that are applying for the position in your local town. You are competing with the entire, you're competing with India. You're competing with China. You're competing with Japan. Aren't you harsh? Yeah, I'm being harsh. There have been a lot of people that have given me very bad feedback about certain things, but at the end of the day, Truck marked. sometimes things don't go well. Like, I'll give you an example. The OTK 1-year anniversary stream. We put so much work, so much effort, so much time, so much money into that. And you know what we did with all that money? That's what we did. Just went right here and we put it right in. It was a massive learning experience for us. And I learned more from that event than any other event that we've ever done. It was really hard to make that event, and we fucked up. How'd you fuck up?
We focused too much on production whenever people weren't interested in that. Was 80% Miz's fault? Yeah, we invested too much into production. We misjudged what our audience really wanted to see. And we tried to shoot too high. And we focused on things that people weren't actually interested in. We made the stream too much of a production and not personal enough. Obviously, like, a lot of people liked the stream. Like, you know, that magician guy that we had was a fucking legend, right? He was so good. And, like, there were good parts of that stream. But the reality is that it's not something that I would ever do again. Because of that. I'd say it was too professional. Yeah, well, I think that making a professional event is totally fine. Like, the OTK Games actually was a professional event, right? But in general, it doesn't matter about how hard we worked on that event, does it? It doesn't really matter how much money we put into that event. None of that has any value and any importance. Not to you, the customer. Because what I care about is the customer, not customer, but the consumer, right? The viewer. Like, whether you're selling something, I was saying customer because of a game, right? But, like, we're not really selling anything. But the point is that we're selling an idea, I guess. But the point is that nothing matters to the consumer except for the end product. Whether that's a movie, whether that's a show, whether that's a game, or whether that's a food, whether it's a car, nothing else matters. Starforge? You're right. And we fucked up with Starforge. Do you remember the announcement for Starforge? That didn't go very well, did it? But we sat down and we had a meeting that night. Everybody was there. Charlie was there. The CEO of Starforge was there. Tips was there. S-Fan was there. We had all hands on deck. And we solved the problem. Another viewer. Because it doesn't matter. Welcome to my channel. Is, because at the end of the day, the customer is always right. My take is 98% true. A lot of people care about the chef makes their food. Or the writer behind Lord of the Rings. Yeah, of course there's like a certain level of personal element to it. But the personal element to it never excuses a bad product. I think that's a better way to say it. Let's see here. Chances are, unless you've made a game yourself, you don't know who made certain decisions, who did specific work, and how many people are actually available to do that work. Well, let's say that the number was one person that was available to do the work. Okay, well then why did they do it worse than a modder? One thing that I've learned about a lot of tech culture is that tech culture is fundamentally avoiding accountability. Because nobody wants to get fired, and I think this is a genuine problem. Because there are so many layoffs and so many people that are getting kicked out of these companies because they're underperforming, it creates what's effectively a chilling effect on anyone taking initiative. Because nobody wants to take initiative or ownership of a problem because they don't want to be blamed for it if something goes wrong. Because that problem is not just simply their responsibility, but it's abstracted onto like 5 or 10 other people's responsibility as well. So I think that it's a problem by design. It's like if you have a factory and it's a machine factory and one of the machines is like you're trying to make glasses, right? And then one of the machines is a hammer and it smashes the glasses. Well, maybe take that part of the machine out. Maybe the problem isn't necessarily any of the other machines, but it's just the way that it's done. Fix the system. Like, I don't think, like, in my opinion, saying, oh, we have a bad system, this isn't a justification. It's simply a reason. Why do they do it worse than a modder? Because the modder has zero accountability to the overall product. Okay, so then why'd they do it worse than a modder then? I'll finish the rest of this. How many people will trophy avail to work? Any time challenges faced, or how often you had to overcome technology itself? This one is huge. Really? The technology is what allowed you to, that's why you have this menu problem? And also, like, imagine if you're trying to get somewhere, like you need an Uber driver, right? And the Uber driver shows up and he's driving a Toyota Corolla 1994 with 3 wheels. That's right. The back wheel is missing. So if you take a left, it's going to scrape against the ground and you're going to have to go a lot slower. And because of that, the road is bumpy, it's annoying, it takes longer to get there. Is that the Uber driver's fault? Is it? I think it is.
I think it's his fault. So don't blame other people for being mad at you for choosing to use a system that's bad. What are we talking about? Let me give you an example of a company that knows how to do it the right way. The way that, let's see here, we're gonna be talking about Radon in Elden Ring. This is the room where you fight Radon, and you have the horse right here. His name is Leonard. It's completely irrelevant. Nobody cares. And then you have the person who's right here. And then you have Radon, who is right here. During the transition to Phase 2 in Radon, the way that the phase works, in order to have the meteor track you, is it automatically has Leonard follow your character directly underneath your character, and then Radon, whenever he begins his meteor attack, goes to the location of Leonard and not actually the player. This was discovered by, I think, Zuli the Witch on YouTube. You can look at the video yourself. So, the fact that you're not able to, and you know also, by the way, who was it? Was it the guy from Nintendo? Basically, he programmed in by himself the entire original Pokemon Blue. No, not Reggie, not Miyamoto. The guy that passed away. Iwata, yeah. I think that he programmed in the original world in Pokemon to a later version because they said that it wasn't possible. And so this is just an example of how a studio that knows what the fuck they're doing is able to actually solve problems and not blame it on the developers. Or sorry, blame it on the players. Because at the end of the day, here's really the truth. No diversions. This transition is fucking awesome. And nobody cares about what's under the hood. Because it works. So yes, love games, buy them, play them, and then complain to your heart's content. It's sort of the nature of developers. But just know that the game you're playing is in some ways a freaking miracle in itself. Normal people have come together to work for years on one goal to bring you fun and happiness, so it helps remember that and them. I think this is a good point to make. I don't think anybody that worked on Starfield wanted it to be a bad game. I really don't. But sometimes you have to call things for what they are. And I do want to shit. I don't want to shit on them just completely. Like, I know they're trying. But it's not good enough. It's not. It's bad. People can try their best, but it just doesn't, it's not that good. I wish that people would be more accepting of this feedback rather than make tweet threads about excuses of why the game was bad. On an enemy stronghold. The engine is bad. Then don't use the engine. Nobody can ever take accountability for anything. Nudity and attire policies and may be prohibited. In fact, other users did a little Spark Notes guide to make this even more clear. Here's some of those attire-related rules. Basically, you can't have things like underboots, and certain areas have to be covered up, like areas from your hip down to your buttocks, as they say here, and things like that. And yeah, don't think you're going to survive this set of rules. And, you know, a lot of people were pointing this out. Basically, a lot of people view this update to us as a big win for not taking their drawing artists. And it's not just like fully nude stuff, right? Like, yeah, some people are going to go on Twitch and get giant drawings now and feel like they're empowered to do so. But basically, we've seen artists get banned for the most benign and innocent artwork as long as someone out there finds whatever, even a fully clothed anime girl is something sexual, and people get banned and stuff like that. So it's a
big win for artists, but unfortunately YouTubers like took advantage of the situation for their own selfish purposes, Twitch bought attention, and now they're making VTubers look bad as a reputation, but also they're making Twitch more cognizant of VTubers, and they're probably going to clamp down harder on VTubers with their new rules because of people like Arena. And besides all of that, it's just a very bad look, like I said, for VTubers. It makes them look like they're a bunch of, you know, people trying to take advantage of this trend, and it's just really, really silly to see. But this idea of artists getting a win out of this, I think a lot of people can celebrate that if there's proper measures in place to put barriers up for those who don't want to see fully not safe for work content. And that's what Twitch is claiming they're doing. So one of the things that Twitch has announced in this TOS is that they're going to remove adult content, including sexually themed content, away from the homepage. So that's part of the concern, right? Like, you're allowing this not safe for work content, and you don't want people, including children, who are simply opening the app to see this stuff recommended to them on the front page. And Twitch is saying, don't worry, we're not going to allow this stuff on our front page. If they have the adult label on their screen, that won't happen. They will not be featured on the homepage. Well, they lied. Basically, this stuff is popping up left and right on home pages. In fact, yesterday, Kai did a big stream of Nicki Minaj, and he had the sexual abuse tag, and yet he was featured front and center on the homepage. This is a stream with over 300,000 viewers, and this was featured on the homepage. So these labels are not preventing people from going on the front page and exposing 13+ users to adult content. And a lot of people are pointing out some very simple solutions to this. Like, if you want to have this stuff, that's fine. There's a very easy runaround. Just blur the thumbnail. This is something other sites do with adult content. If you're worried that people, casual passerbys, are going to see adult content in the thumbnails of streams, just blur them out and say, you know, put like a warning on it saying adult content. So no one's confused. No one's going to be accidentally exposed to not safe for work content if they don't want to be, and they're not going to click on a stream not thinking there will be adult content in it when there is. And that's a very easy fix, and yet Twitch hasn't done that. So there's no preventative measures for thumbnails of streams. This stuff is popping up on the front pages, home pages of users, including children. And yeah, again, you don't have to be a Puritan to understand that this is not a very good idea for a site that has a lot of children. And I hate the idea. People make the argument, well, porn's so easy to find. You can just go to the hub and places like that. It's so easy for people to get there. Why do we have to clamp down so hard on Twitch? That's a terrible argument. You might as well just allow it everywhere, right? On every website, because it's so easy to get it from sites that are dedicated to it. If you want to keep those things separate, that's the way it should be, right? Adult content should be hosted on adult platforms. And it shouldn't be allowed to be on Twitch with no restrictions and no ways to prevent children from seeing it. That is not being a Puritan or a boomer or anything like that. I think it's a pretty reasonable thing to think about and to be concerned about. And this whole thing is ridiculous. As people like this have pointed out, this whole thing could have been avoided if they just avoided like the 5 people who are taking advantage of the latest meta. That's it. Instead, they acted like OnlyFans creators were being persecuted because they're women, and that the rules were unfairly targeting them, and instead they now have completely changed the identity of Twitch to cater to those very small number of people. Of course, a lot of the people getting in trouble for the sexual content guidelines are women because they're women promoting their OnlyFans and pushing TOS with the hopes of getting a lot of attention for their adult content before they eventually get banned and then unbanned a few days later. And then they repeat that cycle over and over. This whole situation is so ridiculous to me. There's W's in there, of course, I think, in terms of artistic freedom and things like that. But Twitch has completely changed its identity and is not put in the proper measure, the proper things like that. The way that they're claiming that they are, by the way. And they're exposing people to not safe for work content
who might not want to see it, and also exposing their 13 plus users to things they shouldn't be seeing in the first place. It's right there on their a pretty fair thing to be concerned about, but that's going to be so feel free to share all of your thoughts about them in the comment section down below. Hope you guys enjoyed the video. See you next time. I see an assistance. Contract located. Veal Mercy. Welcome to my channel. Hi. I'm Bob Kinlan. It was mid-November in 1915, on Hokkaido, Japan's most northerly main island. Then, just like now, it has the smallest population density of any of Japan's main islands. The temperature was mild, and the snow was wet and heavy at the Aikida family homestead. It was just before dawn, and the oldest member of the Aikida family was already busy about his work, but his labor was interrupted by a wild sound, which was no doubt a common occurrence at that desolate place. Upon investigation, Aikida found that a storage shed had been broken into, and that the perpetrator was inside. Aikida made it clear that he was a human by doing what we humans do best. He said something aggressive, and he brandished a tool menacingly. He had no firearm, not with him, and not in his house. When the trespasser exited the shed, Aikida no doubt questioned the wisdom of his decision, for an Asuri brown bear reared out, and it snarled. Now, he likely expected to see a bear, but perhaps not one quite this large. The Asuri is a subspecies of brown bear, and as far as modern bears go, it is surpassed only by polar bears, and is matched only by Kodiaks. Both the Asuri and Kodiak are coastal brown bears, meaning they have greater access to food resources, unlike what you might call a grizzly bear, which is basically a landlocked Kodiak. Technically speaking, the polar bear is considered a marine. Therefore, Aikida was confronted by the largest extant species of terrestrial carnivore. In short, he was looking at a very big bear. The bear peered at Aikida, no doubt wondering if his breakfast was interrupted or upgraded. Fortunately, the bear did what a good bear did. He went to flee, but not before hesitating, during which time, no doubt, the man's entire life and notion of mortality flashed before his eyes. After what I'm sure seemed like 2.6 million years to Aikida, the beast thought better of it, and fled, but not before relieving a sack of dried corn from the storage shed, and retreating into the shadows of the mountain cast by dawn's rising sun. And to me, stealing the sack of corn seems like an act of defiance, as much as an act of hunger, as if to say, I'll leave, but on my own terms. I wonder if Aikida realized how fortunate that compromise was. Aikida had no way of knowing that this act of pacifism was not in this particular bear's nature. He also had no way of knowing that he had just come face to face with the devil. 4 days and 5 nights later, the bear appeared again. Aikida was alerted by the protests of his only horse. Aikida ran to investigate, and apparently his arrival, coupled with the horse's enthusiasm, drove the bear away. Man and horse were uninjured, and I'm not really sure what Aikida's plan was. He had no firearm, and I think that's worth a mention, because I can't impress upon you enough the absolute iron nerve of any person chewing away in a sewer without a firearm. And a big one. We'll never know exactly what went down between the horse and the bear, but I think it's safe to say that it was a common because the very next day, Aikida sent his son to summon 2 Matagi. Matagi is a term used to describe traditional Japanese hunters, known for their ability to subsist in the wild with very little, and they are bear hunters by necessity.
necessity, considering that they share the same time, space, and food. So whatever happened to Akita that night was enough to convince him that he needed someone who knew about big bears and big boys. One night, 2 days later, the Akita-san returned to Matagi. They could not find the bear, as fresh snow was on the beast's side, but the Matagi insisted on staying, and not only because of the inclement weather. This move indicates the wisdom of the Matagi. I get the sense that they were not confident that the Akita family understood the full extent of their peril. Perhaps they stuck around because they understood the gravity of the situation and the weight of the beast. Welcome to my channel. I can only imagine that the Akita family didn't object too much. Perhaps the bear went elsewhere, or maybe it never left. But 10 days after the Matagi arrived, the bear reappeared, angry in the early evening beneath a bright moon. One shot was fired, and the shot found its mark, and the Asuri fled into the woods. The Matagi tracked it, and there was a great deal of blood left in the creature's wake. But who knows what that means when you're talking about something the size of 5 to 10 men. And though they found a great deal of blood, the fact that its stride was steady in the crisp snow, and that it hadn't stopped to rest, was not a good sign. At the foot of the mountain, the two men made camp to resume the trail. But wouldn't you know, a massive snowstorm hit. The snow not only covered the bear's tracks, but made moving up the mountain suicide. And the Matagi returned to the Akita home, and they took their leave, fearing that if they stayed much longer, they would be stranded there all winter. But they offered some comfort before leaving. The Matagi told the Akita family that the bear would at best not survive hibernation due to a combination of its injury and how late it was in the season. Or at worst, the bear would forever fear humans. It may not be dead, but now it has bad association with people. Both outcomes were reasonable, but they were also incorrect. It was some 10 days later, on December 9th, mid-morning, on land that belonged to the prominent Oda family. Abe Mayu was the wife of one of the farmers that worked the Oda family's crops. She was looking after a baby that belonged to yet another pair of employees. Little Hasumi Mikio had just turned 1 year old. We'll never know if she had any warning. No one survived to tell, but either the bear entered abruptly, catching Abe Mayu, or maybe it groaned and growled and pawed at her. But we know the baby was in the crib when it happened. I can only imagine poor Mayu's frame of mind if the bear made its presence known before entering. Perhaps she couldn't get the baby to stop crying as the rank smell of the beast permeated. Either she knew about her impending doom, or she didn't. For her sake, I hope she didn't warn, because there was nothing she could do. It came in through the wall, which, like the door, was little more than woven together. She wasn't a mother, but I think something maternal must have kicked in. She had access to the door, but she didn't think so. Instead, she threw firewood and pans at the beast, which was just as brave as it was useless. Little Hasumi Mikio was found in his crib with a devastating bite to the head. When the wall came down, the poor thing had probably started to cry. His death was instant. But clearly, the bear was after the heavier of the two food sources. After dealing with the infant, the bear turned on the woman, who was entrusted to protect him. She would later be found in the woods, and due to the excessive blood, it seems that her heart had been beating for a good deal longer than she probably would have wanted it to. And this chapter is so difficult to judge, as far as what should have been done. Should is a very tricky word. If she was aware of the bear before it came in, I can't imagine her terror. If she was aware of the fact that the shelter was being investigated by a bear, then maybe she could have picked up the baby and ran. But I think that simply would have guaranteed her fate. The nearest house was 1,000 feet away. Of course, that's through the woods. So maybe she stayed put, in hopes that the walls could deter the bear. Though I can't stress this enough. The shelter to that bear was little more than a paper bag would be to us. Had she tried to run, I think it would have been upon her. So she put faith in the walls, and she probably thought her best hope was to remain very quiet. Unless, of course, there was no warning. And if that was the case, all she could have done was fight. Honestly, I don't think it mattered much. She had no firearm, and there was nothing she could have done different. Doom took the day. I'm going to comfort myself and say it happened with no warning. Evidence to this is the fact that the baby was in the crib. I think if she knew about the bear, she would have instinctually held the infant in her arms in preparation to flee, but he was found in his little bed. And as tragically as all the rest, it was her husband who discovered the scene the very next morning, some 18 hours after the assault. I doubt he had any idea that anything was wrong as he entered the house. The sun had not yet risen. That side of the house was still intact. And no doubt, he took the darkness and the silence as an indication that his wife and little Mikio were sleeping.
The hearth would have gone out by then, and any wicks would have been spent. I'd imagine his first indication was a smell, and then a Welcome gaping to hole my in the channel. wall, and then he would put it all together at once. It would have taken only a terrible moment. He found the infant in the crib. His wife was nowhere to be found, but there was enough blood present to indicate her fate. He'd never see her again, alive or dead. We don't know much about him, but we know he used to work at a slaughterhouse, and he said it was worse than Musashi that. Samurai. And you could accuse him of cowardice for not looking for his wife, but perhaps it had been wise not to. The little bit that was left of her was buried in a snowbank, protected by a very real monster. Had he gone to look for her, I have no doubt that he would have joined her in that frozen grave. He left the island of Hokkaido by noon that day, and we don't know this for certain, but I'd imagine he never returned. Understanding the fate of his wife, and seeing what he saw, likely broke him in many ways. I hope he recovered as much as could be expected, though I'm not sure how much that is. It's certainly more than I care to envision. But on his way away from that oppressive place, he passed two neighbors. Saito Ishiguro and Mayuki Yasutaro were also employed by the Ota family, and he told the two men what had happened. I'd guess that words weren't coming easy to him at the time. Ishiguro and Yasutaro told the widower that they would deal with the paperwork involved in the death and report. Maybe the bereaved was illiterate, or maybe he simply wasn't in a great headspace at the time. I'm sure his pain was palpable. Yortio Uerenu I Rasid Boriosetis Kataniko Mizanis Lishetno the Angeviches Rodas. And unfortunately, Abe Mayu's husband's account was tragically accurate. But Ako mora da se skine goju stavi oružje da to stavlja u dispoziciju. Bukvalno i ono, nije da nije ovdje računa higijeni, nego smatra da počini slabim u svojoj fazi svog života. Bio ono, više si mogao da osjetiš ga po miru. So you could see why this would be most concerning. Mayuki Yasutaro welcomed Saito Ishiguro's family into his home. His house was more substantial than the Ota's, wrought of logs in addition to the traditional thatching. It was closer to the site of the attack than Ishiguro's residence, but Yasutaro's home was more formidable than either the Ota home or Ishiguro's home. The two men endeavored to go to the town of Sankabetsu, technically the town of Tomame, because Sankabetsu was really just the name for the region along the Sankabetsu River. It was only about a 20-mile trip, but I'm going to guess that a century ago, the journey was more arduous than the distance implies, considering their mountainous and snow-bound road, especially during a wet winter. Ishiguro and Yasutaro said they would alert the necessary authorities, seeing as their little village of Rokusawa had no police force or imperial office, and the two men assured their families that they would send police. I know it may seem counterproductive, but it's important to understand that the site they didn't realize they had many Yasutaro's son. He was 16. I'm sure Yasutaro beamed with a bit of pride. The prestigious and prehistoric Yasutaro knew how to use a rifle, and he had taught young Odo to do the same. But I don't think Yasutaro would have dreamed in his most fevered nightmares would actually have to use it. A woman alone with a baby, well, that's tragic, but an entire household of people, that just doesn't happen. He said goodbye to the rest of his children, as well as his wife Yaya. Ishiguro, too, bid his wife farewell. It was a goodbye for parent, any hesitation he had about was fully, or he did just that. Besides, he and Ishiguro would make it to Sankabetsu in just a few hours, and a team of bear hunters and police would arrive just a few hours after that. But the goodbyes must have been brief, as I suspect the two men were quite eager to summon someone to kill a bear. Even today, the desolate roads of that wild place are closed during winter, but they arrived at an imperial office at 10 a.m. and swiftly communicated their situation, at which point 50 policemen immediately deployed to Rokusawa, and for the sake of clarity, I've read the soldiers refer to as guardsmen, foremen, and imperial police. I'm sure Yasutaro and Ishiguro thought that any threat the bear posed was neutralized as they walked the combat floor. Therefore, the two men kept their word to pour Abe Mayu's husband. While Yasutaro
even in 1915 in places that lack infrastructure, bureaucracy was apparently important. And it seems that the two men spent the rest of their day attesting to the death of Abe Mayu and poor little Hasumi Mikio, who never stood a chance. The guardsmen arrived at the Oda homestead at noon, some 26 hours after the bear came into the house. Some went to guard the Mayuki home, and one other home in the immediate region. Some documented the scene of the killing, and 35 of them set out to retrieve Abe's remains, and ideally, kill a bear. The trail was obvious and easy to follow, and the imprint in snow made clear that Mayu's death was not as merciful as the intake of her child. The guardsmen followed that awful trail for no more than 500 feet before they were confronted by the bear. It was enraged to be disturbed from its slumber. 5 shots fired, 1 hit, but the bear kept coming, and it wasn't until he was 1 years old that he thought better of it and sprinted off into the bush. Now you may think that a bear would never charge a group of armed people, but you'd be wrong, because that's exactly what this bear did. And this Holy is a custom testament to the Tempest's hunger, its pre-hibernation appetite. It tried to defend what little remained of its meat. In normal circumstances, Welcome to a my bear channel. would be long gone by the time 35 men could make a visual. 10 men went after the galloping cattle, and the remaining 25 went to the pursuing soldiers found a big blood trail, so one of their 5 shots must have struck true. Then they came upon a puddle of blood, and their hopes were high. But the blood trail stopped, as the wound must have congealed into the grease of its ghastly fur. And after the puddle where it took a break, the bear's stride only grew stronger. It's unclear whether the men lost the trail, or if they simply hit the point of no return. That is, venturing further into the woods than they could support, with whatever equipment they had on them, which couldn't have been very much, because from what I understand about the area and the scene, there was heavy and wet snow, so theoretically, it would have been difficult to lose the trail of a 1,000-pound bear. So you could ask, why didn't they just keep going? They'd come to it eventually, right? Well, brown bears regularly traverse over 50 miles a day. Pursuing one through snow and slope is a fool's errand, if it's not grievously wounded, of course, which apparently this particular bear was not. And that's just one case for any situation like this. Everything's a gamble, a simple matter of cost versus reward. A group of men getting lost or stranded in the mountains would just mean that now the little community has 2 problems. So the 10 hunters turned around and followed their prince to safety, no doubt before it got too dark. And the guardsmen who did not go after the bear found Abe Mayu's remains, not far from where the bear made its stand. The bear had buried her in a snowbank to save for later. Likely, starvation had shrunk the bear's stomach, and eating too much at one time would have resulted. Da ti stream. Bom. Deixa. Visual on an enemy stronghold. Buckle up! Šta se dešava?
Enforcer's calendar. Get him. Vidim da nosiš shotgun. Tossing monkey bomb. I to je sablja, inačka. Ovo se mi je moto. Nema se Quartermaster, no? Ili meni internet zajebava ili ti nešto buffera. Stade stream. Možda je Simo došao pa internet otišao u kurac. Ne bi rekao da idemo na internet. Ne bi rekao da grešim. Stay frosty, people. HVT is nearby. Did I get that right, Soap?
66. Streamul, crn ekran. Vam pas mater, nemůžu čovjek dát tablet. Nema stream. Resulted in the bear vomiting. Only her head and legs remained. After what I'm sure was a controversial and perhaps contentious discussion, the soldiers decided not to relieve her from her terrible place of rest, but rather post sharpshooters nearby in hopes of the bear's return. Before nightfall, which came early in that time of year, some 30 guardsmen had assembled at the Mayuki home, and they made two assumptions about the situation they had before them. They assumed that the bear would return for yesterday's meal, either Abe Mayu or the infant, and they assumed that the bear, now having successfully fed on human, would do so again. To address the first assumption, 7 of the best shots and most seasoned Imperial police conducted a stakeout in the vicinity of the Oda home, and beside where Abe Mayu received her unsanctimonious burial, 500 feet away from the house itself. Much has changed in the past century, and no one actually knows exactly where the houses once stood, believe it or not, but it must have looked something like this. This is a recreation of the scene, to the best of my abilities, and this was their plan. 2 sharpshooters laid low behind the wall on either side of the Oda house, and one would wait inside the House of Death itself, in case the beast returned for poor Mikio Hasumi, and an additional 4 would hunker down in the woods, with their sights set on the location of where Mayu's body had been brutally deposited in that frigid tomb. Meanwhile, the remaining 40 or so guardsmen would do the ostensibly important job of guarding the women and youngsters who were tucked away at Mayuki Yasutaro's home. And I think the game plan was reasonable. A large presence of men would have certainly deterred the bear from approaching the living, so the larger group was in fact doing its job. No bear is going to directly confront an army, right? Therefore, the bear would be further encouraged to seek out Mayu or the infant. The reef of death would certainly prove too appealing for the beast to ignore, and as it returned for its prize, the smaller group of more seasoned would end the story, they thought. Those whose duty it was to defend the defenseless had wisdom. The plan was both reasonable and sound. Their assumptions were entirely correct, and their actions were justified. And yet, everything just went so wrong. Meanwhile, Ishiguro and Yasutaro found themselves in a less than desirable suburb. They had completed their bureaucratic task of filing police reports and arranging for Abe Mayu's funeral procedure, and it took them longer than they expected. But they had one more errand to complete, and it was dark by the time they got there. They were seeking out a man they had long heard tell of. They had never actually met themselves. His name was Yamamoto, and he was something of a folk hero in the bear-killing department. Having received his address from the police, the 2 men were a bit surprised at the predicament they found themselves in, and their skepticism increased tenfold when they came upon his residence, and more still when he opened the door. He didn't seem to have much going on these days. This being real life, they were surprised by the man that stood before them, though if this were a work of fiction, he's exactly what you might expect. After concluding that the 2 men weren't up to no good, he bid them inside. Meanwhile, back in Rokusawa, it was 8:30 in the evening. The sun had long since set, but the sky was clear, and a bright winter's moon cast the shadows of dead limbs like crooked legs dancing on the iridescent forest floor. The sharpshooters had all been situated and silent for hours, with no communication. Perhaps this was reminiscent of a time not so long ago, when they stood against a very different type of bear, though one that was no less hungry. Perhaps their bodies had grown stiff, and perhaps their imaginations had become equally pliable. I imagine it would have been difficult to not think about the sights and smells of what they'd witnessed earlier, and that the perpetrator of the grisly deed was no doubt stalking again, though this time hungrier than before due to its escape, and angrier than ever due to its hunting. They heard it first. We were obstructed from hill, bush, and dark, but no doubt the 1,000-pound footfalls were perceptible, and ominous in their ambiguity. Sound is tricky among hills, and especially in snow. The bear was no doubt as wary as it was weary, wary from having its slumber interrupted by gunfire when the brief daylights were behind it, and weary from evading its pursuers.
And I guess this is the first thing that went terribly wrong on that terrible night. The bear, either through luck or death, approached from the direction of the Mayuki home. And perhaps it's understandable why they wouldn't have expected that. I think you or I would instinctually agree that a hunted animal would not come from the direction of the 40-plus soldiers. It presented itself directly in between the sharpshooters at the Oda house and the sharpshooters in the woods. Neither group wanted to fire for fear of hitting one of their own, who were all certainly hard to see by design, and the ambush was specifically designed for this not to happen. But alas, they had underestimated the beast's brass, a folly known all too well for those who engage in the art of killing man-killers. They thought the bear would come from higher elevation, that it would come down the mountain, or possibly from the forested flank. But the fiend managed to appear exactly where both parties knew not to fire. The soldiers in the woods didn't want to shoot toward the house, and the soldiers at the house didn't want to shoot toward the woods. Luck was in the beast's favor. After a long and terrible pause, several shots were finally fired, and likely it was the marksman's hesitations that saved the bear that night. It's unclear if they actually hit it. There was blood to be found in its tracks, but it had also been shot some 9 hours earlier, and could have feasibly opened its wound since. Either way, it took off strong, down the frozen river. The men pursued it, perhaps thinking it was more wounded than it was. It's easy to see why they may have had a "this ends now" mentality. Meanwhile, the 43 guardsmen heard the gunshots, and for reasons I will never in the whole of my life understand, every single one of them filed out. No less than 43 Imperial foremen took off after the party of 7 sharpshooters, leaving the women and children of the Saito and Mayuki families entirely alone. I like to think that Lieutenant Colonel John Henry Patterson, who 17 years earlier partook in a game of cat and mouse, wherein who was the former and who was the latter was up for debate, and who at this point in 1915 was entrenched in a hole in Turkey fighting a world war as opposed to cats, got a really bad headache that night, but wasn't sure why. Yamamoto was a veteran of the Russian-Japanese War some 10 years prior, and he had hunted bears before and after that. War failed to destroy him, and so did the beasts of the mountain, but it seemed as if he was doing a pretty good job of destroying himself. Regardless, Yasutaro Nishiguro told Yamamoto about the attack on Abe and Sumino with as much detail as they could muster. Yamamoto listened intently until the visitors had told all his good. Then they looked at him expectantly. Yamamoto said he was delighted by the company and the story, but regrettably, he informed them that he had sold his guns for drink, and he told them he was no hero, and that he couldn't do any good for anyone. He said his welcome to my channel. Long since passed. He'd simply lived too hard and too much. He was no hero, and he wasn't going to pretend to be. At least, that was his attitude. He further explained that he was confident that the Imperial Police would keep their families safe, but he was not confident that the Imperial Police would actually take the bear out. He didn't want this beast to safely enter hibernation and simply resume its voracious hunger in the spring, considering the method the bear uses to satisfy itself. Mayuki Yasutaro was preparing dinner in tea. Saito Tai, Chiguro wanted to help with the breakfast, but Yayo was here. She was 8 years pregnant, and the last thing she needed was to exert herself, what with the added bear stress and all. Yayo and Yasutaro's 4 sons were there. The oldest, of course, was Odo, and their youngest was 2-year-old Yukichi, who was strapped to her mother's back. Saito Tai, her 4 young sons, her young niece, and of course her unborn child, also sheltered in that evil place. Everyone must have heard the gunshots, and I'm sure they were a welcomed sound. Then they heard the soldiers move out. 50 men tracked that beast on the beach of a frozen creek bed. It was dark, and their boots punched through the snow with every step. It wasn't until they came to the point where the bear had crossed the creek that they made out a clear print, and with the disappointment well known to the hunters of man-eaters, they realized that the trail they were following was going the wrong direction. The prints were heading toward them, meaning they were not pursuing the bear, but following a set of tracks that it must have made earlier, likely when it was stalking poor Abe Mayu. The hunters were wrong to assume that the bear was retreating. The thing was either smarter or luckier than it looked. Again, Yamamoto proudly declared that he has less utility than a sack of rice, because at least a sack of rice can feed a family.
Ishiguro adamantly, but respectfully declared that he wasn't going back to Rokusawa after all. And just like a soft breeze on ember, perhaps Yamamoto's eyes breathed life for just a moment. Rokusawa, he was familiar with the place. It was not far from him, where lived a bear who got away. Yamamoto reacted to circumstances of their lives. And softly, he said that this bear is known to him. In all likelihood, it was a bear that he called Kesagaki, a male, a boar, and a man. And as a note, Kesagaki is a rather direct name. It means a light-colored diagonal stripe on the shoulder. I'm guessing something is kind of lost in translation, seeing as an English speaker would probably never name it just a light-colored diagonal stripe on the shoulder of an animal. Perhaps a more relatable name would be something like side slash or white stripe. Yamamoto said that if their bear was indeed Kesagaki, then they were dealing with a bear that had killed 3 women that he knew of, 4 including Abe. Separate incidents, all the women were alone, and all the women were in their houses, and he had only ever known one bear to exhibit this behavior, Kesagaki, and he said that everyone in Rokusawa is in grave danger. I wonder what the residents of the Mayuki house thought when they heard the gunshots. Maybe they thought it was over. Maybe they were celebrating. I wonder what they thought when they heard the guardsmen move out. I wonder if they knew that every single one of them left. Those things we'll never know, but we do know that it happened suddenly this time. Yayo heard what she called a grumbling sound, and by the time she turned to look, the bear's head was through a shuttered window. I can only imagine her reaction. Have you ever seen anything so terrible and unexpected that your brain can't make sense of what your eyes behold? Maybe she made eye contact with the brute, and maybe it looked at her, not with hate or malice, but with the same keening want with which it might regard a piece of fish. This wasn't a perilous game of cat and mouse. This was a simple matter of hunger. And then the head disappeared, and then for what must have been a very long second, there was silence, which was promptly broken, along with the wall, and the wall collapsed as it made its entrance. Its tremendous body snuffed out the small wick of an oil lamp. The hearth fell over, and the embers scattered. A pot of water that was being brought to a boil fell, and suffocated the glowing coals, like a cloud covers stars. No doubt, everyone was screaming for help, and I'm sure it was beyond their comprehension as to why there was none. Like lightning, Yayo tried to escape with her youngest on her back, and her second youngest clinged to her leg for dear life. But everything in the hut was displaced, and I'm sure it was quite dark. Yayo tripped. The bear fell on her, pinned her, and tried to crush her, and she screamed as it pushed the air from her body. It lowered its foul lips into what Yayo thought would be a bite, but she didn't feel one. The bite wasn't for her, yet it was the most pain she'd ever felt. Little Umakichi, still on her back, had been screaming, but he suddenly went quiet. Then the bear did what Yayo wished it would have done in the first place. It bit her skull, and her scalp came loose. Odo, the man of the house, went for the rifle which was beneath the collapsed wall, but Kesagaki wasn't keen on sudden movements. It lunged from Yayo and blocked Odo's way, landing on another child in the process. Poor Odo had no choice but to retreat behind the bed frame. Miraculously, the furniture held. The bear slashed Odo and bit his back, but the brute's own weight kept the barrier in place, and it could not use the full force of its jaws. And though Odo failed to kill the bear, the man of the house still lived up to his name. He gave poor Yayo a chance to escape, and she exited from the entrance which the bear had bored. She grabbed all the children she could manage and began screaming for help. That was the fastest she'd ever run in her life. Her scalp flopped in the cold air, and she didn't know if on her back rested a baby or a corpse. He was very quiet back there. Odo had stopped moving, be it from shock or trauma or both. Saito Taki had hidden herself in a corner beneath a blanket. It was all she could do. She was 8 months pregnant, and was incapable of anything particularly fast or stealthy. With her there was her niece, Saito Rakizo, her son Haruyoshi, and Yayo and Yasutaro's son, Kinzo. She commanded them to flee through the same path that Yayo took, quickly, while the bear was still contending with Odo. The girl was too scared to move, so she stayed with Taki, but the 2 boys made their move, and Saito Taki could only watch as she sent them to their deaths. Mayuki Kinzo and Saito Haruyoshi were both 10 years old.
and they tried to make it out, but the bear wasn't having it. Odo was forgotten, and in one lunge, the way was blocked. The two boys were best friends, always had been, and always will be, and they were eaten alive together. Saito Ishiguro was acting as assertive as his customs and culture would allow. He said something along the Feel lines mercy. of, "You recognize the danger, Welcome to my and channel. still you won't help." Yamamoto said it's not about wanting to help, it's that he can't. He wasn't the man he once was, and to pretend otherwise would be deceptive, and would only dishonor all involved. Earlier I said that Yamamoto was exactly the man they should expect were this whole incident a work of fiction, but unfortunately, it was very real. And like real life, Yamamoto did not spring into action with a renewed spring in his step, to be the hero he was always meant to be. His spirit was broken, and his mind was dulled, and worst of all, he knew it. The men departed, and this had been worse than a waste of time, for now they understood the full force and fury of the history of malice that stalked the little hamlet. I'm sure they were relieved that 50 armed soldiers were guarding their families, allegedly. Saito Iwao was Ishiguro's youngest-born child, and he had been having a nightmare about bears. His mom and dad and the Mayukis had been trying not to talk about bears, lest they upset him, but it was obvious to him that something to do with bears had upset everyone, and he had gathered that a bear must have something to do with why he and his family were staying at Mayuki-san's house, and of course, why all the soldiers were around. He liked watching the soldiers. They were big and brave and dangerous, honorable. He wanted to be a soldier someday. Hopefully he'd get to help people when he grew up. And though that's what soldiers do, and why he wanted to be one, he definitely wouldn't be opposed to that uniform either. Then he felt hot breath on his neck, and his half-asleep eyes furrowed in confusion. He could have swore that he had just woken up from a nightmare. He didn't realize that he must still be asleep. And then the bear came down on him. Little Saito Iwao had never felt pain in a dream before. Rare winter thunder trembled the paper-thin walls of Yamamoto Hikichi's tenement. He hoped those two nice young men weren't going to try to make it back to Okasawa tonight. The road would be terrible. He chortled about how nice it is to never have to go anywhere or do Milanu ne odgovara da je država nestabilna, onda ide njegov posao, naš loš. Weird how he'd never been happier, ever since shedding any semblance of responsibility. Best decision he ever made, he thought. Before the glass came to his lips, his fingers failed, the glass dropped and broke, and Yamamoto sobbed. He didn't know why, he did it a lot these days, and the why didn't matter anyway. There were so many reasons to cry. 50 years of horrors of every kind take far more than booze to keep bearing. There was hardly enough meat on little Iwao to even be worth the effort when the bear heard a whimper. Kesagaki turned to a bundle of blankets that sheltered Saito Taki and her 12-year-old niece Saito Rakizo. The bear dealt with the girl first, guzzling down every morsel like a vacuum with blades. A brown bear can eat some 60,000 calories in a day with no hibernation. This was a very bad time to be calories. Taki tried to crawl through, but the bear wouldn't allow it, not even looking up from its meal. Once the girl had been relieved of all easily accessible tissue, the bear turned its gaze to the woman. I think it saved her for last, because it knew that she was the least likely to be going. In a last-ditch attempt to save her life, she tried to crawl under the bed, but it didn't do anything. Kesagaki was very strong, but of even greater detriment. He was very hungry. Ishiguro and Yasutaro found that the road was closed. Conditions were too bad. The captain wasn't going to be sending any trucks out to haul them out of a ditch if they were cold. They'd have to wait until morning. They found lodging for the night and would head home at first light. And while trying to find sleep in unfamiliar beds, perhaps they thought of the broken man, telling of a brute specialized in the killing of women. Perhaps they talked about it, but maybe not. When they doused their lamp for sleep that night, they had no idea that many of their loved ones were either already dead or very close to them. It's easy to see how this terrible story would invoke all manner of nightmare mythos. So maybe this happened, and maybe it didn't, but it is said that down the mountain, residents of Rokusawa heard Take screaming, and as they exited their homes for a better listen, and the bravest of which headed to that wicked place to see for themselves, on that still night with that particular quietness that precedes a storm, the villagers heard her desperate voice pierce the air. She begged, bartered, pleaded with the bear, and even denied its existence, but none of that seemed to help much. It is said that echoing down the forested slopes, they heard her compromise.
saying, "Take my legs, take my chest and face, take me, but let my baby be. Leave my belly and my baby be." Curiously, the bear granted that wish. The hunters were on their way back to the Mayuki home. It's unclear if they were in a hurry or not. I'm not sure if they had realized that they were fools just yet. Perhaps they heard the screams, maybe not. It's hard to move quietly through snow, and it's hard to know how far their fool's errand had taken them. Either way, a badly mauled Yayo came on them at a run, barefoot in the snow, with 3 children on her heels, and her youngest in an unknown condition on her back. I'm sure she had a few choice words for them, at which point, woman and men returned to that house of death as fast as possible. Even in her condition, I'm sure she was still at the head of the group. By the time they made it back to that cursed place, there was no human voices to be heard, only the sounds of tearing and swallowing. The beast balanced the work of eating and breathing. The guardsmen wanted to light the house on fire, but Yayo demanded that they do not do that. She wasn't sure who might still be alive. Guardsmen covered the only door and caved in the wall, while other guardsmen shouted and threw rocks at the house in an attempt to get it to flee and come out into the open where it could be shot. A small group of the corpsmen, who were either the bravest or the most foolish, as it goes sometimes, approached the house to try and get a shot through the window. Then the bear emerged. Slava ima Just samo like the u sharpshooter's srpskog naroda failure at the nigde. Oda house, which if you can believe it was only 15 minutes ago or so, neither party wanted to shoot downrange of each other. And just as soon as its grisly To ti je onaj zaštitni znak and the bear žig. loped off To je into the žig night, Srbina. holding an unidentifiable piece of meat in its jaws. Glava. Apparently, many of the men also claimed to suffer weapon malfunctions, thus failing to end the story. Luck favors the prepared, but in this case, luck avoided the unprepared. Lieutenant Colonel John Henry Patterson had dozed off even though it was afternoon in Za Turkey. Slavu mu He'd pričam da gotten je into to the naš habit of sleeping žig, during the sine day some Slava. 10 years ago, and you can see why that would be a hard habit to break. He was having a terrible nightmare about bears, which was weird because he never had an issue with one. His dreams were I oni su u Bugarsku šopi, to oni su isto He had weird znaju da dreams su that Srbi. day. Znaš ti He was Milan... stranger to stories that lasted Ne longer mogu. than they should. But I will say, in the Ne guardsman's defense, at 35 miles per hour, that bear was probably gone as soon Znaš as they ti, realized it kad had je come Bug... out. The Imao tu guardsmen neki made torches samuraj of u twine, spisku, tar, and Jer bone meni je... before entering the house. It smelled Na, of beast and na. blood. Yasutaro and Yayo's Svetinino. third son, To je Oh, Svetinino. Yayo, was dead, torn open and consumed. He was beside his best friend, Saito Haruyoshi, who was in the same condition. Haruyoshi was Ishiguro's fourth son, and though much of the flesh had been taken from his legs and Dobra. torso, he would somehow Znam. linger until the next morning, but would Alo, pass away samuraj. before noon. The pair had almost gotten out. Perhaps one didn't want to leave the other. Poor Odo was still conscious, bleeding, Samurai. still wedged behind his barrier. He saw everything, and he heard it too, and he'd never forget a second of it. His wounds of the flesh would heal, but his mind was badly scarred, and a few months later, in June of the next year, he'd fall into a river and drown. He fell from a high bridge. You can decide the circumstances behind that for yourself. He was the only Nije on one samuraj, who on je knew how i to umre use a rifle, and his sa father was counting crnogorskih on him. I can't brda. imagine his Umišljen guilt. da... Unjustified, to, of course, Janić. but that wouldn't make much of a difference to him. Poor little Saito Iwao was alive. He had been bitten in the body, but not consumed. Arnaut. I'd guess that Kisagaki immediately determined that there wasn't enough meat on the boy to be worth his time. Seeing as there still remained large prey items to be dealt with. Obviously, this illustration is pretty accurately scaled. A 7-year-old's torso is not much bigger than the bear's skull, so my guess would be that the bite was exploratory more than anything, if you can even use such a word. He was probably bit, picked up, Kaži, and bre. shoved to determine his weight, and once the bear Evo realized ništa. that just wasn't enough, he moved on. Fortunately, he wouldn't have been conscious to see what happened to his mother. Memory can be cruel, but it can also be kind. He wouldn't remember much of anything from Sad that sam tek dreadful ustao, night, nešto and mi he'd ovaj live a dan. full life. But no doubt a cruel one, were his aspirations ever satisfied. Saito Taki's compromise Ma was de very mogu much da honored. spavam. The flesh from her legs was torn away, her face Samo me was obori, destroyed, brat. and Samo her odjedanput spine was exposed at the neck, spavi but par. her belly was intact. I'd imagine at the petition Ti of vidio my friend Milan Yayo, a medic samuraj performed surgery, and her baby was born that night, alive. It was a boy.
Pa But before neće the da ubaci sorrows, he was Yatagami. reunited with his mother. Saito Rakizo was Pa beside onda bi her. bio There was little left of her. turac. Yayo would recover to as full of an extent as could be expected, though I'd imagine she had lingering pains of all Ja, sorts. liči na She kuna. had been scalped, bit, and compressed. Na But kuna all that liči. pain was probably Ima ove kose compared oči to the I fate of her debat. son on her back. Little Umakichi was bit in the neck. It broke his spinal column, and though he wasn't expected to see the next day, he somehow lingered for 2 years, immobilized the entire time. He would never walk or crawl or play. Those powers were taken from him, and every rise and fall of the moon brought all the pain of boy Šta ti could sve bear. tek trpiš, gledam 2 na of the tvoj stream children od that onih escaped with stranaca. Yayo were completely unharmed. Her second youngest, Yujiro, had clung Ja ne to bi her imao leg. živaca. He had been stepped on by Kesagaki. His injuries were minor. And Ajde, according to come Yayo, here, the I'm only alone, survivor oni of the sine attack dole that would remember anything na, from that na night dokovi was ostali, ovaj other već than crta herself, vam of u course. lagu. An unborn child, a mother, 2 sons, and a daughter died within hours of the attack, but 2 more sons would succumb before the end. Now, that all may sound like a conclusion to the narrative, but unfortunately, it is not, because Kesagaki was far from finished. Mayuki Yasutaro and Saito Ishiguro arose from their hotel beds. I bet they had bad dreams, whether or not they remembered them. A diagonal slash in the darkness, growls and screams, and many failures. I'm sure they were eager to get back to Rokusawa. They hoped their families weren't too worried about them, as they were supposed to be back the night prior. The 2 men, of course, didn't realize A that there šta was mu an awful ne lot going predložiš, on. mogu budem gosta I da wonder how they zakoljemo na felt prasi during that da 2-hour ubačimo na drive tvoj home. grad. There was literally a small army protecting their families, and yet Yamamoto's warnings would have been hard to ignore, and sometimes you can just feel when something is afoot. But of course, we'll never know their mood. But either way, as they approached the destination, it became clear that something was terribly wrong. Homestead after homestead was abandoned, not just vacant, but emptied out. Ja sam gledao, oni su I can only vredna imagine that they nacija. drove faster than conditions would have allowed. They finally came upon Pain signs je of lud, life at the Pain je u small stvari school pola with all Brazila the food they owned. It was one of 2 buildings in the whole village that was made of brick, the other being the hospital. Though no doubt desperate to see their families, the 2 husbands stopped for information. It's unclear whether or not it was here that they learned the fate of their loved ones. Ja In such mislim, a ne small rade kad bi community, I would Holanđani imagine that bio everyone predsjednik gathered was Srbije, very bi aware bio of Saito Taki's fate and that of the renesansa, children. brate. Either the 2 men were told of what happened, Strava or I just that droge, there'd been another agitovane attack. kurve na It's never svakom fun to be koraku the bearer legalno, of bad brate. news, or maybe those at the school thought it was best for them to figure the news out for themselves. Either way, they put the pedal to the metal, maybe intuition, maybe instinct, or maybe something else, told them that they needed to see something with their own eyes, as no words existed to judiciously describe the wrath that their lives endured. But before arriving to their destination, they came upon the Tsuji family home, the last house before the place that Yasutaro once called home, but certainly never would again. There were signs of activity there. Perhaps someone waited by the road, anticipating the men's return, or maybe the way was blocked, but there the men stopped, and it was there that the survivors had gathered. Yasutaro was reunited with his wife Yayo. She was stable and conscious, and had spent all morning getting stitched up, but I'm sure she was very tired. And though young Umakichi lingered for 2 years, he was not expected to see the next day. Poor Odo's wounds were relatively minor, as in, relative to other wounds caused by a 1,200-pound bear, but I imagine he didn't feel much like talking. For Odo, Umakichi, and Yayo, Yasutaro must have had some degree of relief that they were at least breathing, though the same could not be said for his 3rd son, Kinzo, who was in the belly of the beast. I'd expect that Saito Ishiguro had a harder time with it all. His wife was dead. Their baby was born, but would have passed before he arrived. Ishiguro's 4th son, Hariyoshi, was clinging to life but barely. His grip wouldn't last much longer. And his niece was dead too. No doubt, that one carried an extra twinge of a very specific sorrow. Not only did he fail his own child, but someone else's too. Believe it or not, the majority of the guardsmen had left Rokusawa. Only about a dozen remained. Now, I watched some videos on YouTube, and a network documentary that said that the soldiers who abandoned their posts did so because they believed the bear to be a demonic entity, and that their very souls were at stake, and that their earthly weapons could bring no harm to said infernal entity. And I highly doubt this to be the case. Like, I really doubt that to be the case.
I think it's very easy to make the argument that the larger group did more harm than good, seeing as not once but twice shots were failed to be made due to the fear of friendly fire. Maybe you've experienced this at your job. I'd strongly prefer to work with 2 people arguing over 10 people who don't. I think the expression is spoil the broth. Plus, winter in Rokusawa would have been tight for everyone, but I can't imagine that the Imperial Police Unit brought enough supplies for an extended stay, so I highly doubt that the soldiers left due to fears of a demon bear, but more likely due to logistics and reason. And I'm certainly no expert on Japanese culture, but it is my understanding that honor is held in very high regard, and that death is less feared there than in most places. So no, I don't think the guardsmen left due to fear. It was probably just a matter of too many idle hands. But it is mentioned that the only remaining Imperial police were those who had fought in the war between Russia and Japan a decade prior, those that the state of death and failure was not new to. Now, much has happened in a short amount of time in this tale, so here's the time. Abe Mayu and the Može Raša da bi sistam muda, brate, to što ja radim. The attempt was discovered early on the 10th, and that's when Ishiguro and Yasutaro left Rokusawa on their errands. And it was the evening of the 10th that the men failed to compel Yamamoto to action, and the 10th was also the night that the bear came for their families. Ovo je genijalno. To beše najniža penzija 60.000, znači ja ću da imam 100.000, brate. Enlivened and deadened, broken but not beaten, the 2 men spent the night protecting what remained of their families, and probably not sleeping too much. The fact that they didn't end up going to prison for assaulting some police officers means they were better men than me. The dozen sharpshooters were evenly spaced out between the Ota, Mayuki, and Tsuji house, and I want to make this abundantly clear, though there was technically less protection. I believe this method is more appropriate. I would prefer 12 competent over 50 less prepared ones. The night of the 11th passed perhaps the bear understood onda ja kod Katuzova. Komu je dao to taj naziv? Kesagaki had his fill. Relieving the majority of the guardsmen had an back in Tomane, Yamamoto. He was doing what he did best in those days, when he could not help but overhear some men in uniform speaking in bewilderment about the incompetence of their superiors, and perhaps their own too. Dobro, ja odlično ideš, ja ga pitam. No doubt, Yamamoto expected them to mention Abe Mayu, but to his horror, he heard them discussing the victims. His ears perked. Saito and Mayuki official Yamamoto was gripped by a horrible recognition, for he knew those names to be that of the men who begged for his help a mere 24 hours ago. Help that he had declined, because he'd rather get drunk about it. No doubt, this forced Yamamoto to reflect on the gloomy December night, far removed from the mountainous forests and the devils that inhabit them. Rest would not come easily to Yamamoto that night, as his will began to yearn for redemption, more so than the familiar demons that so many of us distract ourselves with. It's so easy to do, even for those of us who haven't fought in horrific wars of centuries past. And maybe that night offered the first respite in a long time that was ushered by a sense of duty as opposed to a bottle of forget. Perhaps you remembered that the fantastic and ancient tales of the hero's redemption were as fictitious as he lived. Something burned within him that he thought had long ago gone out. Because as long as an ember exists, a flame can be burned. Now was not the time for sleep. He remade his acquaintance with a familiar friend, a friend that he'd missed quite dearly, and the reunification felt right. He had no car, but yet another friend owed him a big favor, and was eager to help the cause for reasons apparent, and Yamamoto arrived in Rokusawa before dawn of the 12th. Rokusawa had one road, and it was clear where the problem began. Yamamoto made contact with the police who camped outside the Tsuji home. Yasutaro and Ishiguro were inside, likely asleep at that point. They probably needed him. And to the commanding officer's pleasure, he then requested to be taken to the vicinity of the attacks, and to the policeman's chagrin, no doubt. Yamamoto wanted to go there as his quarry would, through the woods. I can't imagine that the guards who were assigned to take him there were too terribly excited about this task, to walk through the hunting grounds of an Asuri, a starving one at that, with an obnoxiously bold temperament and human flesh to its food cache. Maybe the bear inspired confidence, or maybe not. He'd been sober for hours after all.
Regardless, they made it to the Mayuki house without issue, and at that deathly place, Yamamoto became further convinced that this bear was none other than Kasagaki. Half a lifetime of bear hunting had taught Yamamoto that it's not unusual for a bear to stalk human residences, and even raid them for food. Ja bi se ti Boris oženio s nekom crnkinjom Sudana, brate. Within her home, and consuming it already was a behavior known to him through only one offender, and he knew that offender's last atrocity was near Rokusawa, and he knew his name was Kasagaki. He sent his guides back to the Suji home by way of the main road. You can only imagine this was to their great relief. Then Yamamoto went on a stroll. He found no less than 8 abandoned homes, ransacked. The villagers had been wise to flee. It would have intruded, whether the inhabitants were present or not, as that clearly hadn't stopped him in the past. Yamamoto decided to take a less predictable path, alone, and perhaps more appealing to a desperate bear, who currently considered Rokusawa its hunting grounds. Kasagaki tried to make a move on him, and Yamamoto would certainly have found that most agreeable, for his trigger finger was stiff, and he'd love a reason with anticipation but not excitement, alert but not alarmed, and entirely alone, Yamamoto walked those woods, following the footprints of a nightmare. A pogledaj one indijanke iz Rusije. This is a sensation that all hunters of managers crave and abhor. The thrill of being both hunter and hunted. Silent on the snow in that pre-dawn, sometimes called the hour of the wolf, though the last wolf sighting in Japan occurred 10 years prior to that, perhaps one wolf remains, disguised as a calf. Yamamoto thought, as he tried his best to be bait. As the sun considered rising, he was grateful to face a foe that can be killed by something as common in chance. A ja mu kažem, najviše bi voleo sam. Could Kasagaki surprise him and overtake him? Ja mu kažem, ja bi se samo ženio sa crnkinjom iz Sudana, brate. Which was the less honorable path. It was unseasonably warm, though that hour before sunrise is usually. Ali crnci su otporni na MS, ja da sam crnac ne bi mogao. Had when the 2 men arrived at his door, he insisted that, with all haste, they must go to Rokusawa at once. Perhaps just maybe, they would have made it there in time to save lives, and save a true love that was once bonded in life rather than death. When the young fathers came to his doorway, had he said, "Then what are we doing here?" and he had rushed to their car with a weapon, handy and unpawned, then just maybe, they could have beat the storm and the bear. He knew enough about Kasagaki to not underestimate his power, and he knew enough about life to anticipate the worst-case scenario, and he knew just how quickly the impossible could happen. Yamamoto couldn't change the past, but he'd be damned if he couldn't impact the future, particularly the future of a very specific demon bear. Yamamoto hadn't held a rifle with deadly intent for years, and I can only imagine that he was begging to be put to the test. But Yamamoto would not be so lucky, and his walk was uninterrupted, fortunately for Kasagaki. The sun was rising by the time he moved back to the Suji home, and he was up to speed now, and he was prepared, because he had a plan. When he had investigated the Mayuki home, Ali cigani su recimo podložni srčanim oboljenjem. Captain Suga, the commander of the Imperial unit, and he wasn't looking forward to explaining the issue to the families involved. Yasutaro sat on the floor of the Suji, weapon ready. His face was hot with tears, though he hadn't moved. Ali nemoj, brate, tako oni su odleteli skoro u nebo I to sa 2 rakete. Bandaged and stitched. She was beautiful and powerful, more powerful than he could imagine. In fact, he strongly suspected the sights, sounds, and smells that she had witnessed one day and 2 nights ago would have surely destroyed him, or at least transformed him into some sort of. Kakve veze ima Milan sa Crnom Gorom? Nema. That's why he married her. Kako nema? Nema. Kako nema, pa kaže. On kaže ima kuću tamo na stranu. Hoće da ide da ima zdravstvenu knjižicu. Jesi bio kod doktora u Crne Gore? Jeste zvali u opštinu tamo na Cetinju da registruješ školama? Negativno sve, a? Jesi radio tehnički pregled automobila u Crne Gore? Nisi. Nemo da ješ govor. Who had long since perished.
Uzimaš kiriju od ljudi koji žive u nekretnini koju posjeduješ. Nema molim, stanovniče Crne Gore. To nije tu trend. But the friends would be reunited soon, as Hariyoshi was soon to pass. Ja sam samo postavio pitanje. Ta si nista On pitanje je postavio. dole, bra. Was out hunting Sve je u redu, ne pričam uopšte za njega. Yasutaro feared that Ma ne something was wrong interesam, with pa ne the pričam boy. njemu. His wounds had been Ali ako miraculously vas marava superficial, temu, considering what he had endured. Yasutaro worried that something deeper was Moj wrong with kum the boy. isto imao But then tako again, veliko he crnogorske supposed misli, that ja sam something ga would be more pitao, wrong with him. jel ti Had deca he idu u not been školu disturbed by the nightmare that u unfolded Podgorici? before his waking Jel ti up? žena radi u domu Odo zdravlja would u have to Nikšiću? process his mental wounds Jesi li at a bio later point. For now, whatever kept him busy was bilo probably a kom good gradu, thing. razumeš, da uradiš bilo koji Yasutaro dokument had tamo spent his u whole Crnoj life Gori? knowing Ne. that revenge Ne, should sve never ne. be motivation, but now he wasn't Jesi so li sure. bio da radiš na He couldn't građevini? imagine how fast it all Ne must znam, have happened. u Lucinju, ne. Worse still, he Što thought ideš about govno, how different kako things ti would pravo have imaš gone tamo? had he and Ishiguro been there. What if he'd been there and was Šta still koja, unable nikakva. to stop the Prijatno, beast? doviđenja. He wished he'd been there, if for no other reason than for the bear to take him and spare someone else. Dodini tačak. Ma Was he više a Dodin fool for tačaka leaving sa Madagaskara. Rokusawa? Surely he couldn't be blamed for assuming that the police would keep his family safe, but of course he blamed himself. He would never forgive them, not a single one of them. Kad bi ti znao Ishiguro koliko je made a gore. whimpering sound. Yasutaro loved Po vaš Ishiguro kraj imam every bit as rođaci much što as su he odavde loved otišli Yato. još pre They'd been the 30 best of friends since childhood, just like their two sons, who were now friends I to sve somewhere oženjeni i else. udati s Mađarima. Ishiguro was Pa worried. jedno ti je Yasutaro couldn't rođaka, tell if he was drugo asleep ti or not. je... He'd just been very Imam ja still all rođaka. night and quiet, Najviše aside strana, from an ali occasional soft oni moan. žive svoj život, ja svoj. Ishiguro was more traditional Nemam than nekih Yasutaro. ambicija da ih He'd always posetim been velikih. an Pa admirer nemam ni ja, of the time brate, Mislim, ono, nije kad sam vidio da mi se and self-sufficiency neki were sesi admired samo above zove all Roland, else. brate, But blokirao look sam what se. it did. Kako He zove lost Roland? everything all the same. Roland, bre. It had Roland. obliterated Ishiguro that he hadn't been able to see his Možda wife, je baby, neki or njegov son before they were taken. Ma otac mu Mađar, Ne, brate. ne, možda mu je tata čitao Mračnu kulu. It's much easier to not Ne see znam, something in the možda first mu place than it is to Od unsee Stephena it, Kinga. and that Svi wouldn't doni. have been a fitting final memory. Yasutaro winced, just imagining the pain his own wife had endured. He could only imagine that Ishiguro was doing the same, only it must have been a lot Jeli worse. Gardijal, znaš da Both the psuješ two na fathers mađarskom? had lost a son in a nearly identical fashion. What a horrible trait to have in common, he thought. But Yasutaro would grieve later. Now was the time for the living. He had to be strong, strong for everyone, strong for the living and the dead. His musings were interrupted by a knock at the door. He was expecting a surgeon who was going to... Pustio sam dokumentarac koliko me interesuje gameplay trenutno, znaš. Pustio sam dokumentarac na levom monitoru o nekom medvedu što je pojeo pola sela. Niko kurca nije mrdnuo. Toliko su ljudi sujeverni bili u to doba i ono strašljivi. I na kraju su našli nekog pijanduru, nekog starog lovca koji je došao da sredi medveda, nevjerovatno. Ovo je priča za Nenada. Evo ti Nenade, ko ćeš? Izvini, nisam ispratio, ovamo čekaj, mora smanjiti zvuk. Medved, O čemu priča? medved u nekom selu napravio je kastraš, ono, pojeo je par žena, nekoliko novorođenčadi, tako te ljude koji nisu mogli da uteknu, znaš. Gde, u Americi ili? Ne, u Japanu, pre neki 40 A, gledao sam to. Baš stao na njihovoj kući, samo mane, brate, šapom. 40-50 vojnika je došlo da ga kao opkoli, da ga ustreli i na kraju su skontali da će da pobije jedni drugi ako budu pucali. Nikakvo efekta nije. Znam za taj slučaj. Glupost. I kaže, na kraju su nekog starog čiču koji je bio lovac na medvede, na kraju su njega morali da donesu, da je neko je morao da ubije medveda. Ali za to Srbin iz Hercegovine se kirče, to mu ubije mečku. A onaj zadavio mečku golim Pa rukama. taj. A kažu sekirom, a zar nije bilo rukama da je zadavio? Pa sekirče ono malecko, brate. A, znači priča se menja iz časa u čas. Na kraju će biti da je ubio puškom. Pa znaš da svi što idu po šume pametni nose sekirče. Uvijek tako priče pred izborima više vrdi. Kaže, meni moj komšija je tu jedan kao, što ti uvek kad ideš u šumu, ja te viđam, nosiš uvek neki veliki nož, nešto tipa bovi nosim, i sekiru. Pa ne idem jebut u grad, idem u šumu, dakle znam šta ima tamo. A dok ne... Da, primam društvo ako si to teo da pitaš.
Nisam... Ja se sam pozovem, znam da sam pozvan. Pa uvijek si... A da uzmem pušku, bratu, kao ono, da teenager ne ide. Šta bi mogo da igram kao secondary, ja? Ne znam. U sniper. Ključevi imam. Ne. Vidim. Critical hits, imam 102-200. Na šta? Aha, onaj... konta. A šta su killovi vid Reror, Kajher, Plavo. Rarity? Barem plavo. Da, barem plavo. Dobro. I zadnje... Frost damage. A to ono kao pahuljica, ono municija. Da, imaš da je praviš. Trebalo bi... Što Trebalo bi da imaš. Samo gledam secondary, da vidim šta bi stavio u pičku, ne znam da li pištolje da ostavim. Ja sam većinu automatskih pušaka već ono uključao te kamere, znaš. I za pištolj imam 250 Frost i zadnje imam ono da ubiješ 10 kilova unutar 5 sekundi. A to je lako. I to je to, onda mi se uključava onaj beli. Sad ja da ću ostaviti ovo, samo ću da obačim pahuljice. Možeš jednu, ako se ne varam. Pa na obe puške mi treba to, pahuljice. Mogu ti poneti jednu. Bio bih zahvaljan. Kraj freeze ammo, tako to su one freeze ammo. Da. Pa jedna mesta jebote, toliko imam ovih kuraca. Vidim da li imam plavi ključ, možda još imam. Postoji nešto na YouTube-u, brati, zadremao jebote. Nenad? Normalno. Ja, Nenad. Ti? Evo, obavesti me kad Vlada dođe, bit ću na onaj drugi server. No? Da igramo onaj. Stvari, čekaj, možda bi mogao i ja malo upalim stream. Za verne fanove. Što misliš? Hello chat. Pa nije propalim, ja ću ti javiti pa ih onda pozdravi. Limeton Pop. Welcome to my channel. My god. Ali plata ide 1400 €, mali kuće rekli je. Mislio sve ti možeš live. Da. Pa već sam izlevelovao nešto. Na primjer, imao sam daily za ovaj shotgun i onda sam uzeo i skoro sam sve uradio. A kao posao su uradili s penzionerima i omladinom što su im podelili ovi 20.000, znači svi će glasiti.
Oh my god. Jedino gorivo pojeftinilo danas opet je, vjerovatno kad izbore. Pa mora. Znaš? Neće reći, a? Mora. Kako je Marija Šerifković postala majka? Možda nije. Kako misliš kako? Pomoć surogat majke. Šta je surogat majka? Ona koja je oni liječeni za tu ženu. Znači, ova žena da jajnu ćeliju oplode, usade u drugu ženu i ona je surogat majke. Šta god. Pošto mi treba za tebe ona pahuljica, tako to si tražio. Moram da uzmem ovoga. Ovo ima veći inventar. High rarity. While having at least 4 perks without a listing trigger. Bla bla bla. Ok, možemo. Ja bih pre rekao da je Marija Šerifković postala očuh, jebote. Znači, u suštini trebate što više kila, a? Pa onda najbolje da radimo ili drill safe ili da uđemo u one, kako se zovu, imaš one kućice. Očuh. 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2. Imaš i kao challenge za te kamoje da recimo dobiješ specifičnog bossa ili nekog zombija. Ili nisi pročitao? Jebika, nije tu čak. Oh my god. A dok njenu pesmu pevam, ona noćas nije tu, da ja ne znam gdje je ona. Samo da me ne baci na... Bilo bi poželjno na istok da me sponuje, ali... Ne. Ovo je jug. Komunisti crni radi došli sunce. Evo ga peva. Who are you, dude? Evo ga peva. Who am I? Who are you? Ko si ti? Who am I? Drži, pakoljicu stavi, nemoj samo na istu pušku dva puta. Pa za obe mi treba. Imam Pa, za obe iste. jednu sam ti... Neki peva. Plavi ključ ću na snajpera, zeleni ću na ovaj kurac. Ma možemo naći mi još ključe, gled. Oho. Nije valjda da opet šodujete. Ne. Igramo hunt shotgun. A to, dobro. Opametili ste se konačno. Konačno smo se opametili, da.
Veal Mercy. Welcome to my channel. See gas coming from stronghold. By fists. Proceed with caution. Zgrabimo ovo za svaki slučaj. Pa imamo unutra. Ima ih dosta unutra, vidiš. Majku ti jedan. Moving to my mark. Hands my last. Već. That's the plan, Buddha. Eat the block. Bratko, tatko, ali spava je ima se. Ajde da spava. Ja ne znam niče, evo. Majke. Ammo depot here. Idem pogas masku. Odmah dođe. Ako odeš na refill ammo, napuniti gas masku do kraja. Ova maska traje oko minut. Brzina traži nov. Ne, jesi ti pobio se ovo na kući? Ne možeš da lutuješ one sanduke dok ne pobiješ sve. Ali nisam, nema nigde taj ammo refill bez tu. Nisam je dao full ovu durable masku. Kad sam otišao. Ne znam gde, mogu da nađem na vremenu. Naći ćemo se. Jel ima kakav meni gdje možda pratiš te izazove, to moraš mentalno da pamtiš? Ne, ima tebi, nema meni. Mentalni trening. Pa, bukvalno je to bilo. Ljudi izaktivirana. Što ni veliki intelektualci. Ima na stotinu načina možda kupiš ona govno, one skinove. Znači 100 dugmića i pritiskaš da izađeš iz tih buy menija. A ne možda provališ, razumeš, i challenge za oružje. Ja imam... Ovdje imaš zeleni ključ. Zelene. Drži ovo. Joj, krstani, bogovi. Izvoli. Joj. Gdje si, Darko? Thank you. Ništa. Gdje si kaktus? Gdje je taj boss? Bam. Evo ti pa puca eskro sa autom. Jebate bog. Znaš da imam 5 ovih mikročipova.
the brutes. Pa ja ga lovim uglavnom za ključeve, znaš. Ništa posebno. Pare. Halo? Stare, mimik. Gdje je ovaj? Jel imaš ovo za speed reload? Got it valuable here. Scratch one deceased. Okej, ajmo daći. Got the wheel. Bounty hunt contract located. Da, ovo je boss. Još ja gledam šta je ovo u zoni. Ja gledam šta je u zoni, ja. Zelenski. Zelenski sa svojom masom. Opa. Amo ste. Onda ide ja na ostrvu. Drži par da upgradeš pušku. Evo ti tu. Inače, ako si već upgradeao, a već, dobre, možeš jednu da upgradeš. Ja sam mogao već upgradeao samo. Jedan je level 1, drugi level 2. Pre negdje 4-5 dana sam s nekim momcima uradio jednu od ovih kao, znaš, misija u onoj kao trećoj zoni. I dobio sam recept za onaj kristal. Veliki je cooldown. Svakih par dana mogu da pravim jedan kristal. Što ne bilo znali. Ajmo preko. Nema šanse. Možemo žičarom ovdje se prebaciti. Šta je Mangler robot? Mr. Robot? Zajebo sam se, tu je. Našao sam bio jednu od onih kućica sa onog easter egga. Imaš onu kućicu u kojoj ti piše kao hint kako se treba self-revive. Plavi ključ, bar jedan fon. Imaš tu monkey ako hoćeš da ga poneseš. Okej, ajmo nazad. Ovo kad pokaže ovako pesnicu i piše ime, taj igrač je poginuo i da li je napustio meč ili tako nešto, nisam siguran, to sam gledao par puta.
kažeš najzdraviji, ne? Ne, može gore. Ne može gore doći. Jeli, kako je ova mapa za Warzone? Dobro. Dobro, tu mislim... To sam teo da pitam. To me je zanimalo. Evo je Hrus. Evo ga Wagner dole. Ako te nešto posebno nerviraju, a mene nerviraju. Why are you running? Evo ga Mamić. To. Nicely done, team. I think we did the best. Take your fire! To get to Fletcher, we're gonna have to go through his warlords first. Mi smo kozače. Gdje si Cezare? A. Hello, boys. You're gonna go in, aren't you? Idemo na Stronghold, a? Imam ključ. Gospodin zombi. Ajde da ih... Misliš da im pomognu? Oni nije nikakav plan. Dobit ću XP za zombi. Promakao mi je komor neki. Ti si u kući. Samo ti puca, ja ću. Jerim. Na požar. Još šta vas? WC, imaš WC, ovaj drugi. To je to. Self-revive. Da ponesem meso za kera. Treba ti bar 3. Krenemo kod suda.
raste Hoćeš li majmuna da pokupiš, imam viška 2 komada. A tu je ne peder što ih pusti, samo nema pojma. Odakle, evo ti meso za kjera. Imam 2 komada. Odakle dolazite, majku vam jebem, moguće da dolaze iz one radioaktivne zone. Moguće. To boss boosta i oni dolaze odakle. Ne vidim da. Ovo. Разгледай. Evo ga Kazimir dole. Gospodin Kazimir. Šta ovo znači, ovo sponovanje za leđa ti meso? Nijem presa. Da, ajde da iskoristimo meso. Jesu nam ovi drpili auto. Ne, džaba ga biješ, nemamo DPS-a toliko. Znam. Tu treba level 3 oružje, ljubičasto barem. Bounty hunt contract located. Hello, Romanija. Doći da me se priključiš sam. Ko? Jo. Evo imamo, evo ga. Ammo depot here. Scratch that. Buckle up. Back in window. Gledam koliko se mučiš da izađeš napolje. Da odradimo ovo, nisam siguran da možemo, ovaj probat ćemo. Uzmi taj toki-voki. Marš! Ajde, stavi drvo. Inače, ne moraš da stojiš dole, možda stojiš ima tačno mjesto na krovu da možda stojiš da ti dolazi. E tu, tačno tu. Malo su im fiksali kretanje, samo mogu da se penju gore.
tačno dolazi iz ovog pravca. To. Inače svaki kill ti donosi pare, ako imaš bombe, baci slobodno u njih. Ako baciš dikoj, pobeći će na drugu stranu. Ono što možda uradiš je da baciš dikoj, jebi ga, odlete u neki čošak po 7 radi par puta. Ovdje sam ga bacio. Mainly. Neyman? Ima naš plavi ova tonanica. Joj. Moving. Hoće jedan dubi ovoga, kako zove, Legacy Commandera. Ti imaš snajper, ali tako? Ti treba automatska puška. Igram snajperi, još stojim. Ajmo samo da upgradeamo puške i idemo... Možeš samo napisati čovjeku u chat, malo mi je teško da pucam i da vozim po ovim brdima. Samo reci, we will be there in 2 minutes. Našao sam foru da ne idem liftom, znaš. Mislim, ne znam da li igraš toliko često Warzone, umjesto da odeš liftom gore, znaš. To je malo gubljenje vremena. Ima bolja varijanta. Imaš zgradu desno i to ti važi za Warzone, čini mi se regularno. Odeš ovuda. A ne, onaj zipka, ona kao... Nisam to znao. Nisam znao, slučajno sam našao. Znam da sam gledao okolo, na ovu zgradu nema zip, ali imaš zip sa zgrade na zgradu. E sad, mislim da je brže nego lift. To je to, to je to. To je to. Ne, lift onda. A ne, lift radi po... ne znam, sporije. Je zgrada visoka, sporije lift. Po kukuricu. Prebacio si. Evo ti još par. A neće ti trebati. Uzi, samo use. Ne mogu. Neće, a? Dobro nas. Šta je, Radviša, šta ćeš? Šta se dešava? Ne, neće da mi prebaci, brate. Zabagao si se. Otvori inventar, zatvori inventar.
Možeš i da pokupiš recimo ovo. Ono stov da uradiš. Vidi, ovo ne mogu ni da pokupim. Snajperi. Ne mogu ništa. Šta je, spustio si oružje, možeš da ga pokupiš? Ne mogu ništa, ne mogu da reloadam, brate, ne mogu ništa. Možeš da pokupiš kalašnjikov moj. Ne mogu ništa. Idi na... Nisi treba to daješ, idi na žičaru, ne možeš ništa da pokupiš kontam. Idi na žičaru opet. Tu. Tu idi. Probaj da se... Šta je? Možeš da iskoristiš. Use. Ne možeš use uopšte. Skoči dole. Ne, nemam drugo rješenje, skoči dole, nemoj da otvaraš padobran. Pa, to je plan. To je nekako plan, znaš. Misliš, dole skroz? Ne, nemoj skroz, za početak ću sam probati ovako. Ne da se bacam na glavu dok sam preradim. Uzmi ovo. Ne mogu tebra da uzmem ništa, jebot. Što se dešava, jebot? Zabago se. Popni se opet gore i ovog puta pogini stvarno, ne? Idi žičaru, gore. Pogini full i stavi ono plead for help. Neću, ne mogu ni da se popnem. Ajde nek te zombi obale, ne znam šta ti radi. Nek me ubije zombije, ajde. Undead hostile spotted. Bože ti sačuva. Nemo se nikad nije desilo. Meni jest. I to ne jednom. Znači ništa ne mogu, brate. Znam, i to ne jednom, to što ti pričaš. Sad plead for help. Sad kad ti ne da plead for help, je. Možeš li da kupiš nešto s prodavnice? Ne mogu ništa da uradim, brate. Sad? Sad mogu, brate. Ajmo gore, ako ti se ništa nije disponovalo. A, ja verujem da se disponovalo. Vidiš oružje tamo? Pa da vidimo li ti tamo puška. Tamo su bili. Ja sam izbacio je. Ma znam. Još nisu naučili ja pucaju. Ne to nego, server dispone stvari. Čekaj, te bro nokali me ovi majmuni, brat. Zombi? Da, hoće drugi. Mam usta. Don't worry, I got you. Bio sam tu izbacio pištolje. Da si izbacio oružje, tačno, ali to više ne postoji. Dođi vam. Dođi vamo, ne interesuje me. Nisam ja dizajnirao ovu igru. Rekao sam ti kako da fiksiraš, da se ubiješ, šta ti kažem. I šta sad da radim? Ništa, ajmo. Nosi kalašnjikove, si otičao kamo za njega. Na nas. Galači o starom oružju, već. Taj AK-103. Pa nema veze, imaš 4 nova challenge ako nisi ih odradio. Znam te. Se iznerviram ovako, jevim li mamu, da idemo sad? Idemo u Legacy Fortress. Ali prvo uzmi ovaj sok ovdje. Imaš jedan... Treba ti 4
Treba ti 4 soka da popiješ da bi otključao jedan od kamosa za tu pušku. Ere, kam. Jedan od challenge-a ti je da pucaš, kako beše, napravi 5 killova držeći rafal, kako da objasnim, full auto, znači da pucaš ne pomalo nego full auto, razumeš, da ubiješ petoricu i to tako 20 puta čini mi se da ima. A imaš sok u inventaru? Pa to... Ko mi je ostalo? Koliko imaš tih buffova? 3? 4? Imaš 4? 3, sad imam 4. Jedan kamo ti je da imaš 4 buffa na sebi za to. Gospode, streameri ginu. Oh my god. Imam ja da ti dam jedan sok, nemam. To ti je level 2 kalašnikova, ako sad dobro sećam, koji sam upgradeo. Lago. Treba ti ili 250 headshotova ili 250 kritikala. A to ti dođe 250 headshotova. Isto mi se svodi. Aha, evo ga, dolazi. Čekaj da ga pozovem. Samo ovo. Welcome. Contact. Reload. Ah, thank you. Okay, this way. Follow us. Moving. They kill it. Okay. Slušaj, pucaj kalašnikovim, verujem. Razbit ćeš ga pre. Malo te kriš. First take out the heli. Ti gađa raketom, jes? Jes. Ne uspio. Najžar. No. Mr. Mayo. This way. No. Don't go there. Okay, storm the front. Why are you running? Tu će te držati u šahmatu ako ne budeš gura. Okay, open it. Sam vidio, jes? Push. Got him. Sti napolju. Pa
Pa sad, bilo bi dobro kad bi ušao unutra, ne mogu da te pokrivam ako si napred. A ti izgore s njim? Yes. Very good. Mora se raznese supresor neko. He's dead. Good job, man. Very good. Fuck. Dobio sam recept za pušku. Ozbiljno, koji? DG2, onaj case. Ne, nije to recept. To je samo zapakovana puška. Nemoj da je otvaraš ako ti ne treba. Pa neću ne tamo. To ti jedino... Otko i kalaš. To ti jedino valja za crva možda. Okay, it's been a pleasure, man. Take care. Ajmo. Pošli. Šta možemo? Kakav sef ovdje da se drgla? Ja ima ovdje. Op. Oho. Znam da je puška stara, ali imaš 4 nova kamo za nju, koliko ja znam. Znam da postoje odvoreni kamosi za stare puške, neću da radim to, ću da radim prvo za nove. Vidi, ja bi ti rado... Sam odradio tamo. Ja bi ti rado stvorio oružje, ali znao sam da će nestati. Znači, kako da ti objasnim? Svaki plaćnik koga ubiješ izbacuje pušku ili bombu ili nešto. Zamisli kad se ne bi despawnalo njihovo oružje. A ti će aktivirana tvoja puška i ono drop. Isto se tretira, razumeš, oružje ko oružje. A ja, ova puška kad mi zavije. A, mačka te nervira. Čekaj, ako ti ne treba, vrati mi. Evo ti mačka vas. Vraci. Nema šotku vas. Evo ti isto ta. 2 šotke u pušku. Je li uzeo 2 ili si samo dobio municiju? Ne imaš 2 šotke, ne? To ti je nova šotka, ali tako? Ajde, možemo da ti upgradeujemo. Hoćeš bar to da unlockaš. Halo? Znam da su zombi. Ajme.
Drži pare. Odi. Treba nam gorivo, tako da ću parkirati ovaj kolo ovdje. Ja i ti idemo tamo na upgrade. Znači ne voliš mačke. Ne, brate, smara mi priča ono puška. A ne, kaže toliko rečenica. On je jedino kad ono putaš full auta, čuješ aaaaaa. Glupost, to izmislim. Čestitam. Propao sam u ropa, jel? Ajmo na ovu mapu. Hađi. Imaš minut i pol. Ček, čujem robot. Imam... Dobro kažem. Imaš... Ne to. Imaš i 4 mjesta u inventaru. Ono, 4 slota imaš. Zapravo, ne znam gdje su mi se dalje stali. Evo, ne, 2 ti trebaju, iza tebe. Imam 3 ukupno sad. Imaš 3 četno, odlično. Ajmo. Pogledaj majke ti grafite, ovo je smehotek. I šta piše? Kod za uvek. Majke. I nikad nisi imao taj bug. Znaš koliko puta mi se desilo da pritisnem enter da kucam poruku, zajebem se zbog nečega i pritisnem escape. I ne mogu više zatvorim chat. Znaš, ne mogu zatvorim chat. I vidim kako kucam poruku, pritiskam escape, ne mogu da zatvorim, pritiskam enter, neće da pošalje poruku. Miš mi se zaključio za sredinu ekrana, ne mogu da mrdam. Znaš, proceduru jedino zapalim, pa ću ležati na krovu. Very nice. Ajde što kaveri. Čekaj, helikopter ti je sletao na glavu. Ide gas.
do whatever could be done for little Haruyoshi and little Umakichi, but when he opened the door, he saw a face that he didn't expect. That silly little Take a good look, strike team. Like or not, you're touching down in a 410 shitstorm. Not to worry, everything will send down fighting instead. Should give us a window. Now that. Your objective is a roof-mounted comms tower. Marking location on tac map. Really nice. Once tower I'll is cover active, you. use decryption key from Jansen's tablet to establish comms. Taking fire! Baš. Decoy out! Ja se izvinjavam. Kasno sam primetio. Znam da ne može čak ni da poveri svoj život. Jel hoćeš nešto da kupiš u shopu ili mitraljez možda Pa jedan? nema pojma. Good as new. Gdje je shop? Sentry gun, evo ga ovdje. Jel imaš jedan slot prazan? Evo ti ovo. Got a valuable here. Aha. Imam level 3 da ne trebam. Ovo? Ne, 4 ti idu u onaj mitraljez. Pa sad imam mjesto. Nisam imao. I know. I know. Domet ne postoji. Spafa. Welcome to my channel. Bloody hell. Ne da kaže fucking hell. Fucking Sam hell. loaded. Možda kaže. Čujem mnogo ova moja. Strike team, Kao enemy birds pokrijenost. closing on your position. Možda tam sve nije kao ova. Reload! Pazi na mimika dole. Da svidanja, kombat. Svidanja. Iza tamo. Got mercs incoming on that grid now. Revive in 5 minutes. Da, imaš od njih oružje, ono, ako nešto hoćeš konkretno da uzmeš. Samo ono...
Nemaš uslovih ovdje upgradeš. Clear the deck and push up top. Objective is on the roof. Pokojnik. Late Mr. Soap. Pokojni. A pokojniku sve naj. To me ogađa. Gdje? Pazi da ne otrčeš u minsko polje. Ako ćeš da staviš ona 4 čipa u onaj mitraljez, moj ti je savjet tek kad se budemo popeli na krov. Preti ne vredi, znaš. Pošto nema toliko zombija. Da pa mi Ilić. Hello, doctor. I'm in the middle of erasing my research from the Terminus database. Do you want to leave Zakayev with even a scrap of my work? Imam ja 4 čipa, znaš. Ako hoćeš da ti malo boostam u Battle Pass, daću ti moje 4 Jo, majku ti jem šta vas... Kako si rotan? A zombije? Daj ih meni. Daj ih meni. Neko nam baca bombu, znaš? Gdje ti to sabiš? Znaš ti gdje imam 4 self revive? Što se digne? Ne može, ne dam. Gdje si Drek Staric? Vurzen, zombije. Kaže Milan da je postao Musashi Miyamoto. Ozbiljno, ovo je... Da. Da, i ninja. Nije njemu lako. Odi, Darko. Da, pa jeste bre. A ima bre. Alo, do ti? Igrat ću ja vama, s vama. Znaš kakav je... Može. Znaš kakav je našao bio bug, čovjek je... Zabagao mu se UI, ne može da promeni oružje, ne može da pokupi bombu, ne može da iskoristi. Use mu ne radi, apsolutno, znaš. I znaš kako smo fiksali? Skočio se zgrade, ubio se, nije uspalo. I aj kao, šta ćemo? On stane i pusti da ga zombi ubiju. I kad su ubili zombi, onda interaktovo, znaš. Stavio sve. Rekam se potnici gore. Aha. Znači. Čekaj. Sad. Ok. Dođi kod mene sekundu. Vidi dođi. Ne. Uzmi ovo da. Uzmi 4 komada. Yes. Evo ti za još jednu turu. To ti je neki 10 minuta da odeš šapatom.
Kopam rude. Šta obožavaš? Neću nas. Ja ti čekaj kazimo ovdje, ali je sve, ja? Eto, ja sam provalio, ovi svi streameri botuju, bret. To smo znali. Svi botuju, bret. I na, brate, YouTube. Svi jebeno botuju. Znaš ti da si ti najbolji streameri? Hvala. To ti ja kažem, niko pred onih koji sam kažem. Da Bog da dobijem milione zbog svog truda. Ovo je sve fejkare. Oh my god. Botuju, pičke materine. A i što botuju ovako za viewere, nego što chat botuju isto. Misliš po porukama vidi da Da. retardiram. Nema veze, i da ne botuju, to je firma, znači ima ljudi koji rade tu. To sam provalio. Zato s tim najjači streamer. I real. Real streameri. True and real. Nisam te prepoznao s mogu. Draculazra. Welcome to my channel. Ček izgubio 2 puške s kojima je startovao i onda je našao sad 2 shotguna nova i onda njih ono kao znaš otjučavao je kamar znaš. A to ti je više kao imaš, ja mislim da ima manje ovih kamova u multiplayer nego što ima u ovom zombie modu, nisam siguran. Tako mi se učinilo kad sam vidio na menu. Si Vladimire Putine. Vlada Putin. A što se... Če da se ja popnem gore, nema pointera kradnih kebala, no? Je vidiš u ime, ja. Šta kažeš? Jedva. Pogledaj u živu. Kalisto protokol. Borisov stream, šta? Ne, ovo je iznad što sam ne stavio. God mod. Koja je to igra? Šta misliš? Ne znam. Battlefield. Oh god. Koji? Battlefield 5 misliš? Da. Battlefield 5 smo ja i Dracula gledali. Ne znam da li je Dracula tad igrao sa mnom, ali gledao sam čovjeka kako se teleportuje. Bukvalno ima speed hack. Ovo... 6 minuta. Uzimao sam bolnicu koliko košta. S 4 čipa 6 minuta, još imaš 4 čipa. Znaš? Kalisto protokol. Rekao sam ti možeš da odeš da zapališ cigaru. 6 minuta će da puca garantovan. Hello Nirvana, thanks for the follow. Hello my friend Neurotic, is just about to start nudity stream. Yes. You know, new Twitch guidelines and all of that. Jesi gledao ono, pornografija je sad ono garantovana na Twitch kao platforma. Na Twitch? Nisu. Ozbiljno? Aha, kucaj Azmugol Twitch TV i vidjet ćeš ono prvih par videa ti je ona kao Twitch dramaze kao... Evo idemo. I koliko si... Kako se piše to? Azmon Gold. Znate ovaj mitraljez da puca, bi ti dobacio novi čak. Evo ga, Asmon Gold, dobro. Pa 6 minuta prođe. Par videa zadnjih. Da. Za Twitch.
Clips ili all videos? Pa... Ne, može, ne mogu da se vidi Mislim da je streamovi. all videos, ne touch stream. Ne mogu ja da vidim ništa. Samo dva streama, jedan pre 2 godine i jedan pre 7. Možda ima više kanala. Da nađem. A ovo je verifikovani onaj. Ovo će bude... zaključeno ne shvatiš. So there is an individual that Ili ona works namestila to, ne mogu da ga secka i to. Izgleda. Pa da, jel bi dobio ban, verovatno zbog tog streama. Dobijemo onog crva da ponesemo u pušku, bro. Koju da poneseš pušku? Sa tim lightning gunom neš ubit ništa. Jel znaš ti kako radi taj lightning gun? Ti da ga igraš, ja ću dozvati. Ma neću da ga igram zato što neću da igram, to je smeće. Sve jedna ta puška je smeće. Pa znam. Čekaj, oni su sad izbacili teoriku To postoji radi igrača koji su igrali prethodne igre, kao ta oruđa su bila pa kao ubacit ćemo i to. Ali meni nije jasno zbog čega su oni izbacili teoriku, da su mogli samo mod izbaciti. Zato što je ovo DLC. Halo? Šta je bio, nisam čuo? previously prohibited, but now DLC za Modern Warfare 2, šta ti sad nije jasno? To smo mogli izbaciti, ne cijelu igru. Pa nije to cijela igra, to je DLC. Ne slušaš šta ti pričam. Ti kad pališ igru, ti ulaziš preko Modern Warfare 2. Hello? Yes, chat? Yes, welcome. Hello, chat. Chat is based. Hello, Željko Mitrović. Jesi vidio, rekao? Taj, Twitch is... Si klipao, a? Da, nisam ga klipao, ali pogledaj prvi minut. Ja sam na Twitch gledao, a ti na YouTube-u mi pričaš. Ne, kakav YouTube. Čekaj, ovo moram vidjeti. A i on ima onaj, kako se zove, Zek Roar stream, kako se zove. A ne bi me ni, znaš šta je poenta, ne bi me ni čudilo ovo zato što je propala platforma svaka je koristila. Ako misliš da ga upališ, upali ga danas. A? Ne, da se kažem, bravo. I could use some firepower. Može. Samo, znaš kako je fora, kaže, slušaj sad, imaš kategoriju ono, just chatting, znaš? Dobro. A ako staviš kategoriju just chatting, i onda reklamiraš, znaš, guziće i sisiće, da, dobiješ ban. A kad staviš u kategoriju... Ne, imaš ono, ne, to je mature content, razumeš ono, to može. Ljudi koji su došli da gledaju pornografiju... Neki stavio, tako nešto. Ne, to je sve u redu. Poenta je što, kako oni kažu, oni ne žele da promovišu na prvoj strani kao Twitcha, kao te nud tubere. Kako ne žele? Koliko je ona jebote bila, kako se zove ona likuša? Ali ni ti. Gađa na snajper konstantno, jebat ću mu majku. Jao, nije, jao, kako joj ime, jebe me usta kojvina. Koga boli kurac kako ima? Stvarno Pa si ti pratio? Non stop je bila na Twitchu. Ma ko da je bitno, vrati. Sa leve strane, non stop. I šta nije na prvoj strani? Šta nije na prvoj strani kada je to non stop? Pa je li sad na prvoj strani, pogledaj. Pa je ako su je banovali. Pogledaj sam. Bili ti banao neko ko ti donosi pare? Pa oni su je banovali jedno 20 puta. Pa da, ali je običala će se popraviti, znaš. Da je sovjetski manjina. Evo, rekla sam. Ja bih ga vidio da to je na ovakvu cash i on će da eksplodujem. Vlado, pa ti se ne hvališ da si bio u Tumane. Gde? To ti postavljaš, te zamke. Ja, bio si ti pa da te kritikuješ, što nisi shvatio. No, kao što je mene kritikuju.
Welcome to the rice fields. Evo te mene do Tumana 35 km još. To je ništa. Sljedeći put kada budemo išli, dolazimo još. Otkud ti toliko tih bombija? To mi nije jasno. Koji kurac, bre, kurac, šta je ovo? Šta je ovo, rekao sam? Kaže, cica lezi, ona nije htjela da legne, ona sela. Koji je ono bio normalan rank pre prve sezone. Ja sam otličao full kamuse za ovaj kalašnikov. Hoćeš ti? Kalašnikov. Ne više što otličan. Izvoli pucaj po njim. Kako igra moj pod. Stvarno bi momke da uzmu Good, what are you doing there? Ko ja? Bro. Yes, you. I'm going to buy machine guns, yes. Ne kupimo nema mitraljezi. Kada ti otičao sam, 4 skina imaš za svaku pušku, ono kao to ti je onaj base challenge, znaš, u zombi modu. 4 sam otičao za ovaj kalašniku. A za shotgun ne mogu, zato što mi treba, robota treba da ubijem, a robota samo imaš 1 od 2 na manglera, tako kao na ovoj mapi, to ti to, nema ih više. Malo bez veze, ali tako je. Da. Ra. R. Jedan, dva, tri. Evo. Otko ti je oko rano jebat? Ko? Ti.
Ti Ja sam slobodan danas bio čitav dan, nego sam u grad. Sa serverom. Igra lagu, no? Čekaj, dolazi. Marvelous. Welcome to my channel. Jesi Kecmane, retki gost ovoga kanala. Ja toliko Elden Ring postao izazov. Nemoguće. Oho. Ja ti treba large backpack. Koliki inventar imaš? 2, 4, 6, 8. Ponesi, ako imaš pa ćemo vidjeti. Ja mislim da mi ne treba, ne znam. Random sam ga našao. Halo? Gdje odvoje po kuku, majku mi se šteki u kodu. Uzmi ono da postavi. Kad čujem Darko, sve mislim da kažeš Drakula. Ima još 2 komada. Treba si uzeti sve. To. Metri. Evo ti još jedan drži. Evo ti granac, izvoli. Aha, uzeo si. Aj mi daj pare. Samo pare tražiš. Pare, novčanice. Novčanice. Šta je bilo više, igra mečka. Koliko mu da ponesem? 2, 4, 6, 7 mogu. Sad čekaj jedno 5 minuta, 10 mora da uradim nešto. Ko ja? Sad čekat ću. I 20 ako treba municije. Jeste igrali civilizaciju? A, Vlad. I mogu da kažem da nije bilo lako jesti za... Ne, večeras ne. Sutra kad se vratim s posla, definitivno. Krećemo Diablo Snake. Sutra radiš, ili tako? Druga su sutra. Onda... Sutra ujutro radim, uveče da. Ili ujutro. Ujutro? Pa jedino da izađe s posla. Ma izađeš, jebo posao, onako imaš pare. Pa volio bi da to tako radi. Ne ideš ti na posao da bi zaradio novac. Znaš, nego da bi imao posao, ne znam kako da objasnim. Da, radno staže, tako to. To je meni to jasno. Dolazim. Ne. Čekaj. Dolazim. Ja sam debela devojka. Jebat. Gdje je onaj osjećaj za Call of Duty što si imao pre 10 godina? Čekaj. Zašto ga ne igram kao pre?
Digni se, da ću ti moj self-revive, digni se. A? Zašto ga ne igraš? Pa zato što imaš 30 godina skoro konjinu jednu. Pa to ti kažem, to je, ne gledam više igrice takve, brat. A zašto nemam taj osjećaj? Hoću do kraja života tako da imam. Ja kad sam bio mlađi, ja sam da igram RPG, a sad nema vremena za to. No. Sam si to. Izvoli Darko, Darko. Uzmi sva 3, molim. Darko. Odbij. Odbij. Možeš staviti na tu platformu, to ti je moj savjet, tamo gdje je ovaj veliki mitraljes. Znaš šta je štos? Imam ja toga još. Da ti još 3. Ja. To. Udri milici. Danas? Samo da te pitam nešto. Da li ti kad vodiš ljubav sa osobom suprotnog pola to radiš kao Milan, ono, skočiš kao vepar 3 puta ili ono odvojiš jedno veče za tu osobu jer želiš da to nešto znači? Odgovor je verovatno da odvojiš čitavo veče za tu osobu, da ne bi ispao svinja. Tako da ja stvarno ne planiram da igram civilizaciju na 2 minuta. Hvala. Za štelovanje? Iza tebe, Darko. A? Ne znam ja o čemu pričam. Iza tebe, Darko. A ti si Predrag, koliko ja znam. A ja sam te čuo... Ti si Predrag, tako da oprosti. Tebe, Drako. Oprosti. Kad te ja budem zvao Drakula, onda će se ubiti. Šta hoćeš da šteluješ? Nešto sam našao. Šta si našao? Našao si čip. Gde si našao čip? Da. Evo ti ovo, izvoli. Evo ti još ima. Eto ti ga, ne? Nadam se si se setio da uključiš bar XP boost dok si sve ovo radio. Sad ti je kasno, samo da znaš. Sad ti je kasno. Treba si ranije o tome da misliš. Ja sam digao sve, meni ne treba više XP. Pa nije za oružje, nego bukvalno otis Battle Pass, znaš? Pa Battle Pass mi je rešen. Jesi kad si iščitao sistem jebih. Ono, Max Hacker. Čovjek je kupio Battle Pass na Steamu, full unlock i onda refundu ga. Nije uopće tako, već sam bio između 70. Da. Znam, sve znam. Pa ništa je, baš. Zašto se radi? Vidi majmu. Čekaj da. Baci ga na sredinu. Desno pas kurcu na mene. Gledalci mi odašao, brat. Smorila je kao. Pa... Monotono je posle nekog vremena. I'm sorry, viewers. Dear viewer, I'm sorry. This is no fault. Pa niko ih ne brani da pitaju nešto. Nije da smo dužni da odgovorimo, ali... Nije zabranjeno pitati. Ja sam smanjio zvukove pucnjave, znaš. Meni je master sound u igri na 6%. Uši probi koliko puca. Jebate. Ovo.
Našao sam air strike dole u vodi. Čekaj. Kažeš meni da čekam? Ide Vlad. Ne mogu na strani. To ja kažem. Objasni ovom za ovu igricu, objasni ovom. A i ti ćeš da igraš isto civilizaciju? Ja? Da. Da, kad budem imao 4-5 sati, a ne sat vremena slobodno. Vama to baš teško shvatiti. Jedini razlog zašto ne igram Baldur's Gate i tako slične RPG jer ne mogu da odvojim dnevno 4-5 sati da me niko ne uznemirava. Šta brzo da namestiš? Pa brate, mi i ne gledamo kako se kreću protivnici, ne razumem. Ne, on hoće da kaže, imaš onu opciju da staviš quick play, da ne gledaš šta igra, znaš. Jel to? Dobro, to... Jel to, Vlada? To je u gameplayu. Fast AI turns ili kako se to zove? Pozdrav! Zdravo. Pozdrav gospodine. Ako ćeš da sačekaš 4 minute, reći ti tačno kako se zove ta opcija. Ne mogu da verujem da nisi provalio do sad. Da igraš civilizaciju godinama. I ti stalno gledaš šta i radi. Ja ne gledam. Ti gubiš godine života, razumeš, samo to radeći. Godine. Tako nikad neš odigrati i jedan meč. To moj kum voli da radi inače. Ne, ja to ne diram, brate, ali... Ne mogu ja to. Gleda ono svaki pokret od svakog igrača. To je... Oprosti Vlada, to je umogom. Ajde ti ne znaš kako se to gasi, to razumem. Ali moj kum zna i gleda svaki potez za igru. Pa dobro, ja gledam isto svaki potez. Dobro, ima ljudi koji to vole. Gledaš na 200 potezu šta radi. Ne da ga gledam šta on radi, ali no pustim ga. Ili pročitam neku poruku na telefon dok to ili odem do WC ili pišem ili nešto tako, brate, dok ono okreće. I šta, sad će novu da počne? Ko, Vlada? Čekaj, mora da pišem. Evo ja ću ti pogledat, može? Norotik, mislim da je dosta bilo. Ako hoćeš još, izvoli. Ja sam ušao u helu. Ja neću zombi igrati, razvoje, ne mogu, već mi nešto boli glava, gledao stream tvoj, već mi glava boli. Pa dosta, ovo je već 2 sata, 3, razumeš. Ja sam jednom odigrao ovo je sim. Jebe vam materu, pičku bre više. Stani. Pa izlazi, uheliš. Idem na cigaru. Šta je bilo bre? Šta je bilo? Halo? Aj. Is all this cloak and dagger stuff necessary? Civ 6 fast animation. It was purely theoretical, right up until it wasn't. As for Zakayev, I had no idea I was working for a terrorist. You're lying. Slušaj sad, Vlado. I thought he was the CEO. Options, game, quick combat, quick movement. To work for him or anyone if you assholes hadn't shut me down. Zakayev is still out
A ti to meni sad šeruješ ekran zato što šta, ja vidim šta ti radiš. Hoćeš ti meni da daš miša da ja radim to? Pa već ti stoji quick combat, stavi quick combat, stani, već ti piše quick combat, piše stavi enabled. I quick move isto. Jeste enabled. A to. I sad ćeš sebi uštediti dosta vremena. Život. Pod uslovom da Vlada ne gleda sve to što si ti stavio, onda nema pojnta. Ma slušam ja, brate. Da nema i ona animacija da se kreće samo da se stvore na kocki sledeće. Ideš confirm. Ideš za Kanadu. Ideš confirm dole. Ona zelena, onu pravogoni. Ništa ga ne čujem. Vlado, poslaću ti novog miša, a toga čak ićem razlupaj, znaš, da mogu da pričam s tobom. Kažem, smanjio sam tvoj glas na 15%, zato što je trenutno tvoj miš glasniji od tebe. Quick moment je samo za tebe, znači više njih nećeš vidjeti, nego samo tebi da se figurice maltene teleportuju na polje. Vidjet ćeš ti gde su one, ali ne moraš da gledaš pola sata kako se vuku po mapi. Pa to, tako da znaš ono kako hoćeš. Ako igraš protiv 6 AI-a, svaki AI pomeri po jednom svoju jedinicu, to je mnogo vremena. Isključi tog advisora, onu glupaču, da... Ne, rego. A tu si, evo ti advisor. Evo ti ga advisor tu, dole, vidiš. Bio si malo pre na to. Advisor piše. To može ga slušati ako nećeš da ga slušaš, ali ne moraš, ono. Ako tebi ne smeta da ga slušaš, uključi ga. Meni, brate. Vlada slabo govori engleski, tako da pričao isto mu se oto. To je snimljeno, hvala svima. Sada možeš da me zoveš Vlado. Halo? Oho. 2 tokena imam, Neurotik. Opet tebi ništa ne znači, ali... Ali tebi znači mnogo. Pa, ne volim stvari da su nesređene. Mrzim tu naciju u civilizaciju digana sa Korejom, znači idem na kurac. A protiv njih? Protiv njih volim, brate. Ti njih voliš? Sad ću ti da vidiš. Vlado, jesi me zvao? Čekaj, ja tek sad ulazim u igricu. Što sam ispao, šta desi? Pa za početak ja izlazim iz Call of Duty. Drakula neće da igra Call of Duty, jel tako? Neće, ja smučilo mi se čim sam očio Diablo 8, naravno. Ajde. Prebaci nas u drugu sobu, ne rade. Što, treba ti koncentracija za ovo, ne? Halo? Halo? Brate, dobijam stršljeni i bumbari u glavu. Halo? Ja se izvinjam što te moje boja glasa ubija, neću. Ne, nego kad više ljudi pričaju od Jedaren, brate. Već počinjem da se pretvaram, brate, u... Pretvaraj se u Milana. Bravo, viš kako se ima. A si mu rekao. Tako je. Jebate. Bio došao, mi ostašmo. Odi. Darko, meni posle onoga treba detoksikacija. Nikotin treba, pozdrav. Moment samo. Svi odeš? Otišli svi, nisu rekli zbog. Oh my god. Gdje nam je Nešo? Gdje nam je Pešo? A tu je. Tu si. Nešto si mi tih pa sam se zabrio. Trebao se da čutim da me on najava. Da te niko ne dira. Da. Ne, mi imamo poseban kanal za to. Da krenemo da te pričamo iza leđa. Pa možemo se pravimo da nisi tu, da ono.
da ti učinimo to. I? Jesi došao u Lijendal? A, kecmane. Da. Međutim, nisam mnogo otišao, sam samo otvorio sam gornju i donju mapu, to sam pokupio, da mi ubio... Imaš nož da nađeš, ali ne znam da... Ubio 2-3 sentinela, međutim, znaš šta sam se zajebavao? Sjetim se onih Night Calvarija i još nekih stvari koje, znam da sam onaj zamak prvi, da sam propustio dosta stvari, pa sam se tamo vratio da pokupim to. Pokupio sam onaj charm, valjda što ti daje onaj bonus na skok damage, još neke stvari išao dole, ubio onog mini bossa. Night Cavalry vitezovi se mogu naći pored glavnih cesti u svakoj oblasti, samo jašiš noć. To, i tamo gde su mostovi. Tako da sam ih ubio. Da, i onda one noćne ptice isto, i njih sam nešto lovio. Ubio sam da li i 2 komada, možda 3. Ubio sam onog, znaš ono, Beast of Clergy, jebote. Znaš onog lika što se ga ranio sa Death Rootom, to je u stvari Beast Clergyman. I znaš ono, ja sam mislio da je ono, stvari nisam ni znao šta je ono, savijeno tamo pod onim ogrtačom i sad otišao ja tamo i napome. I vidim to je neki Beastman kao... Posle nekog vremena se diagruje, zato što taj Death Root koji jede... Malo sam ga tuko i onda on kao nešto stani fazon i onda kao ne, sklonite od mene. I ono ne kapiram šta se radi, rekao da nimaju vatreni mač, ništa, odim tamo, resetujem se na onaj Grace i sad nešto neće da priča sa mnom, ovdje se ne ljutio na mene. Ja mislim da hoće. Pa sad nije htio, možda nešto treba da uravim pa će da pola priča. Ne, doneseš mu opet onaj Death Root. Tamo doneseš 3-4, zaboravim se. Pa ja mislim sam mu dao 4 komada do sad. Sad nemam ih više. Ovo pravi se serija God of War. Sad. Ajaj. Šta sve rade, brate? Oh my god. Aha, poslije night. Da. Transfer now. Yes. A jo, ovo, brate, snimali neke normalne filmove, nešto što možda se gleda. Ja hoću da gledam onaj film što mi je Nenad rekao. Od Netflixa. Sad ću ti reći. Netflix movie. Dobar, jako dobar. Kako zove nešto? Da. Leave the world behind. Ja, Leave the world behind. To je što će da se desi u narednih 3 do 5 godina sve. Katastrofa, a? Daj da se ja pripremim nešto i ti. Šta nam treba? Ko kažeš da ja nisam pripremljen? Ti jesi, šta ću ja koji ovdje živim, jeli? Na selo. Dobra, šta, samo će ljudi koji imaju stoku biti bogati. Ajde vidimo vampire za mnom. Znači ti samo stoka i hrana ostala. Pa to znači da je stoka, razumiješ? Ne može samo od mesa da se prežive. Ne kažem ja od mesa, nego i njive i bilo šta, voće, povrće. A sad ćemo mi koji smo u kavezima. Izginemo u kaveze. Mi će se poručamo ovako međusobno. Pa ne mora misliš... Postoji neko istraživanje da bi ljudi prešli na kanibalizam nakon 7 do 14 dana potpune... Glade. A ti ne bi pojao mene, recimo, da moraš da biraš da umreš od gladi ili da pojedeš mene? Bože moj. Ja bi našao način da te ne pojedem, nego da te iskoristim. Bit će to sve u redu. Ovo je djelovalo sada. Pošalješ me da skevinže na to, baš ti hvala.
American Psycho. I must wait a moment. Ne znam kako to se nisam pogledao. Oga, American Psycho sa ovim... Kako se zove lik jebate što glumi Batman? Christian Bale. Christian Bale, dobro. Sin je on glumeo za desetke. Ko American Psycho? Da. Yes. Interesantan je film, onako zanimljiv, baš ono... Dosta stvari ne možeš ni da znaš da li istina ili nije, pošto je iz njegove perspektive on je... Dobro, ne mogu sad pričati onako nije gledao. Isto kao... nema veze. Isto kao Joker, on je... Kad pogledaš, kad dođeš do tog zaključka, zbog toga sam mislio. On ti je nepouzdan narator. Pola stvari koje on kao ispriča su kao njegovom umu. Ali dobro, ali jeste opet je to njegovo viđenje i da kažeš kako on to doživljava. Zbog toga i kažemo, znaš, kao treba više puta možda se pogleda film, ali mislim i da ga pogledaš ovako jedan puta. Kad ima onaj trik da kao uze pištolj pa ubije one ljude u onoj zgradi pa puca u policajce pa jurnja pa kažu da ubio sam ljude. I kao ništa se nije desilo. Gledaj ono ubistvo na kraju sveta. Ko je? Pa to isto neka Netflix serija. Murder at the End of the World. A ovo počekaj, još nije završeno, nije ni snimljeno. A Twisted Metal, ma to je nešto najava neka. Ne, Murder at the End of the World. Ubistvo na kraju sveta. Gdje idemo ti jasni? Gore u onaj Kor Dragan. Možemo se teleportiti, imaš gore ovdje. Na mapi sam ti pinuo. Šta je imam? Imaš i waypoint gore. Imam, ajde. Ajde tamo. Waypoint. Fly me through the moon, let me be among the stars. Ne volim da radi dungeone, ali ovo su ti ovako fini kostovi. Da odeš u forti. Ja se izvinjam što zovem. Si ti teleportovati? Krenuli su da rade ovu sezonu sa Judy Foster. Ovo će bude sranje. I saw eyes in the darkness of the forest before I reached down. Glowing eyes. I've never been so terrified. Gore u ovom gradu, vidiš, na mapi. Mene stad. Fall of the House Master, to isto nije loše. Desni klik da pinuješ negdje na mapi, vidiš? Nešo? Nešo. Hello? Hello? Greetings. Hello. Ojeb emocen. Čekaj. You are weak and foolish. Prijač? Nope. Zašto nećeš se putiti? Zašto me odbiješ? Ti se samo... Naš! Uletao. Šta? Neke predikcije, ludila. Nije predikcije, nije. Kako su ludi u Indoneziji. Inside the social media influence factor in Indonezija. I must wait a moment. Pa što, mislim, to već se radi odavno, mislim kako to je s Indonezijom. Ali mislim tamo baš vidiš koliko nudi za tim. Mi smo došli na kraju questa, znaš? Oh my god. I'm low on spirit. I must wait a moment. Aha, našao si ga. Je Milan igrao Hunt? Kako mu dan bio? Još uvijek igra. Legenda kaže da još uvijek igra. Ajmo u pećinu. Ima jedna pećina stroga, u njoj živi babarog. Evo te govorim sebi da ću da počnem da gledam onaj Law and Order, ali nikako da se nateram. Pa evo Snake, sunce ti jebem. Satanizacija. Bolesno, brže me prosti. Crevce.
Ćeš i malo škembića, tako. Ovo je bolesno, brate. Ovi developeri koji su pravili ovu igru... Dobro večer. Dobro večer. Ja mislim da se šibaju u venu i to dobro već. Čoče, kako je dobar Kalito. Mojte pipo, šan. Mojte pritisno. Desi bre, izbog. Evo, tužan sam, brate, vidi, tužan. O, šta ti je? A, još sutra i preko sutra godine, 14 dana prošlo, koji spički je. Čekaj, ti si bre na godišnji? Za 2 nedelje. Ja nisam ni znao to, eto vidiš kako smo mi ono... A šta će, bati se burger kurac. Sad će opet na odmor, na bolovanje. Šta ću kad mi je loše? Šta ću kad sam bolestan, ja? Da raditi skronični. Nego, kako je dobar Kalito, tebra, I'm not ready yet. Baš je dobar. Baš je hladno. Ali baš je dobar Kalito. I'm not ready yet. Znaš koji je? Kako je tam? Ne, pojma. Ja ne znam kako se zove briga. Znaš da koja je Kalito? I'm not ready yet. Ja ne znam ko sam, ne znam gdje sam. Gdje si njega Dracula, brate, ono da imaš 50, pa ja mislim da bi znao. Moram malo. I must wait a moment. Moram malo. Si igrao Hunta, matori? Sinoć. Sinoć? Preskočio si... Neku igru katanu. Preskočio si večeras. Ja. Pa večeras ću šta je, gdje jutro jebote, što ti? Znaš, ti mi si izgubio nešto s tim i svaki event mi nešto sporije igrate, taj Hunt sve slabije. Ja sam juče počeo na 10. nivou sam kako onda moja greška. Nego što se sad iživljavam, igram samo s crossbow. Level, znaš. Znaš, Dracula? Ne, vidio sam. Samo crossbow-išem sad je, vidim. Bravo. Oni tvoj kanal što su stavili sad neki video, to od tebe? Pa ovo za Kalisto protokol, to je moja video. Ne Kalisto protokol, baš nešto za Hunt je bilo, ono, sa crossbowom. Pa ako piše crossbow rules, to sam ja je. A u toliko stvari se ovdje spamuje, Snake moraš još da uliš ponovno ovdje. Ja umro? A ne, stano on jebati do kurac. Poznam čega, poznam spama na kanalu. Da. Ja sam rano mutirao. Kecmane. Evo, pogledaj. Hunt shoot on some shorties from last night. Da, to je moja. To je tvoje. Gardenacki Boris. Da. To. Danas sam gledao nešto da je bilo sa sve crossbow i pogledao sam još neki video s tvojeg kanala. Isto bio crossbow, rekao vidio ovo. Možeš da igraš sa crossbowom kad igra lago je nenormalno. Umrećeš prema što ti ne, lago je uopšte. SBB sredio ping na 20. Kakve veze ima tvoja latencija? Kakve veze ima tvoja latencija? Moja latencija je sada primarna. MUP i dalje bez odgovora, gdje su nestale pištolji i viške policije koje su jaženi pera. Pusti ti to, meni dve likoše iz brate MUP-a bili u brate radnju i pitaju je li imate administrativni ugovor kao sa MUP-om, rekao nemamo, pa da uzimaju preko MUP-a. Šta je to rekao? Džabe, pa da, džabe da uzimaju, rekao nemamo, jebom pa smatram dolazite, kupujete mi tu štikle. A šta onaj meni što je bio za vazdušnu pušku, a? Daj, Ma, ja što se mene tiče, ja ne bi dao oružje nikom, zato što pogledaš stanje kako ti je u brate državi. Znaš ti predaš oružje, a ovamo na ulici katastrofa, nagledaš se svega i vrati svača. Evo pre neki dan lik u brate busu masturbirao brate pred djevojčicama s onom njih brate, pa to bi ukao brate.
To bi, znaš kako bi to ja tukao već? Majke mi, znači, okej da radiš ovako u kući, nije problem, brate, bilo šta, ali u busu, kako bi ja to tukao? Kako bi... Bi tukao, a? Kako bi ga polomio, nemaš pojma. Bi ga jebao, a? Jebao bi ga tamo. Bi ga sjebao, a? Jebao si bao. I must wait a moment. Znaš kako god, da sam i ja... Neše jesam. Da sam i ja napaljeni kreten, imam osjećaj za takve stvari, brate, da to ne bi radio, brate. Random niko. Šta je to, bre? A to je jedinovački njegove subtone. Šta si počeo slušaš heavy metal? Ne znam da si ti gudraš jebo, šta ti je? Sad, kad si spomenuo heavy metal, sad bi gledao taj crtani jebo. I must wait a moment. Ej, mnogo mi se sviđa Kalisto, da vam kažem. Znam, gledao sam heavy metal, ali... Kalisto protokol isto, ono čuo se neka se podelje na mišljenje, znaš kao da to nije to, rekao pa brate, neće prave non stop istu igru. Evo, ni sinoć sam ga kupio, evo sad sam setio Kira. Evo sad sam streamovao baš Ketu na jednom sat vremena. Nemam šta da igra. Ja čekam one retro igre da ih igram one 10.000 igara. Kažu mi si igrao Dead Space-ove pre. Pogledao sam, prešao sam onaj remake sam prešao. Aha, i kako ti se mišljenje ono kad sve to sabereš? A pazi, Dead Space remake, možda najbolja igra ove godine. Platio sam dok je bilo 1000, sad je 2, to ti ono... Kao fanovi nešto su te žaljeli. 10.000 igara onih. To više ne možeš da skušaš. Definitivno dve najbolje igre ove godine koje sam igrao, Dead Space remake i Atomic Heart. Atomic Heart je... To, ali nikako da stignem, jebote. Prebolesno dobra igra, prebolesno. Pošaljemo nešto Snake, poruči Snake preko AliExpressa i igraš, uživaš one Hugo, Teenage Mutant, Sonic, Mario. Jesi ga probao? Nisam, pa nije još stigao. Pa preko AliExpressa sa Luksemburga. Prvo da će da stigne, ali stiže, piše da stiže. Sve prešegore. Gdje bi ga naše poštiti pravi tu problem jedino. Pa to. 10 € košta. Meni što sam čekao ispuno... Ali ja sam uzao onaj od 64 GB 10.000 gara. Taj, jel ima za 1000? 10 € i 40 centi. To uzmete obavezno, to će i da brate poskupi, jer ove nove igre ne valjaju kurcu. Brate, novo ništa kako stvari stoje ne valja. Ništa, brate, veruj mi. Baš ono sve podbacuju od gitara, muzike, ne znam ono sve. Sve kurec. Onda pizati... Sve se vraća na staro. Soto, no? Tako da uzeo 2 joysticka i taj emulator dovoljno. I da igram onog Aladina i Herkulesa i ne znam. Da. To je ono staro, majke mi preću to da igram. Aladin. Ja bi brate ništa loše igre, jebote. Jebote, ja sam na onaj Sega Mega Drive dvojke, ja sam onaj Prince of Persia ili Aladin, šta je bilo? Aladina smo imaš sad emulator. Danima. Svih tih starih igara, brate. Ali super igra, nego što su animacije bili isto nevjerovatno ono super i fluidne, znači baš uživaš. 94. brate Milka igra da ne veriš kako izgledalo. Bolje to nego novi Call of Duty gdje NPC nema svoj waypoint, nego baguje kroz zid, ne zna gdje će bre. A što pičku materinu. Baguje to što napravili indeksili mamu i... Ne, nego nisu teli, mrzim hoće bre da prodaju. Što ono brže igru i to je to, cash money, vrši jedan. Bukvalno to, znaš ono je tu neki manji studio, pa znaš kao ono, nemaju toliko ni resursa ni vremena. Pa Sledgehammer nije mali studio. Nemaju resursa. Sledgehammer.
Sledgehamere. Meni je na kraju ispade Rockstar će biti najbolji po pitanju toga, jer oni svaki 10 godina GTA. I ovaj GTA mislim da će da odrade ok, svakako. Ja bih voleo da ubacim i Srbiju, baš mislim. Šta da ubaci Srbiju u igru? Ne, Srbiju. Ja bih voleo da ubace Rita Oru i onu drugu i da ide i Karaš i siluje. S ovim vratima smo ih. Cigan, misliš Bosanac? Šta je s vratima, jesu ti zatvorena vrata? Koja vrat? Ova. Samo prođi. Imaš vrat ovdje? Samo prođi kroz to i ne pitaj ništa. Kuku majko. Di Diablo! Šta si igrica malo? Skuplje. A baguju, prolaziš kroz teksture, šta je ovo? Ova kompanija je... Ulele! To je jeli Snake? Vidim ja. Slušaj. Vraćaš ti džape na Sega Mega. Igrači su razmaženi. Da ćeš ti da skineš GTA 20. Igrači su razmaženi. Imaju visoki standardi. Previše. A jebigam, zato to previše znamo. Znaš, ono, odigraš ovog novog Witchera, odigraš Witchera trojku i gotovo, ono, standard ti poraste. Ne, odigraš Baldur's Gate i očekuješ da svaki RPG bude kao Baldur's Gate 3. Dobro, Baldur's Gate je tek sad izašao, ali da, to je to otprilike. Pa žale se ovi developeri da kao ne mogu da održe taj nivo kvaliteta, znaš. Znaš kad je izašao Elden Ring da su, znaš kakav je UI u Elden Ringu? Nepostojeći, jel' tako? Ne piše ti idi uradi quest, nemaš logbook. Nije menjalo ono od Soulsa. Ne, nemaš, UI je nikakav, imaš inventar i to je to. To je to. Ne piše ti NPC dijalozi, ništa. I onda je dosta developera, tih koji su lenji u suštini, napisalo kao FromSoft radi preko kurca, imaju nikakav UI, ne znam zašto igrači kao cene, mi se toliko trudimo, niko nas ne respektuje. Okej. Whatever. Da, pa napraviti igru koja je igriva koja te drži, jebote. Ne, oni se trude da naprave što kao udobniji UI, razumeš? Čekaj, hoćeš li da vidiš ovo? Stani, Drakul, pokoj. Elden Ring UI meme, gledaj ovo. Gledaj ovo. Gledaj plače, a? Ne, gledaj umirat smeh. Ejiš. Jesi ga zalepio na ovaj kanal ili? Ima više varijanti, ima taj UI, imaš ovaj. UI? Pa UI. User interface ili grafički interface. UNI. Windows je grafički interface. Pogledaj. UNI. Jump, šta je ovo? Pa pogledaj. A to se zabavali kao pravilo. Imaš kilometar sat kad si na konju. Da. Imaš mini mapu, imaš questove, imaš kill streak. Zajebaš da je ovo neko napravio. Da, a dobro, to je zebancija radi, vidiš. Ovo se i dešavalo. Ovo se dešavalo i sa Kantorom i sa Call of Duty isto za fon. Gdje si Milanče? A nemaš ništa od ovoga u ovome Elden Ringu. Ništa ne postoji. Postoji samo dole levo oružja i desno ti piše koliko imaš ono runa. Znam, oni su dodali... To je to. To je to, nema ništa drugo. Katastrofa, bret. Katastrofa, ovo je grozotno. Da, u borbi isključeno. A kako ljudi mogu da naprave jednostavan taj UI, razumeš ono... Pa da, zato to funkcioniše za tu igru. Pa da, šta će ti sve te dodatne informacije? Ja više igre ne mogu ni da pogledam kao uživanciju, nego sve gledam kako loše naprave ono kako ono, to je problem. Znači vreme da se želim, brate. Da se želiš? Evo Peđe. Emo je Peđe, crni Peđe. Ubit će nas ljubav naša. Upravo je Milan, ima da bude scena ono u školi. Znaš što ti je predskazanje, Milan? Kako predskazanje, Milan? Pa ne. Stanjao je nešto, ja i on scena neka. Tarabić, ja? I što najjače, ja vjerujem i da će biti to tako, samo neće baš da bude isto, ali... Šta da će neko pobjednik i ljude, šta? Ne, nego u školi, ja i on zajedno došli po nekog, uglavnom neće biti futurizma, nego će biti starije doba, malo? Dođi vam, ne možemo to s te strane nati. Hvala vam. Ste došli. Da. Vidi ovo dole, viš A da, je tako. Viš ovo dole.
A ja i on blejimo zajedno. Vidiš ovo dole? Vidiš ovog bota? Vidiš da radi ovaj? Dete dobio iz jajeta ili... Šta je smo dobili dete? Smiješno si. Čuo sam ti prvi put, nego ajde da se napravim naivan. Kao možda ćeš da vidimo. Da. Tako ja svaki put u životu kao dobar naivan, u stvari kontraš. Dobar loš znam. Yes. Udri sad. A što si? I'm not ready yet. I'm not ready yet. Je li to Musashi nijedan motor došao na kanal? Čekaj, šak ću te Tani, a nije na I must frontu. wait a moment. Gdje si Musashi? Vamo teći. Vamos. Već? Ma vidiš da ne možemo da raznesemo onu bubuljicu. Moramo da... Da, to će da samo spavnu. A i ovo ovdje čisto. Ne, uništili smo ga. Pa pametno kaži. Pametno kaži. I'm not ready yet. Kaži. I'm not ready Bilo yet. je... Kaj zove ona igra Frontline ispred? Sad dole. Gdje je on? Ko, Milo? Ma ne, nego vidiš i te kao... Ne znam kako ti objasnim, vidiš te vene po zemlji. I tu negdje ima levo jedan, znaš? Kako ne ga čim? I must wait a moment. Zato daj. Zato daj. Baci mi na bombu. Daj. Daj. Imamo panduku na portfoliju, lako nam da se zajebamo. Da. Če ne moramo neki pingo. Čega damo, oporniće. To počne priču koliko je vidim, ne znam ko je dao Snake. Da? Je Snake to podelio. To ćeš moći stavno... Podelio pornić. Ja? Ne, Milan je taj koji gleda porniće ovdje na kanalu. Ne, nego da će moći, da je Twitch donao ta neka nova pravila. Ovo Gazmungol, da. Pa da, ali nisu to njegova, on je samo, prezentovo javno. Samo čitao to. Mislim da možemo dole. Drinovački si živ. Gdje je ovaj? Evo. A vidi ovo. I'm not ready yet. I do not have enough spirit. Vidi ovo. Vidim pare. I must wait a Nešto moment. pipkam ovo, po 100 puta ne mogu da bijem, jebote. Priča tvoja, boli me kurec. Vodi ga u dungeon, brati, željene da I'm not bije. ready yet. Željeni krvi. Vodi me u danđeć. U danđeć. Evo, dođi vamo da bijemo. Dođi da se bijete. Da bijemo jaje, što ga koka daje. Vidiš, sve zna dečko. O, deti Lord Hugo. Lord Hugo. Tako je to. Hugo Bolivar. I must wait a moment. Gdje si Milane, šta imam, Milane? The light did not protect these knights Kako from the idu vampires. bravure s katanom. Kako ide life? Bravure. Life je pobedio odavno. Halo? I'm not ready Kako yet. šetamo? Halo? Ma gledanje. Vidim da gledaš. Šta gledaš? Oni Life krasa deliči. Ej, dovoljno je reći i ono i okrene se Hoćeš treba da ti kažem šta da gledaš na TikToku. Kucaj see-through dress TikTok. Ovo što sam tebe kažem. Nisam je čuo, a? Dobro. Masa, to sam da mi uzme vada iz TikTok. Pa ti gledaš TikTok, ne? Da? Da gledam onaj kompilaciju snimaka, to. Ne.
Nego to su ti ono fazona kao haljine, kroz koje prolazi svetlost, a osoba koja nosi haljinu obično je ženskog pola i ta haljina je providna. Meni čak se slika, zašto ne može bude lik? Da gledam kako mu jaja mandaraju. Likuša prelazi na islam, ja ne mogu da verujem. Šta radi? Prelazi na islam? Da, masa nije kao da je prešla na, ne znam, na pivo ili tako nešto. Ne možeš preći na islam. Kako ide na kreku, ono. Da, ne možeš preći na islam. Ne možeš. Ako je do sad bio pravoslav, Pa ko jednom promeni veru, taj se promeni svaki put. Ko jednom izdaće svaki put. I koji menjaju, brate, njemu to i ne znači, prema tome nije ni bitno. Nije ni bitno koje si. Ću pozvati jednog lika da bude s nama, taman da ako hoćete gleda. Diablo. Jebote, to bi mogu da vidim sad, da li skinem. To dugo nisam gledao. Gdje skinete, brate, skinete ovi domaći filmove negdje? Domaće? Ne, brate, ja, brate. Možda vratit ću se rodem. Nemoj da se ljutiš kecmane, ali što se tiče domaćih filmova, zadnji domaći film koji sam gledao je srpski film. Oooo! Smeće od filma. Nisam rekao da je dobar film, samo sam rekao zanimalo me zašto se medijska hajka tolika digla oko filma koji je ništa posebno. Gledao sam i gore filma koji se ne zovu srpski. To bi imao tu medijsku hajku kao da bi ga reklamirali. Pa da, ali gledao sam mnogo gore filmova koji nisu imali toliko reklame. Onome klovnu ubici, kako se zove, ne, Art Clown. Pennywise. Ne, Terrifier. Ne, Terrifier. Onaj gadni klon što ubija one ljude, razumiješ? Ono je odvratno ogavan film. Mnogo gore nego taj. Ovo ima znači viš klonova. I jedino što je kao glumac je drogiran i kao ima odnose sa svojom porodicom i to je kao wow, šokantno. Beži bolest. I to je to. To je film. Ne, nego to je kao faktor, razumiješ koji je ono. I preko sutra, pa sam u ponedeljak i utorak slobodan, pošto slavim slavu. Sveti Nikola. Yes. Sada se kažem Sveti Nikola. Pita me... Jel slaviš mrcno ili? Posno. Aha, tu je, unutra to? Da, dođi vamo, paraju me ovdje. Vidim da su te boksovali tuda. Ma, znam da jeste, ali ono, ljudi to... Da, ima neki koji... Treba da se posti. Treba makar jedan put u ovoj godini da ispoštujem nešto. Znaš, pa onda kažu, znaš ono kako pogostiti i te stvari. Unazi. Welcome to my channel. That's... I must wait a moment. Away... No. You puni ju šta kreća bre, tali kuša, ko to pušta bre? Ste boleli ljudi? Ma ne, bolje neki TikTok. Ne da bolje glede pornice na TikToku. Evo ga ja isto. A je već druga reč. Koji ja spomenja. Ne, ja sam ozbiljan. Nemoj da gledaš to ispiranje mozga. Promenila sam religiju ili ne možete da verujete šta sam... Satanistička igra, gdje mi idemo ovo sunce? Ne gledam to, gledam neki... Bolje da gledaš to. Sam i dokument. Satanista, i okolo. Oho. Ako su Rusi bili na Veneziji, ako su poslije toga i Rusi bili na Veneziji. Ma, svi su bili svuda, pičko. Išao sam na mesec 6-7 puta, ali to... I nijemo nije komercijalno isplativo. Ajde,
Doći će ti robovi kod nas. Ne, molim se to ranio zemljom i ti glupotira. Molim te, nemoj da mi to se pošteni. Tvoj da to se penera. To ti normalno si pa bude zatvoren. I'm not ready yet. Ajde, ne može. Nije komercijalno isplativo. Nema keša. Bude ta govna. Nije, kao što sam ti već rekao, nije komercijalno isplativo. A to je više izgovor. I'm not ready yet. Za gdje ne postavili lansirnu rampu? Jel ti znaš da je ono 70. godina Rusi su postavili bili onaj kao raketni sistem na Kubi, znaš? I mogli doći do nuklearnog rata, ali nije. A to je bilo pre 50 godina. Prijatno. To. I šta sad? Očekuješ da će to se desi opet? Jel to misliš? I'm not ready yet. Baš. Samo si mnogo zapin tom ozomnu šofile da ti pojasne. Ako ti rekao čovjek, vratio bi se. Bili na mesecu, gdje su bili na Marsu? Đogani možda, oni peo pjesmu. Idemo na Mars. Ako je Đogani uveruje. Idemo na Mars. Ako već pričamo o tim stvarima. Đogani MC, prvi astronaut srpski. Smatram da si koliko toliko normalan lik. Koliko, ne? Ali kad kreneš sa tom Rusija. Dođi vama da pozvonimo, gong. Ja ne znam više ni šta radim ovdje, šta je ovo? Muka mi je, i od Rusije, jebe mi se usta. Jebe mu ono peo ko na teoriju. Ko sam, gdje se tam šta? Cijel peo je na Saheli mu jebe. Ajde, pozvoni. Doing. Zabila vas. Ok, da uzem slatko nešto, neke sekunde. I čekaj. Sada jasno koša $1, izvine Ja samo hoću da kažem kako da budu uzem slatko uzet ću ja. Gdje je tu? Koja laž? Da. Mamu vam jebem. Kurvinu. Lopovsku. Prljavi žuti Kinezi. Jel ti znaš da je Kina širok pojam kao i Azija? Da imaš ljude koji su drugačije etničke pripadnosti, a recimo žive u Kini. Samo što su Kinezi istrebili sve ove... Isto kao što i Rusi, znaš, nisu svi Rusi visoki i plavi, znaš, imaš i Mongolaca i drugih etničkih grupa, koji su također Rusi, ali ne liče baš na Rusi. I tako to u tom pogledu. Ugasi motor, je moguće ovo, alo? Šta? Ugasio si motor? Šta radi, evo, šta se dešava, već? Čekaj sekundu, ja bre! Slučajno ugasio ovaj monitor, glavni i sve mi prebacilo na ovaj drugi. Tako sam stavio stok, udario čašu u monodugmu. Mislim, čovjek se žali što ne možeš monitor. Ko to gleda, ko to sjenja, brate? Kako te ne smoriš ko da gledaš? Ja ću da obrišem Instagram, zgadilo mi se više, samo slušam drugčije, tuđa. A ne, ovo je za... Mi brate prosipaju priče svi samo neke. Tu pišku materinu. Izađeš napolje i živiš život, to ti je život. A ne da mi gleda ovaj milioni avioni, Porsche, kuši mi kurac. A jebe. Može to njihovo, ali da budem đavolja priča, da me boli kurac, da budem nakaradan u vezi svega. Gdje si ti snakeee, ba? Teleprontos. Pa to mi je reći. Ne mogu da sporta, napali me 1000 NPC-a.
Šta da radim? Ubi, Karaju me jako. Ovo ti je tar level 1. Ako poginemo na tar level 1... A dobro, može se pogine. U svakom slučaju nije problem. Ma sve može. Može. Ne, portam se. Može. Može. Portam se. Pazite ovdje. Halo? Ko mačka predaje. Rakun prede kao mačka. Pa je li to rakun ili mačka? Šta je? Nešto, kralju. Da nije to... Da nije to muđa. Nije, muđe cigan. Otko ti znaš? I čale mu cigan. Da su u Kosovcu žive cigani i šipteri. Dobro. A šta ako on ima osjećanje? Šta ako on ima osjećanje? I za to ti To ne oduzima njemu osjećanje, ima onda se osjeća kod cigan. I see what you did there. Znate onu pesmu, ja sam pomalo gej, ali volim curice, voda navire. Jes. Kako to dobro pesma je, od? Jes. Jes. Jesi. Tako kad se vozim nekad prevozom, dođe mi ono da je zapevam na glas, ali onda su jedan za jezik. Nisu svi dovoljno progresivni da razumiju tu pesmu. A. 10 kilova koje svaki muškarac mora da nauči. To bi mi spasilo. Ajde da vidimo da se pravi znam da počistim vodu. Znaš i čarapu da zašiješ? Znam. E, pa onda si spreman. Na kutlaču, ja kad činim čarapu, ja činim na kutlaču. Šta je šarapama, bajo? Na kutlaču? Ispeče meso, znam. A jebote, ajde. Navigacija znam, topografija, kartografija. Inače, ja sam spreman da idem da živim u šumu. Da budeš šumar? Šumar. I kad bi bio šumar, sina, bi izginuli ovi sela. Niko ti ne bi kao drva. Šta bi mu radio? Jebo bih. Čekaj, se vidi odmah ko je realan te, bra. Sekundu. All good. You can take what's left. Nešto mi to nešo mnogo. Ame. 4% baterije, jo. Šta je bio mladani? Ide previše lako. Bafonja ovoga rezista. Hello. Mislim, gdje možemo dalje da idemo? Šta da bijemo ovdje? Kako ješ? Ajmo... Gdje su vampiri? Kako možemo to da radimo? Pričaj. Kad nas otvara nek vez za vampire? Ajmo pješke vama, nažalost. Nemam waypoint, morat ćemo pjehe da idemo. Let's go. Ajde uzemo konja. Kad pomogneš ovome Loratu, dobiješ ata. I onda možeš da boostaš oko. Ček sad pokažu.
A progledaj si kad Kecman štrafta oko nas. Zar nije to ovamo, a ne ovdje, brate? Ne, džaba ideš u štalu, neću ti ga dati sad. Moraš da uradiš quest i onda ti ovaj kaže, ne vidim ga ovdje. Ne, dođi vam, pusti to, samo me prati. Nemaš quest za štalu, nego bukvalno jedan NPC ti kaže, kao možeš u štalu da uzmeš konja. Ti još u štalu, izabereš konja i... Vaš. Ne mora se mučiš da tamo ideš, da razgovaraš. Ako igraš kao rogue, ne treba ti konj u suštini. Što si najbrže plasuje. Najbrže plasuje ljudi. Rogue je rogue, ima charge. Ne što imaš ono blink strike, ne. Nego po defaultu ima veći movement speed od svih klasa. Barbarian i druid, mrtva trka koja spori. Kod Barbarena nije ni bitno. Kao i uvek i ovdje, samo ne znam da li ću igrati Diablo ili Diablo. Pošto drugi igre nemam šta da igram više. Call of Duty i to me smorilo, eto samo igram zbog Snake i ovako. Nemam šta da igram, brate, smor mi je sve. Znaš da je moj mozak došao do ono nivoa, ovo je igra, ovo su NPC-evi i nema tu nikakve dešavanja, ništa mi to neće dokinuti. Sem što ću izgubiti vreme. To je okej ako izgubim vreme što igram s nekim pa mi bude zabavno kao sad sa Snakeom. To mi je gotivno, ali ovako ne znam šta da radim, šta da igram. Nema ništa novo, brate. Ništa. Sve kurče na novo. Imaš Valorant? To me ti jebavaš. Pa malo. Trpaš me to mala Snake, a? Malčica, a? To ti je novo, tako. Novo, a? Imaš da bacaš magiju, tako. Sad ću ti da vidiš. Vatru, led, tako. Znaš ti koju sam ja free igru na koja je bila na Steamu? Ima ono kao Minecraft, timska igra. Možda kopaš ispod mape. Ono kao u fazonu Capture the Flag, treba da kao zarobiš protivniku bazu. Ali svaka klasa može da gradi nešto, razumeš, i da uništava neke kao blokove. Ne mogu sjetim kako se zove. Zabavna igra. Recimo, imaš ljudi ko ne vidiš čitav meč. Znaš šta radi? Dođe ispod mape, iskopa 10 blokova dubine i onda podkopa čitavu mapu i svi bloku popade dole. I to ti je automatska pobjeda ako ne provališ šta radi čovjek. Dobro, da koji htio da pobjedi, ne možeš da ga kriviš. Čitli za njega. Ne, kažem, to je ono smor način da pobediš, ali jeste. Ja ću za novom, ili ne? Gdje ćeš za Novak? To je lepo. Kad te boli kurac? Šta će ti? To ti je i najbolje kući, praseće. Ja se jajem. Jajem ovih dana. Znaš kako da u gradu ima prasi ili janje, išao bi u grad. Da. To će to narod pomlatiti. Pojači to, pojači. Znači, debilo je slušao 1,5 dinara da ne glasuju. Jebe mi majku. Znači, nisi kupio glas, nego si samo prodao da ne glasaš, šta? Ali ko tebe sprečava da ti ne glasaš? Ja sam htio da kažem, ko plati te stvari, evo podaću mu ja svoj. Kako ti znaš da ja nisam glasao? $1,5 dinara za takvu stvar, čovječe, pa ja to svake godine radim za džabe. Se osjećam ko budala. Ja, koliko si para već izgubio? Koliko sam mogu da uzem para, brate, tako mogu sam da kupim CD-ROM. Mogu se kupiš ekspanzije za Elden Ring. Moje more, moje more. Apex čina, narkomančina. Da je kum jebati.
Me je prevario bio da dođem kod njega i onda je zaspao bio. Onda sam popizdao na njega. Ajmo odnosno. A Milan je složio priču kao doći on do kuma i stvarno je došao. Sedeo je 3 minuta i otišao. To je to, mene je ostavio tamo da sedim sat vremena. Milane, šta je to, Milane? Prevar. Jel se drug... Kaži mi, koliko imaju sad ove njegove godine? 13, 14? Pa najstarija je 8. razred, ako se odsjećam dobro. Ozbiljno? To je najstarija. Koliko mi starimo jebati? A mlađa čini mi se ima 9 ili 10 godina i ona Mislim mlađa ima... samo o mladim ljudima, stvarno, osjećam se loše. A šta nas boli kurac? Bole me leđa, brate, u tome se radi. Znaš ono. A sve to. Šta kad vidim da me leđa bole, a? Možda si se ušino pomerići kauč. Halo? Nije li dalje radi onaj film? Da. Gdje si budi? I'm not ready yet. Mi dobar. Da. Igramo Diablo, u stvari više brbljamo nego što igramo. Da, više čatom. Yes. Daj nek neko podijeli ekran da gledam nešto. Snake, možeš i na Snake-u na streamu. Što god u stvari raditi. Mislim svakako neće znati šta se dešava, nema veze. Ništa nisi ni... Jesi ikad gledao Dotu ili LOL? Naravno. Pa to je to. Nažalost mislim, ali jesam. Kao što ovdje ubiješ NPC-eve i to je to. Pa i tamo ubiješ botove. Pa i tamo. Razlika ne postoji. Teško, obično ja dobijem te kripove kod mene i botove. A što ovo mračnije? Mračnije. Si dobro? Nisam. Pogledaj, nisam. Ludujem. Pun je snage neiskorišćene. A. Pomoli se. Je ti spominjala Sara nešto mene, Džapep? Ne, s njom se nisam vidio. Danas sam slobodan bio. Uopšte ni ne pita, to što je bilo je. Do ja. Ta priča je završena, kao da se nije ni desilo. A ako bude... Jes, Sara i jo. Šta je ovaj konj? Čio? NPC? Bot. Iako budi... Ništa. Ti to kolega s posla? Prepostavljam da jeste čovjek. Jeste, ali iz bivšeg posla. Koliko ti kako iz bivšeg posla? Pa u... Aha, ja sam. Atlantiku kad smo radili. Još kad sam radio... To je pre Dokera bilo. Kad si bio merchandiser, šta? Pre toga, kad sam u Brate magazinu radio. S njim sam. Kad sam vozio... onaj dupli... viljuškar. Stavi peđe na onaj stubić, majke ti. On može napravo da koristi službene auto privatnice. Privatne svrhe, ali van Beograda... ne. Zbog toga ti javio otkaz, a? Nije zbog toga, nego mi samo kenjali zbog toga, šta dali otkaz. Ko je, brate, rekao da su mi dali otkaz zbog toga? Neka pretpostavka. Nije, boli me kurac, platit će im gori. Pretpostavljeni. Vi ste isti ko ova njegova Sara sa posla, jebe vas u dupe sve. Stani, da mnoj. I'm not ready yet. To Milan više, dobro Milane, ne viči. Ne viči. Jesi li bolestan? Ovo su pretpostavke je postignut prilično značajni. A svi se kuje. Ti nećeš.
Koga briga šta ti nećeš, čitav život ne radiš ništa. Možda jebe, možda i ne jebem. Ovo demonski sile, šaman neki idolo. Satanizacija sine ozbiljna. Demoni nas kidaju. To ih idemo mi njih, ubijamo ih svakako. To ti ja kažem, zato nije satanistička igra. Pa da, realno. Mi smo ovdje hrišćanski sinovi. Cirilo i Metodije. I onda ti kaže majmune. Stojane. Pravo si, te ovdje smo Hristovi sinovi, ubijamo demone. Prošao. Sve ovo prošlo. Sve da ih pobijemo. Ali stvarno je bolesna igra, jebate onaj, brate, cinematik bre na početku što sam gledao, beš. Kad popa razlupaju. Ucereš se, da, ucereš se, i to isto. Evo ti ovdje. Ljude to mi ti se kunemo, da ćemo Jovanku da pojebemo. Znaš da žena ima 100 godina. Šta pričao je čovjek, sram je što bude. Ti znaš da žena ima 100 godina. Ovo je Ali si to provjeravao ili živo? Jugoslovenka. Nije, eno je u Petra Kočagina, tamo u BG-u. Zašto misliš da nije među živima, Nenad? Da si provodeš, šalješ pisma, šta? Pa kao protestno pismo, zbog tebe smo ovdje gdje jesmo. Kažu za svakog uspješnog muškarca leži uspješna žena. Bog nije. Gdje ćeš vodi za novu godinu? Pa, dogovarao sam se sa Crnogorkom bio dok me nije iskoristila za seks i odjebala, tako da ne znam. Rekao. To mi je napravila. Brate, s nam je bilo, mislim, Na. Sve mi je rekla, čak mi je rekla da sam savršena, ali da ne može to da uradi, da je još teže da to uradi zato što sam savršen. To je ona ili koja? Pa... Milane, vidiš? Džape. Pa Crnogorka koja mi je rekla da sam disco mod, brate. Da si disco mod? Da, to mi je rekla. Kako izjava? To mi je rekla, mamo li je mrtvo jebem. NPC je. Bot šta? Stranački. To mi je rekla. NPC. Imam i snimak, tero sam je da ponovi pred kamerom to što je rekla, brate. I ja priznam. Tebe i dalje grlo jebe, a? Ovo je nije normalan večeras. Dosta sa TikTokom. Sve luđi, brate, luđi. Dosta sa TikTokom, samo ugasi. Moj imenjak lutko ja, brate. Gledati te YouTube koji poveziš. Nije on takav. Ovdje ne poludite, nije normalno. Tačno. Ko nije on takav? Halo? Nenad. Drugi Nenad. Koji? Koji Nenad? I ja sam Nenad, zbunjujete me ovdje. A ima tu još jedan. Pa ja sam Nenad. Da ima dva. To je ovaj Nenad što dolazi. To je ovaj Nenad dječaj. Nije, bato. Zaštitar Nenad, ajmo tako da kažem. Halo? 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 Halo, što vičeš? Ja mislim da smo ti ja dungeon jedan preskočili gore. Ma, opušteno. Ne, opušteno ti ja zaboravili da igramo, mi švetamo. Zadnjih 15 minuta. Samo gas furamo zajedno.
boli nas kurac, samo klinujemo sve. Ja sam ti ovako igrao Diablo 4. Znam, pa isključiš mozak i uzimaš iteme, napuniš skillove i cetiš. Ne trebaju ti ni questi, ni... Ja ga ovaj šturla, to je pijen. Aj neš onu tvoju, zapjevaj. Pa je ovo? Ne ne svoju, nego ajde onu našu. Drži se srce moje, tu sam mislio. Od ljubavi tvoje, ljubinama sreću kroje, tužni su oboje. Aha. I'm not ready yet. Ne sjećam se ovoga, znaš? Nije. Kao da sam igrao. Bio sam ovdje, ali ne sjećam se ovoga. It is done. Bravo, Snake, bravo. Pobili smo čitavo selo. GG. Voli Belo. Smrće Belo. Što su... To je gore da skopam. Što su satanisti, nego što su narkomani, majko im jebem. Jebote, stvarno. I'm not ready yet. Ovo pustit još ACDC ovdje. Aleluja. Thunderstruck. Under the sea, under the sea. To smo opet imali teoriju da je ona pesma iz Hans Schodenom Under the Sea. Znači da stave novi engine u taj Hans. 2025, a? Milan željno čeka to. Samo lažu, svi samo nešto... Ja mislim da se o tom engine-u priča već 2 godine. Biće, pa to ti kažem, samo lažu, svi kao biće bolje, Biće bolje kada bude gore. Ja ili više. Pa to ti naš narod govori, materijal kad postoji, bit će bolje. Jednog dana. Jednog dana, bit će bolje. Ono, vrate, dobro nije na vidiku. Dobili smo popust na Parizar od Vučića. Na predsjedničke sendviče misliš? Da se u sapun stavljaju ljudi. Halo? Šta bi on s parama ne bi ništa? Da, Milane. I šta ćeš s parama? Baciš na onom. Ja na primjer, da imam pare, ja bi onda podijelio. Ali, to je kontraproduktivno, Nenade. Nerad pravi od ljudi Milana, vidiš. Viš kako je Milan, on je degradirao. To što ne mora da... Ti ga ne poznaješ. Ne bi ako Milano što su njegovi da ne mora ništa da radi. Pa to je to, nema obaveza, nikak kapiraš, to je problem. To nije nužno dobro. Evo bi napravio bi da tek sa, recimo, ako ja ceknem pre njihove 25. godine, da tek sa 25 godine dobiju te pare. A šta ako... I da do određenog perioda mora da, recimo, napravi određenu količinu novca sa tim. Da zaradiš, a? Jesi ti gledao onaj film Brewsterove milioni, oprosti? Ne! Znam. Jesi gledao film Brewsterove milioni? Kad onaj Čiča, Belac, ostavi svom unuku Crncu, ostavi mu $100 miliona. Ali, mora da potroši $10 miliona za mjesec dana. Mislim da sam gledao nešto. Da ih potroši. Ali ne sve ne kupi ništa, nego mora i troši. Mora sve da potroši, ne sme ništa da mu ostane. To je kao fora da bi skontao vrednost novca. Mislim da je to bio fazon. I onda znam da je bio jednu markicu za $1 milion, tako neka glupost, koja je bila pogrešno štampana. I sad ovi su kontali kao advokati. Kao kako ću sad, razumeš, to da potroši, on uzeo i zalepio i poslao advokatima. Kao normalnu markicu. A čekaj, je li morao ili šta? Ne,
uslov u testamentu je da uzme 10 miliona dolara odmah i nikom ništa. Ili da potroši 10 miliona dolara i ništa mu ne ostane posle mjesec dana. Mali rok bio. Jako mali vremenski rok. I od tih 10 miliona dolara sve da je spiska. Znači da ništa nije njegovo. I dobit će 100 miliona posle toga. I uspeo je. Ali čekaj, ali imalo neka pravila kao da ne smije da budu... Advokati, ako ne uspe u svojoj zamisli, vamo gore. Ako ne uspe... Uvođi mi vampire, jel? Čekaj, znači nije mogao samo jednu kuću 10 miliona da kupi, to je to. Ne smije da imaš ne smije da ima ništa na sebe, mora da bukvalno... Da potroši na kuju, na droge, na piće, na putovanja. Pa ne kupi nekom drugom, eto, prvo reši. Ne smije da daje previše u dobitu na srke, ne smije da daje previše bakšiša i tako. Da. Cringe. Da sve to ako nemaš pravu lipo. Evo, poseren ti se, brate, po faci sad. Ali poslije toga je dobio još više novce. Da, tačno. I onda sa više novca uspije da nađe još više prave Drakula, ljubavi. kad ćeš naučiti da prava ljubav ne postoji? Neću naučiti, ja znam da postoji. Pa prvo naučiš da voliš sebe. Čekate druga polovina. Kao je rekao da zavoliš prvo sebe. To. Prvo naučiš da voliš sebe. Naučiš da voliš sebe pa ćeš voljeti drugi. Jer samo ljublje dolazi. Sijuga. Volim ja sebe, ali ne pušam sebi kurac, brate. Sto računa. Čekaj, jel žališ ili... Very nice. Very nice, I like. Pa da, to znači da ja sebe volim ako ne pušim sebi kurac. Dobro, možda ne možeš, znaš, ono mislim. A da možeš. Iz osnovne škole lik je mogao fizički sam sebi da se sagne i da... Dobro, ali ako nešto možeš, ne znači da bi možda trebao to da uradi. To je trebalo Dobro, on je obdaren je bio. Ajde, u tom slučaju protivnom, ja mislim da... Šta je bio, Džape, obdaren? Welcome to my channel. Ne, nisu. Nisu htjeli da ih pročali, a? Pa vidjeli su da su bespotrebne. Vidjeli su da su bespotrebne tu, brate. Nema tu ništa. Ne možete vi bolje od mene. Niko ne poznaje moj kurac bolje nego ja. Ti kupio Fairvex. Lakše si. Dobre. Ti bre, raspada ti se glas. Šta se dešava? Strepsil se, dobro se me podsjetio, brate, hvala ti. To cigareta ili... Vidiš kako ja mislim. Vidiš kako ja mislim umjesto tebi. Hvala ti. Spasu si mi I onda život. poslije Drakula onaka. Hvala ti Drakula, spasu si mi život. Evo tako Drakula niko te ne spominje. Veruj mi da tu Saru ne želiš da upoznaš, ljubite, brate. Je li skupa za održavanje? Psihički je skupa, brate. Vampir. Emocionalni vampir. Imamo jednoga vampira. Stara kuka. Ja Snake više ne znam ni šta radimo mi, brate. Ubijamo sve živo. Vi ne znate, ja gledam ovaj ekran, nije ništa jasno, brate. Ni nama nije, veruj mi. Znaš ti da je meni počelo, slušaj, kad idem na, brate, posao i kad ono, brate, vozim, nije mi jasno ništa. Totalna konfuzija. Kako ono kaže, pa ni meni tu neke stvari nisu baš najjasnije. Nije mi ništa jasno. Džape, nadrkala se na mene na poslu ono što sam ti pokazio na Instagramu da se mi dodao, brate. Brate, budala, brate, priča sa mnom, brate, flertuje sa mnom, hoda okrenuti leđima, zajebava me, proziva me. I okrenuo leđa, hoda unazad, brate, i opali u rolku, brate, jednu lancira je 5 metara i padne, brate, meni su sline počeli iz nos od smijanja, brate. Znači, ja mislim da sam plakao, brate, pred njom. I nadrkala se na mene jer sam se smeo. I mene toliko bolo kurac da sam se još uvijek smeo. A je li ona plakala baš ili? Ne,
Onda Mo nisam. boli me, Više je kurac druže. sramota bilo, znaš. Jes, baš ova što je trebalo sa njim da bude. Ma deko, Kupilo je te sve, nešto je brat bio loše. Sere čimzine, jebala se pa se kajala, dobro, nema veze. No dobro, nema veze, sve su to izbili. Zavisi klošarku, neće nam i da broj zato što je bivši matori sjebo. Jebel mi ti mamu, je. I ja tebe treba sada jurim ovdje ko majmuna za broj očiju, boli me, kurac. Ama ne obaziraj se na ženski igru posneć. Hoćeš, nećeš. Te jebene. To ti pričam, kao loša prethodna iskustva, ona kaže da i zbog toga imaš predrasude kao što se tiče mene, ona meni kaže pa tako nekako, ja napisao OK, doviđenja. Kapetan Ko te jebe? Sparrow, šta? Ja nije bih se ubio da nađem jasno. Ne. Marko će go figurativno. Da pogodim, zapeo si za teren, nisi mogao da se pomeriš. I sad, hoćeš, nećeš, no vidimo sebe. Pa to ti priča bre, još je ona mene dodala što je najgora stvar i ti mi se sad praviš tu jebem i ti bre mamu duvaj ga bre, doviđenja. Ti mene dodaš a kad treba ja tebe da molim za broj, možeš bro pičku materinu koji ćeš mi kurac. Mislio bi da je problem u meni sad, ja vidim da nije problem u meni nego da je problem u njima. Možda. Pa, svaka priča ima dve varijante. Milanče više ne može ni da jebe, mi ono se više i ne diši. A to je to od mene, to je to od mene. Strašno. Odmah, direktan brate, sviđa mi se. A gdje je bre? Naravno malo, to je ipak Milan Belada. To ti je čovjek koji nema godinu dana staža za 40 godina života. Slušaj ti Snake. Alo? Nisam slagao. Alo? A lažem da nego čuo to da sam ja neko... Oko godina dana ima upisano radno staža. To je najgrubo. Dobro, u redu. Trenutno se baviš profitabilnim poslom, priznajem. Ali ne bi ja tvom poslu. Ja ti nisam rekao da te neće. Ali tebe hoće ove babe što su gotove više, što im pička više i mi više ne malinu nego sve. Priča ovaj čovjek večeras, ajde smiri se malo. Nenormalan je postao večeras, Brblja, brate, bunca, nije dobar uopšte. Bunca. A to delirium bi nastupio. Znaš? A ko si to nama igra Diabla? Svi! Gledaj kako udaram magičnog skeletona. Ko se nama igra Diabolu? Diaboli igraju Diablo. Pa to je sjajno! I kakav je Kalisto protokol? A? Alo? Ako ne i više. Pa na ponati ga ne ustako već me zvodi idem po njih. Neka plati ga hoće da idem po njih. Može on to i džabe, samo treba u prvi 10 poruka da sazna da li živi sama, brate, i to je to. Gdje živi, da li živi sama i kraj. Problem rešen. I da li ode gleda Netflix. I šta misli o posljednjoj sezoni Game of Thrones? Kada se kraju ponovno moj na Netflixu, što tećeš? Imaš... Al kad Jeff kaže, Nenade! Jel, dede, ti nisi imao pojma da ti je promenjen nadimak ovdje. Milane, tebi se obraćam ako nisi shvatio. Ma možeš ti što si u boss arenu, a jebote boss arena. Neću. Igraj s tim koji... Welcome to my channel.
Da izađeš u novine i na televiziju. Poslaće ti Rakta pismo. Kako sam ga vidio u brate Knezu? Koga? Bombuz. Rakta Z, jedan. Ne, Vombus brć, jer Vombus prek mene Rakta Z. Ja sam je, eto, koliko sam ja zaboravio za njih dvoje, brate, boli me kurac. Vidio si mene u tvojoj radnji, brate. I napravio si facu ko da se ti se posao po grobu. A dobro, na posao. Zamislite, došao da izneradim čovjeka, kupio mu i guaranu, sve, mator i ušao unutra, čovjek mi pogledao ko duha da je video, brate. Ko tebe jebe? Barem su tvoji koleginice bile sreće što sam tu, ako išta. Šta si mi ispoštovao? Dao si mi kurvu ko neće broj da mi da. Mrst! Usta te jebem. A dobro, možda nije laka ženska. Ne, upravo Ma kurac moj nije laka, bre. Kurvetina teška, bre, de nije, bre, laka. Ne, pusti je koji jebe, bre, kak je veze ono ima. Apsolutno me boli kurac za nju, ja se spredam. Ko jebe. Vidi prave kurve, znači one prave su najpuštenije. Ne, ova je drolja, nije kurva, da, ova to radi za dž kurva, barem pare uzme. Ovo je droljetina u mostu, a ove prostitutke su najpuštenije. Pa šta će jesu kad pogledaš, jebe mi mamu. Ti si bio ovdje, pričam ja prošli vikend s jednom malom, tu se slavim. Znači, ove kurve spinka su nula za nju kako izgleda, ali nije nadrkano, predrkano, nasvirana, nego je prelepa. I ja pitam, poslala mi u subotu sliku, izašla negdje, rekao je te obsedaju momci i to. Me kaže, da boli mene kurac za momci, kako to, rekao neki. Šta ja imam njih, meni trebaju pare. Jer? Pošteno i iskreno ovo sad rekla, neko sad si me fascinirao. Daraš zida, rekao. Kaže, Maja, kaži koliko mesečno koštaš i da mi budeš deo. Lepo da bude savršena veza. Ona kaže, soma i po evra, ja joj dam soma i po evra, idemo, uživamo, karamo se, izlazimo. Ima svi da mi zavide i da mi jebu mater kad me vidiš. Ali ti znaš kako čovjek ono biva stariji, tako alat ne ide baš. Slušaj, kod mene ide malo... Nisam žena, ne želim da znam detalje. Attila Hun mi svojevremeno pre 2000 godina usadio neke čudne gene, kako idem stariji, to mi se sve više diši. Kvalitetnije radiš. Tako da, ja problem nemam, znaš. Ja nemam profita od toga, samo sam napravio zluradu primjedbu da čovjek... Slušaj, bio si prisutan kad sam kačio, kad su Stankovićka i Tamara ovdje pozdravljale Milana i rekle ovaj tvoj drug nas toliko kako jebo, kako ti nikad nećeš, možda ne zamisliti. To je dobro. Tako je bilo za Milana, ja s tem nemam ništa. Samo za našeg druga Milana i društvo iz Lovčenca, tako je rekla. Sjećam se vrlo dobro. Imam snimljeno, bre, snimao sam je dok je govorila to. Basic damage! Oj, evo te. Lepotije, Zagor, Zagreb. Viš kako zna te pesme. Čekaj mi koji... A ovamo nije komunista. A ovamo nije komunista, ne. Kako ja nisam vidio, bre, ovo mamu ti jebem. Obricala riba, profil nisam gledao da mi postavila broj pre toga. Kuku. Ti je napljuvao, da? Ni malo što nače, 067. E pa srećno, brate. Pošalje ko čeka nešemo da je... Upisana je... Nego meni samo krivo što ne mogu Milana da odvedem kod kurvi, jebi ga, znači djedu koji kaže da je mladić, ne da mu se ne bi digo, vjerojatno bi mu ušao unutra, jebi ga, znači. Šta ti misliš, Drakulović? Da, tačno. Što si rekao?
Taj bi pobegao, pobegao bi prvi No, bilo bi piju, šta... Pobegao bi prvi autobusom za Lončevac. Mamice, što bi htjeli. Šalje on meni, ja kod njih tu preko, u nazovi salon, šalje on meni ove snimke kako trenira, znaš. A ove crkoše od smeha, rekao, pustite naduvane, kaže, ne dođe mi da mu izduvamo mi mišić da vidimo mi šta tu ima unutra. Kako treniranje. Kaže, nek dođe on na proveru. Na psihofizičku proveru. Nek dođe na proveru sposobnosti. To treniranje, to ništa to. Ja kad pitam zašto treniraš, za olimpijadu ili za šta? Ja što si tako slab, ljubite, brate. Nije slab, nego je ovo boss. Vidiš gore, health bar. Ja vidim da mu ti ništa ne skidaš. Ja kako ne skida, vidiš? Vidiš da skidam gore, health bar, pogledaj. Sve ga bije. Vidim. I on skida. Dobro, ja se nahilam. I'm not ready yet. Nisi ga finišao kako si hteo. Dobro bilo. Ćeš čak izdati tamo. Bastard. On je mene grao sjebano. Znači nećeš, a? Kako god. Lepo, lepše. Ja, vrti mi. Ubivaj me, Drakula. Čekaj. Imamo the box da otvori jedan. I'm not ready yet. Ništa. Ništa nije dao, se kurac skinula. Skinula ću što dajte. A to si kasno shvatila. Jebali me, skinuli me, jebali me. Prso. Ko je max level ovdje, je isto ko trojku? Ne. Pa teoretski 50. I onda 50 levela dobiješ kao one talent point. Pa da. Hvala trojku. Koliko sam u trojici baš imao? 100, ne znam nijako. Pa kako nije, trojka ti je 70 i onda imaš 5000 Paragon je 1000. 5000, sjećam se da je snakeee. Ja ne znam, mislim da je meni Paragon je oko 2000 i nešto u trojici. Dobro, to je sad je nenormalno. Dalje nisam. Koliko ti imaš snakeee u Paragonu? 2000. Pa dobro, to je to. 20.000 sad. Ne, 10. Narkomanija, ozbiljno. 10. Na kućnu adresu ne prelaga. Ali igrao sam 10 godina tu igru, pezi. Ja, to jebam. Diablo 3. Kaži mi, četvorka, jel ti je bolje od trojke ili? Bolje. Ima više kontenta, mi smo sad ušli u pećinu, imaš više kontenta ovdje po mapi nego tamo što imaš. Imaš ono da preskačeš da se penješ i to. Imam dosta po mapi, kaže svačica. Dođe vamo vas. Terrifying. Nisam vidio, sad ću pogledati. I must wait a moment. Sljedeći vikend mogu doći u nedelju sljedeći. Dođi. Dođi u Grčku na cijelo. Rekao, doći ću u nedelju, onda sljedeću. Halo? Čujem. Dođi u Grčku, opanak stari. To. Dođi u Grčku. Orima. I'm not ready yet. Čeka, tori me. Šta je bilo, šta hoćeš se? Ti majku, umej.
pa razumiješ. S kim se svađaš? Dalinom. Nenade, ko te dirao? Ko je tebe dirao? Šta si izvirao pre? I'm not ready yet. Nenade, ko te dirao? Jeli, matori. Molim. Šta si izvirao pre? Šta u nedelju? Ne, materi viče, ja gluvam malo, viče neko doći sledeći. Evo te, Keva je tebe mladog napravila, to jest mlada dok je. Tebe Keva dok je mlada napravila, koliko ima? Dobio, pizze, dobio sam. Dobro, 81 godinu ti lud. Koliko? 81 godinu. A dobro, šta je jebate? Kako je čast? Ne, ono će da kaže da je on mlad, skonto se ja. Znaš, Peđa. Ja sam ti ko Milan, ja sad... On je momak. Ja imam 31, tu negdje 29, to znaš. I'm not ready yet. Dobro, eto. Čekaj, ja moram ugrati. Čekaj, ajde da završimo. Ne, ja prethodno inventar. Samo te pricisni. Mogu se portamo odavde. Te. Dobro, to. A je, gdje nam je mlijeko nestalo? Mlijeko. Ne mogu da ti kažem. Čelovi. Paf. Paf. That's good salvage. Koliko sam jak sad. Je li nam mlijeko tu ili je negdje otišlo mlijeko? Mlijeko je... Pogledao ne znam. Kecma, ne znam Dobro, zašto. uglavnom mogu da levelujem prvo karaktere do 50, pa onda da počnem moj... Makser skillova. Mislim, kako hoćeš, možeš kako hoćeš. Pa da, zato što mi se igra i sa Rougom, isto bi volio da isto cepim. Znaš kako, pošto igraš sezonu, bilo bi možda najbolje da ispratiš do kraja, ono. Šta da isprati priču? Šta ako ne ispratim? Ma kaki, pa mi ovo igramo casual. Casual, brate. Ti opet ono forsiraš moraš. Ne, on misli da ti hoćeš da min-maksuješ igru. Ne, ovdje ne min-maksujemo ništa. Dobej na što će karakter da ti liči, u kom pravcu i to. Jes, to će da me vodi u igru, dalje. Sport. U životu. Pa nećeš to voliti nego čisto da ti bude zanimljivo da furaš karaktera. A nije meni ništa zanimljivo. Meni nisu igrice zanimljive još od pre 5 brate godina, nego ajde čisto da mi prođe vreme. Lagre! Nećeš ovog u pozadiništu urlan. Lagre! Velika je mapa. Boga mi. Dupe bi prodao za igre, laže! Pa, ne javljaju da će napraviti još veći. Boga mi, koliko igara imam na Steamu, šta sam sve igrao. Ne znam i kako igram i neki. Ne iz Steama, nego i pre Steam. Jebate, danas sreo čoveka kod kog sam kupovao 2008-2009 diskove one pre interneta, vete. Znaš one piratske, ono, na 2 DVD-a, kasete, jebate. Laže! Kako je to 200 vrate dinara 2 DVD-a, ako hoćeš da igraš Crysis, na primjer, moraš na 2 diska, već. GTA San Andreas na 1. GTA Liberty City, Vice City si mogao na CD disk, one od 600 MB. Možeš da upgradeuješ nakit ovdje kod ove ženske. Zadnja opcija desno. Ja uzeo neku priču, nešto čekaj. Come back and see us. Da upgradeujem nakit, a? Već imam robe, puno mi je. Tako? Me naučim da igram GTA. Šta tu ima da se nauči? Njam. Jeli? Ne znam, ja nikad to probam. Ništa nisi ni propustio.
kako da ukradeš kola i to. Baš će ti potreban GTA biti. GTA treba biti zabranjen, pošto Da RP radi čak. te vodi na to da možeš i uvrati RL tako da radiš. Pusti kriminal. Kako možemo ti bude raditi? Samo neko koje grupe trenira? Umobolan, da. A, imaš ljudi koliko hoćeš. Evo Fort. Pa onaj što pobio one u školi. Pa daj, znao sam ja da se stoji utoka od mojih i puške i sve i neki mi to nije na pamet palo do jedan. Nisi bio kreativan dovoljno, šta? Čega je da ti je žao? Kao mlad nije se on htio kao fašica, samo kad je ostavio. Kako ne rade? To je tako. A? I'm not ready yet. Kažem, dok si bio mlad nisi se osjećao kao fašica. Ja sam fašista u rodnom danu od kad sam ugledao svijetu. Da radi čovjek. I'm not ready yet. Pitao sam čovjek odgovorio. Ja sam u danu kad sam udahnuo vatru fašista. Vatru? Vazduh. Ja rekao vatru. Udahnuo je vatru, a? Izgleda da se to udiše. Leave dungeon. Ako neš da pešačiš napolje. Neću. I must wait a moment. Da, to sam da odem u grad da označimo onaj kamen, znaš. Vidio. Ide bre, I'm not ready yet. Oš. I'm not ready yet. Jedeš govno. O! I'm not ready yet. Ma da, baš ćemo prođi taj tiket. I'm not ready yet. Neću džabe da puknem 10.000 dolara. Vamos. Oho. Ako već nije pukao. Ovo si došao. I must wait a moment. Novi povede Vuke. Sad se tu zarišao. Dobro. Što drugi? I must wait a moment. I must wait a moment. I must wait a moment. Evo ti ovo. Rukavice. Što ti je ovo?
Imamo izbor. Kakav skam. I'm not ready yet. Ti imaš sa tim barbarinom. Možda napraviš build takav da ono prokuješ jedan bleed i gledaš kako crkave samo. Pa tako se ja igram. Nije ono baš... Nije baš ništa epski, razumiješ, ono, obrne se kilom oko sebe i izblidu i sve i... Evo sam kako im si kill dezintegriš. Bum. Inače ti imaš da radiš quest ovdje za svoju klasu. Za moću. Ne, za svoju klasu. Ovdje dole pričaš sa kovačem, s ovom ženskom. Samo da vidim. Mislim da sa ovom kravom pričaš. Something wrong. The great acts of the ox. It's the we've seen them. Uzo. Demon blood. Aha. Dobro. Ja sam jako tužan što je mlijeko otišlo. Gdje je ta sekira? Šta je? Pičku mater. Evo me. Kome sam najviše nedostajao? Osjećam ljubav. Čekam. You're good. Father always wanted to see the markets of Ket Badu. I wish he had made it. Tu kod ovoga. You? Yes. Very nice. Šta si ovdje uzao koje su kod ovog isto? Okej. Ćemo i kod ovih ili? Pa imaš da pričaš s ovim. It's my sons. If you... Bože, kurac, šta ti se desilo? To... No problem. I must wait a moment. Tebi isto boli kurac, uzmi je do ovog isto. Uzmi je do ovog isto. Never have peace. Shouting and cursing all night. They should run him out. Nosy, are we? Give your... Dobro. Well, he's still breathing. He is lucky to be. Ček. Preći s ovim. That old man there. He claims to be. He came to town. I see. Who are you? He and I met. Enough. Šta mu ja sad Evo pomažem ti. polivam ga? Pa znaš ko je ovo? Vidi ga, što nas spasio. Na lorat. I to 2 puta. Ja ti porasam i kosa, brate. You told me to meet you here, Lorath. Ne kukaj za to. Budi srećan što se to dešava. Inače bi završio ko taj u blatu. Hand me that bottle. Ja ovo skipam snake, volim me kurac za njega. I was check around the inn. Znaš kako će mi značiti to što on... Znam. I must wait a moment. Što on priča meni šta se dešava. Ko da to već nisam vidio u ostalim igricama. No, after... Yes. And you're done. I must wait a moment. Aha. Okay. Very nice. Kjeren. Ajmo. Gdje ćemo se? Ovo je bio easy XP, znaš. Idemo dole. Vam.
Greetings. Da posle kirč. Hello. Da ti to jebeš, no? Follow me. Thanks. Mislim što... Aha, zona. Da, ide I'm zona. not ready yet. Ide zona. I'm not ready yet. Da ti imaš taj quest da skupljaš te namirnice? Piše ti stolen supplies. I'm not ready yet. Viš kad ubiješ ove bandite, znaš? Bandito. Viš. Germano. Jer ti imaš po zemlji ove kao stolen I must wait supplies. a moment. Da, uzim ih. Čekaj. I'm not ready yet. I must wait a moment. Praktična žena. A, skonto si da možeš čupove da lomiš, a? Hahaha, ti si prozivao čovjek. Nije ono... Nije intuitivno, znaš. Ali u Diablo 3 je to bilo mehanika. Što si tako govno? Aha, što si takav čovjek, jebote. Ja se tome nisam nadao od tebe. Neka te iznenade, vrate, prijatelji koji miš da poznaješ. A danas je sprda. I'm not ready yet. No, baš nije intuitivno, baš ono ne sveti crveno, vrate, kad pređeš piše preko njega. Vaza. Daj mi kamenje. Koliko skuplja ovo kamenje, ne piše? Piše ti kad otvoriš quest log, izabereš taj quest, to ti je otvoriš mapu, pritisneš Q i staviš Thieves Famine. Piše ti 13 od 20. Koliko već? 14. 13 od 20, bravo. Vidim. Idemo, radimo. I must wait a moment. I must wait a moment. Evo ti ovdje sve. Si uzao? Uzimam. Jel imaš 20 komada? komada? Tu Gelek imam. I must wait a Idemo kod moment. Geleka da se radi. Inače ovi nabacuju Darkness, ono, baš super. Hello Darkness, man. Yeah, come to see you again. Da. Znači tako, cepa se dijabola, a? Ima neko pušenje kuda. Kako kažem? Neko pušenje kuda. Čekaj se ludaci. Izlupo je Hrvatske. Ovaj snimio sad solo. Sa patikom po glavi. Slušaj, ovaj sad snimio solo ljubavnu pesmu, vrati. Počeo emocije i pljugice. Ona je ukršćeni s brčićima. Da, pošto nisu pod ugovorom još. Misliš kao što smo ja i Milan bili za Hunt? Da. Pod ugovorom. A ovaj snimio pesmu na selo negdje. Sa Porscheom i sa ovim kozama, vrati. Znači... Ali izlupo je sad pre neki dan je izlupo Hrvate patikom po glavi, ali... Ozbiljno? Nisam vidio. Da, i sad su Hrvati jako ogorčeni što im je Srbin lupo prljavu patiku u glavu. Ozbiljno, nisam ni znao.
Okej, ajmo... Imaš tamo questove, stani. To ću ti reći, stavi... Mislim kako bi bilo dobro da se teleportuju u doba Tita i onog golog otoka, sva ova govna danas. Kako bi sve to danas išlo, pa Jer ovako da se probude i da ne znaju šta ih je snašlo, svi odjednom lupaju kamen. Pa ići će verovatno, ali sad ne znam kad. Šta si rekao Snake, koji quest da markam? Crucible of Wrath. Wrath, okej, jesam. To. Gdje si porto? A dole si. Tražim blacksmitha, evo ga ovdje. Zato čovjek ponekad ne treba ni da se eksponira, brate. Što se tiče da se pravi budala, jer na kraju će da ispašta, brate. Imaš ovdje da pazariš ako hoćeš okolo. Pa, može. Može, brate. Ovo može. Ovo može. Ovo može. Paf, dobro. Paf, dobro. Paf, dobro. Ovo sve uništimo. Kako sam jak sad, brin. Da. Baš. Ljudi, World Boss za 4-5 minuta. Znaš koliko mu to znači što si rekao? Isto koliko i meni. Hvala na informaciji. World Boss, ne ti znači to? World Boss? Kako ne, ja sam sanjao sinoć o to. World Boss. Ne, ja sam hvala. jedno čekao da dođem danas kući da... Prvo nemamo waypointe za to, drugo... Nemamo ni level, ni ništa. Ali ne treba ti level, dođe samo da ga jednom taguješ za minimum. Ja razumem, ti si OG player i hardcore, to sam ja radio kad sam WoW igrao davno, kad sam raidove radio. A meni jasno, ali sam je često. Jesi da goli otok za Pa jesam. Veruj mi. A ti kao nisi šta? Ja sam za upravnika golog otoka. Šta si ti za? Ja sam za upravnika golog otoka. Ja tamo malo dovedem u red. Jeste, ti si. Mi smo svi za goli otok, ti si jedini upravnik. Imaš i ti žice. Ja bi prvo Pučeta doveo tamo i malog. Zbog ovih izjava plata od 1400 € u sljedećem. Daj, si vidio, ja stvarno ne znam odakle te plate, kako ih ja nemam, brate. Ali u sljedećem mandatu, ne sad. Kuku, majko milo, dok će ovo da se ovako laže samo. Meni stvarno ovo je postalo sramota. Sva sreća, pa eto, ajde znam da... Ali najgore od svega mi je, mislim, volim kurat. Sami smo krivi što dozvoljavamo, kupio je penzionere i omladinu sa onom uplatom. Sad 20 oma gotovo, oni pobedio, tu nema šta. Ovo je katastrofa, vrati. Majke mi dno dna, vrati. Ali ne mogu da verujem da debeli svinjokonjušar iz Sombora mu daje glas i podršku. To ne mogu da verujem. Dobro. Pravo je, ne, sve što... Ovim povodom debeli svinjokonjušar mu daje Boris, previše da tiču kupa stvari. u dolarima, šta njega boli kurac za kuće i za malo. Praktična žena kuva pere sprema, šta? Samo me to interesuje. Čime su kupili debelog svinjokonjušara? Ti vidio Mitrovića kako svira u Deda Mrazovom delu ponovo. Ne, sam ga vidio s onim klonovima koji igraju oko njega sa kašketom i naočarima. To je zadnja scena. I onom neopranom kosom, tu sam digao ruku, ne mogu više ružičasti čoveka da gledam. Što najjače, danas sam prolazio pored Pinke, gore, išao bre do pošte, one, pored, preko puta. Rekao, kako bi mu bacio kašikaru jednu gore. Najluđe su ona pisma, kad on piše, čita se, na Pinku se čita pismo Žeks sa svojoj majici, pa Žeks pljuje Đilasa i sve ove, znaš. I onda ono, znaš, ružičasti čovjek protiv žutog čovjeka, znaš ti koje je to pisma, jebate. Da volite tvoj Žeks. I'm not ready yet. Gdje su to?
Žek, žek. Treba biti van svega toga da živiš. Pola 2 na Slaviji prošle godine leto bilo, on surfuje na kružnom. Neki skateboard daska, nabio one skitnike za kolena, naočare za sunce, kaske, naopako jedro ono za surfovanje na moru i on ide i kruži. Kako to budala? Bitno je da mu sin dobiješ 6 mjeseci na nogice za ubistvo koje ima istakcina. Pa ti džape pređeš pešački, kazna 10.000. Odmah pušimo. Jebi ga! Može se tako da se živi. I 91. drugi u Radovićima dole u Cijeloj Gori. Ono bilo polu divlje naselje Radovićima. Baš polu divlje naselje. I kum i ja se vozimo za pandur iz neke priče da se prije ne bi stvoriste pandur u Radovićima. Dobar dan, kaže, a gde vam je pojas? A kum kaže, ovi tvoji Crnogorci svi voze bez registracija, nemaju ni tablice, ti mene pitaš za pojas, kaže. Strašno. Kaže, ovi tvoji ovdje dole, svi voze bez tablica, ti mene pitaš za pojas, kaže. Znaš ti koliko je Milo pokrao one kamione sa duvanom, to s cigarama, šta su? U Radovićima je inače bilo kilometar i po od obale u Radovićima na oblatnom plaži, samo eksplodirala mu ona jahta od 2017. Cela Crna Gora je 3,5 mjeseca pušila Marlboro, pošto je sve izbacila na obalu. Zajebavaš! Ne, bre, živo je istina, kum je slikao, ja bre ispod smeha, kaže 3 godine smo svi pušili Marlboro džabe. Neko mu digo jahtu u vazduh sa kompletno tovar Marlbora, ne znam koliko tona Marlbora, bilo izbočeno na obalu bilo. Što to sve bilo u celofanu, to ništa nije oštećeno bilo. I'm not ready yet. It is done. Znači, kaže kum, 3 godine smo dole kada svi pušili Marlboro džabe. Šta se radi? Sve ludo, brate. Veselo. Sad jedni dižu jahtu u vazduh, strašno je. Koji su to obračuni? Oni ludi Mile Dragić. Izvozi šlemove za naftu paktu u Italiju na crno. Ne sme niko da vozi Miletovu privatnu jahtu, da preveze iz bara za bari preko. Šlemove Mile, ovaj hotar se u kurac sam sebe za jahtu i ode. Kako je to kralj? Znaš ko je Mile Dragić, vojna oprema. Ne znam, ali ovako sam vidio milion prosto. Znam ja. Da, mrtav ladan otar ih sve u kurac sam seo za jahtu i otišu preko. Prevezno sve sam. Na muda. Ajmo ovamo snake ima Mile ima muda poprilično, znači Mile nije lik uopšte za zebanciju. Moj čale bio dobar s njegovim rođenim bratom, ali što sad umre. Tako preko toga znam i Mile, ali Mile prvo što je džudista, što uopšte nije naivan lik za tuču, ako ima neke medalje i to. I uz što ga ima, što je 2 metra mišića, isto je lud u glavi. Kao što je Milan, tako? I vaspitan je... Jeste, momci, šta sam... Čale mu bio vojno lice, brate, lutovali smo katane od nekih... Ko, čemu ovaj udio u katane? Čekaj, Boris priča. Isti Boris. Ja nisam u priči, ali sam čuo nešto da je priča. Nastavi, Boris, ne izvinjavam se. A kaže mi Mile tu Dragiću Čale vojno lice, njega vas pitu po vojnom kodeksu, to je lud. Ajde, upadaj. Kako si se snašao sa onim teleport skillom? Brate, nema ništa ljepše. Kako je to? Brutalno. Brutalno? Onda sam ja ostario. Evo, daj mi 2 minuta, stani bre. Znači, stvar je predbrutalna. Ja sam onda... Što? Pa otvarati neke taktičke opcije, da kažemo tako. Ostavite vas ne bude u sobu da ne bude da vam petamo mi. Ko, ja da izađem u drugu sobu, da padam na pamet?
Ja da vama ustanem bez... Pa vi ste bilo sve skjološke. Kako ja vama mogu to sve? A Milanu treba tišina, a? Da ubode sa sabljom lepo. Ne sa sabljom, izvini. Da upuca na 10 metara čovjek, ili? Prebacu se ga da ne bude poslije čuti. Boli me kurac da čuti. Igra Han Shodan, ko da je biti šteker. Kako može da igra? Koliko sad ima on u Han? Pa je nekako možda provjeri. Oko 5. Ja mislim da ako ima oko 5. 6, pogledaj mu profil s njim piše. Svaki kamen zna u toj igri. Jel imaš bilo kog od nas za prijatelja? Imaš i mene ili Drakulu? Pogledaš moj profil i kucaš samo... Kako mu se zove? Pajser ili možda Pravoslavno. Wow, vidim u Diablo napadnje. Ovo ko da igram Path of Exile, a ne Diablo. Bukvalno. Ja ne meni vrate Riddick, posti me sa na Ark. Posao mi je ključ bio, čini mi se, za neku igru. Kako sve tim vrate Red Dead kad smo s njim igrali, to isto to je radio. Kad je bila nova godina. To je taj fazon sad bilo, samo što je sneg nekako je bilo i bilo je hladnije dosta. Šta je sad to? Kakva je to satanizacija? Tako je, neki boomeri me biju. I'm not ready yet. Nothing down. Not enough mana. I must wait a moment. Real Mercy. Welcome to my channel. Ko? Ko tačno? Opet TikTok. Pa onaj kao Dead Comedy High. Ajde da si Ko? Onako me smiješ. Zove se kao Dead Comedy Haiku. I must wait a moment. Šta je to? Stand-up komedija, šta? Mislim da je smešan, jebote. Je to stand-up komičar, ono kad priča s publikom? Je to? Ma nije. Nego ovako kao. Pokušava da bude smešan sa nekom glupom fojom. Udri Bruce Lee. Čekaj, je viš dole? Viš? Ispriča nam neko od njegovih šala. Samo se setim kako se silazi. Ne mislim da se ne silazi, kurac. Ne, može. Ne. Moš. Daj da mi... Ima ovdje cave gore. No ovdje demon, odi. Da sam se setio. Kam? Bi došao. Ja ovdje se puštamo dole, pravo. Vidi ga koliko baja. Što raka mogu? I'm not ready yet. To 2 komada ne. Viš sad se transformisuje, viš? Jebate mi kako. Da si normalno. I'm not ready yet. Da ti dropa mač. Da si normalno. Ne. Znam da baci mač, što se računa kao midi boss, znaš? I must wait a moment. Ovo je Diablo način stvari. Ja sam legao, brate, stolicu, ne seo. Još prebaciš sve komande na miša i boli to. Pa, jeste uglavnom šta, ove spelove na 1, 2, ništa. Samo basic, levi, desni, to je to. Milina, bre. Ili uzmeš onu klasu što je predlagao Kecman. Sorcerer build, znači trčkara šopovo. Imao nekromansera. Ima nekromansera. Jes, kao ono ti, brate, trojici držiš W i
Voziš. Pa imaš i 5 buildove sad bolje rade još i ono. Kažem ti, sve komande nam više voli ovce. I must wait a moment. To znači samo ih klineš. Ma dobro. Moram ovo da pojačam pesmu koja mi se čuje. Koju pesmu, recimo? Upside down, boy tell me, inside out, and round around. Znaš tu pesmu? Upside down. Pa mislim nešto domaće. Ne, strano. Aj, sam Vice radio stories, onaj Paradise FM. Tako ja pustim od GTA radio stanicu neku da mi... Hoćeš domaći, a? Hoćeš da... Aj pokrijem me Drakula. Aj, moram tamo u Orahovaču da otvoram. Ne. Ima domaća muzika. Evo ti. Ovo ti zadnje što sam slušao domaće muzike, da je malo novi. Svaka mi pošalje... Ne, ovo ti je alternativni rock domaći. Samo magli, od kada ovo nisam čuo. Samo magli. Ovo je super pesma. Kad je pusti. I must wait a moment. Znaš, nije baš sva domaća muzika za baciti, većina jeste. Ali imaš skriveno, brate, ko, brate, zlato ove pesme. Znaš? I'm not ready yet. Pa da vam posle. Evo ima ovu novu što je Darko Lazić napravio sa Vojažom i Rastom. Baš je jako pesma. Odlično. Možda mu se ne sviđa stil. Ali nije loša stvar, mislim, nije mi ga da reci za Darko Lazića šta hoćeš, ali ima lepo glas. Ja njeno The Singericu što sam vidio, ono se zvorim i to sam... O, traje minut i pol. Znate, na kraju ima da puštaju pesme za short YouTube, znaš ono, pesme do 30 sekundi sam. Vidi, bio je ovaj jedan punk, thrash, death metal. To je stari band, evo te ja sam slučajno na tomu pokazati stevu. I bila je fora u fazonu, evo ti zakasnio sam na njihovom koncertu, ono 10 minuta popustio sam sve. Njihovi stari prilike traju, zovu se 8. putnik 2, a njihove sve pesme su u fazonu trajale tako oko minut i pol. Kažu, jebote, da bi napravili dobar koncert, došli ono odsvirali sve za 10 minuta i otišli kući, ono gotovo. Najlakše pare, a? Ma kakve pare, brate, to da sviraš ovde kod nas, čoveče, pa brate, znaš, ono, cijela njihova publika ti stane tamo, znači, u SKC ili KST, znači, koliko ljudi može da ima. Ako ima 50 ljudi, ono, razumiješ, to je kao, wow. E sad, ajde prema što se teleportujemo, da uzemo ovo. Dole, ne? Znamo. Imamo dole cave, znaš? Dungeon. Pa znam, ali dugačak je dungeon. Kažem da uzemo ovo. Evo ti vam. Evo ako neko hoće samo da vidi, ono, mislim da čuje. Mislim, sad čekaj, mogu to... baci, nemoj bota, nemoj bota. Samo ovdje pa pustite ono... Ne, samo ti baci link, pustit ću ja, ali... Bota nemoj, ovdje bi ljudi puštali nebuloze. A to znam da si mi pričao, tako to je nisam ovdje, to je na svim kanalima gdje sam bio, bukvalno ono, kao ubace bota, bude stravo prvih 15-20 minuta i ono što kažeš ti kreni življavanje ovoga ili onoga i na kraju svi mutuju, ono. Baš ovo ide uz ovaj Diablo. Što ovaj Wingman Castle? Da, i na terasi. Ovo i vidi lava, ovo je pucanje. A to je, da.
čuo, koliko da slušam. Panteru. Pa da. Must wait a minute. Baš je okej. I'm not ready yet. Hoćemo tamo, opa. Sad ću ja da odem pravo, ne ništa. Dobro, zanimljivo. Upside down. Boy, you turn me. Where we going, Snake? Gle, slušao. Ajde. Pretty fast. Čekaj, de. Here we go, boy. 17. Samo da nađem. Upside down. Boy, you turn me. Inside out. Bravo to. Pogledao Stenka se vidi to plus posle. Na nekim delovima. Fore što... To je... Pa dok ne znam, ne uradiš Alter 4. Dok ga mapa ne vrati nazad. Dok ima napred. Setim se odmah Milana kad je propao kroz teksturu. Ja se setim kad si skočio Mikhedu na glavu. Inače, onaj novi trait što su bacili u Huntu da može se teleportuješ, znaš. Izviju su ispravili kako da ga zabaguju, znaš. Znaš ono kad nekad se zombi spawnuje tipa u compound tipa iz vazduha ili iz poda. Dobro. Pa ako se zajebeš i naciljaš zombija koji je deloadovan, razumeš, koji nije još uvijek u compoundu, možda se teleportuješ ispod mape ili iznad mape. I bukvalno, bukvalno crnilo. Ne možeš više da izađeš. Ili u teksturu ili... Da, zaglaviš se i ne možeš da izađeš više. Sviđa mi se, dobar event. Dobar event. Izgleda da, mislili su oni o vrati nisu baš sve testirali. Duboko su oni to mislili. Da, baš. I onda posle dođe ovaj kaže super port taj vaš. Ajmo... Da je tebi super. Ajmo u Catbardu. Zapravo pritisni samo T. Da, T. Ja ne mogu se setim koji je tebi quest za tu klasu. Da ubije onu divlju svinju. Jeli? Mora da pras! Da, mora da ubije pras. Da, prase. Decades with our war maps. It might require silver. Bring them to me. Ovdje je pravio njega. Alaj. Šalje nas svuda. Ajmo vam. Ispričao sam. Yes. Kaže mi, every day I heard... Ne, sa ovom ženskom kovača. Ispričao sam. Yes, tell me about the rekator, ništa to nije, oni ni quest. Ništa, evo. Treba da donesemo kvarc da popravi sekiru. To je misija koja? To ti je Crucible Fort. Crucible Fort, okej. Yes. Let's go.
Param pam 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 param pam param. I must wait a moment. I onda ide na stvar. World goes around the world. Vidi zmije. Zmijice. I must wait a moment. Upside down. The daughter of hatred demands blood. Treba da pobiješ ove što ih ona kao baca čime. Aha, no. I'm not ready yet. Da ne bi isistalo kao životinje. Isisa onak kurac svaki. Čin, opa, dođi. I'm not ready yet. A, još jedan. I'm not ready yet. Okej, tako stvarno sam... Što tebe dođi i ne mogu da vidim I'm not će ready biti yet. sin. I'm not ready yet. Što se radi mrtva trka? I must wait a moment. Bearer of Lilith's blood, she will have your soul. Koliko s nju ili ove I ostale? must wait a moment. Idem ti familiju. Ti ćeš meni tetka teči iz Novog Sada. Da bih level up. Ćeš da stanem ovdje? Ćeš da stanem ovdje? Mislim, uključili smo ovaj grad, evo ti samo obeleži ovaj... Možemo još ili pravimo pauzu? Pauza mi je krevet, oprosti. Jasno. Pauza mi je krevet. Dobro, Boga mila, pa smo igrali na čemu. Pa budući da umjesto da se portamo, išli smo peške ska na kraj mape, dosta si izdržao. Realno. Pa on je govedo. On je totalno govedo. I Kecman bi tu već digao ovaj nivo težine na Torment 2 ili 3, na 3. Ne mislim ništa loše protiv čovjeka, samo nema potrebe za tim tryhardom. Ali nije težak, nije to... Ali što da ubrzavam levelovanje, razumeš? Nisam čak ni popio napitak za XP, znaš? Nije mi stalo da se brzo... Dobro, dobiješ veći XP zbog beta pasa svakako. To je pasivno, ali to bukvalno nisam aktivirao. Dobit ćeš to i ti, mislim, to ti je free, imaš kao to da... Leveluješ. Deda mraze, ne skreći sa staze. Pa lupus. Here, Seth. Here, Seth. Gledaj, 15 soba ima. Uđem na Neurotical stream. Ubiju ga, počne da rage-a urla ko sise jene mamu mamijene. Rekao, gasim ja, mutiram stream, već ne mogu. Vidi ga Mila nosi katanu, je ovo normalno? Jel? Da vidim. Na Twitch. Ovo je što radi. Ček, da upadnem na chat sobu. Iđo? Ja. Ispršao sam ti jaja. Da? I onog vrata i sira, jedno ti u mikrotalasno, samo malo ugriju ujutro. No, pa. Ali nema kišlog mlijeka, pa napravi sok. Nema, uzet ću domaći sok. A? Uzet ću domaći sok. Pa je. Posljednje... Samuraj.
Viš ti da će onda gledat čak bolje kurac. Sve kako ih strateški bija. Kung Fu Panda izašao 4. Boli me kurac. Ali dobar film sad. Čak moram da čujem moje dijaloge iz ovoga meča. Izvini. Izviđam se. Znači zvuk bolestan jebote. I ono kad sam otvorio onaj školski ormarić, leše ispod napolje. Znači se nisam upišao, jebeš mi mater. I onda dođeš hunt igrat, ono normala ti bude. Ode spider. Da, ljudi su tu. Ne znam da li ima special munition gole. Milane, čekaj da se grupišemo pa ćemo onda zajedno pošeti. Evo ga ovdje, pazi, bori se. A? Na mom pingu. Lik? Čuo sam ga, čuo sam ga kako stepencama onim. Dobro, neću do tebe doći. Da, ti nisi čuo. A ja sad u osmatračnici jebeš ga. Dobro, navuću ga ovdje. Bejtaj ga. A on je sa suprotne strane, vidim ga tamo. Ma nemam pojma, brate. Vidio sam u glavicu tamo kod onih stepenica. Znaš, to nije Musashi Miyamoto svom. Nisam ja bure aktivirao. On je Fenningovo i pogodio bure. Ajde bori se, trči na nas, šta je? Trči, ajde idemo drugi game i ćao, šta? Ne, šta čekat? Pa digni, kaj? Jel imaš nekromancer? Ma otkud? Možeš da respekuješ lovca, da uzmeš nekromancer. Ne, veze, pravo. Ubio sam jednog, jebem u matere. Aj, jezi glupo, izginuš mo, bogati. Mislim, nismo glupo, odradio je čovjek pa se. I ja userem kurac. Pa ne možeš svaki dan da briljiraš. A dvojicu nas riješio sa buretom jebenim. Zanima me ko je taj lik. Ej, on 1300 kilova ima. Naravno, brate, naravno. Kako da ne? To je rakta, 100%. Kurčina. Raktaš. To raktaš neki. Ja ste trade-ovo s ovim. Da je vas obojicu ubio s kojim sam se trade-ovo. Ma da, sa jebenim onim... sa buretom. Gordić! Jebem ti majku, Gordić, znaš. A nisam ja aktivirao bure, Franjo kriv, ja. Jebo on sebi mater. A dobro, odigrao je pametno, šta sad je. Ma je. Lagano se igricova ne igra. Što? Lagano. Misliš da... Ja, niko ništa ne radi, samo kempaju, čuče, niko nikakve poteze ne povlači. A mogu i ja tako igrat, brate. Ne dam se.
Jer je to malo ambit s tvoje strane nerealno da očekuješ da drugi ljudi igraju agresivno. Ne, nije da očekujem da drugi ljudi igraju agresivno, bar neko da odigra nešto. Misliš nešto? Od 10 gameova da jedan game bude agresivan. Ne, kakve. Oni su Shadow Leap uzeli, imaju taj, kako se zove, imaju... Ne, imaju traitove, te ne žele da izgube, znaš, pa to čuči, pa to... Mislim, ajde, ovaj ćemo game odigrat malo pametnije. Idi mi da čučimo onda. Pa nismo, brate. Dobro, Milan ga je navlačio. A Milan svako veče kad popije mlijeka krene da ga navlači to. Jednom nije ugasio stream, pa ostalo onaj zvuk. Stolice, znaš, dok ga je navlačio. Neka voli se. A šta ima moj Ilija? Jel ti event igraš? Došao sam gledat katana akciju. Katan? Nema ti od katane ništa. Prvi game popio je headshot, a drugi game evo ure. Pana. Straight. Da mi je zgrnut neke silne blood bonce, pa kupim ovaj... Dobro. Pa da kupim ovaj Battle Pass. Da muši. Golden Cash Register, nešto da se desi. Igraj sa mnom da ko ćeš to da uradiš. A da ti znaš gdje su, jel? Ali nisam ga vidio, ne pamtim. Pa većina ljudi prolazi pored toga kao da ne postoji. Pa znam gdje se spavnaju kase, nisam od juče, ali nema je, znači gdje god su s kase, tu su obične, nije ova zlatna. Da. Ja, do sad što sam vidio, ti si dobio metak u usta i izginu si od bureta, a katanu... Neka polako dok se zagrije. Samo mene što si... Boss je tu, oho. Jel tu boss? Jeste. Pa recite nešto. Sad ćemo mi... Jedino mene što si preseko sa katanom. A, ima i toga. Da. Da mi pokaže. Što ga nisi isekao s katanom jebote, šta sad je? Vidiš ti koliko ono njemu odbija i dok je u rage. Jesi ti primijetio to? Taj heavy stab, jel? Da. Skida mu katano i to dobro dok je rage-an, znači... Ja aligator ubijem sa 5-6 udaraca, znaš. I ti katanu imaš, jel? Ma da. A znaš zašto? A kad ste počeli igrati? Ne, slušaj, uzmeš onaj DLC, onaj Miko. I dobiješ katanu džabe. Kako dobiješ katanu džabe? Pa tako. Dobiješ jednu katanu džabe. Ja još nisam izgubio. Na level 1 eventu sam imao katanu. A dobro, ja sam uzeo... Uzmeš quick play i šta onda? Ne, imaš na kraju tekove prodavnici, bilo je ono na sale-u. Oni DLC-evi, uzeo sam onu žensku Shine Maidens DLC. Aha. Ja sam uzeo... a hoćete da čujete nešto, jedan zvuk sad, slušajte ovo. Slušajte zvuk. Šta je zlatna kasa, jel? A nije zlatna, evo je gore na vrhu ovdje skroz. Nado se da... Ako nije zlatna, ne zanima. 75. Ja sam isto ko ti lovac na zlato. Može još jednom, evo, vratila se nazad Fioka. A znam, može i treći put da se... Ne dam, mogu 3 čovjeka da uzmu, to se promenilo. Da, dolaze sa ovoga Seven Sistersa, mislim. Jel' tako?
Mene neće očekivat vani, meni se čini. Šta kažeš, sa Diben Švester dolazi? Tu su već. Pa to nije Ziben Švester, to je iznad, eno ih, vidio sam ga, jebam. Tu sam ga vidio. A ne mogu da pucam. Mala mi rupa. A velik metak, a? A da. Ej, jebi ga. Kad bi svako imao probleme što ti imaš. Ogromni problem. Dolazi još jedan tim. Moramo bounty uzeti, Borise, uzmi ga ti. Da ne bude serpent akcije ovo. Iskenirao me on. Gdje je bolan? Northwest. South. A i oni se fajtaju s nekim. Sad je idealna prilika da ih pucamo malo. Šta je, Borise, ne vidiš nikoga? A, ovaj žicu bacio. A, jo, majci. Ima ih tu ispred trojica, četvorica. Nema bureta blizu nas. Ja ga čekam kroz ovu rupicu da prođe i onda znam gdje je. Tu je on, dobro. Gdje je u pizmetra? Puca ga kozi. Katana action. Boga je kozec. Ah, catch you with zombies, eh? A šta imaš ti? Centennial, jel? A Pa možeš da baciti. a mogu, nego magla je, ne vidim skoro ništa. Tu je još jedan. Treći gore negdje. Brate, umri. Pogodio ga ti 3 put, ja jednom. Na džaba predaleko. Da se ovo dešava. Bounty rješava stvar. Kokno ga je Milan sa ovaj mač. Ali kad će ti čučno ispod ovaj katane, vidimo Milan. Baš u pizdu materinu. Gledaj ti gdje on čuča, a? Iz ovog. Hitao sam ga ja prema što si ga izbio.
Pa gdje je stao? Iza drveta? Usred ničega? Usred Ova ničega? drveća nisu tu bila prije. Ne, to su dodali. Masu drveća su dodali po mapi. Jesi, brate, jesi, svaka čast. Priznat se. Da ti se prizna, a? Nema više niko. Normalno da ne možeš ne. Što, zbog kašlja, jel? Jesi probao onaj Franjo novi, onaj Colt? Ma ja šta sam, predobar pištolj. Pa sad sam čovjeka ubio. Precizan, i to dupla pištolje i kuram. Preprecizan. Valjda duga cijev, šta li već. Gdje je onaj drugi, ne znam. Ma ne može biti. Ja mislim da je on. Pa nije. Ma daj da je se tu zavuk. Ti drilling se igra, on. Pa sad imaš skraćeni drilling. To si vidio, ali? Koje? Imaš drilling sa skraćenom cevi. Da, mislim da. I to imaš onu hatchet varijantu što ima sekirica. Multitaskuje. Šta ćemo na Fort Bolen, jel? Šta će ti HP, ajde, kupi ga na menu. Koliko ti fali? 25, jel? Da kupi onaj trade, šta? Ajde, imam ja remedi, diću ti taj, ajde, čovječe. Ajde, čekaj, imam nazad do kočije da ti ga vratim. Jesi se sjećaš ti, Borise, kad je Milan pobjegao sa Bountyjem, a ja i ti smo onaj drugi Bounty riješili, što nas je... Da, i kad smo rekli da onda više ne igramo s njim. Prekršili smo obetijanje. To gubiš vrijeme bez veze, gubiš Borisu trade radi tvojih 50 HP-a. To te košta 2 pojena, čovječ. Nema mi logike. 2 pojena, ne 3. Pre košta 3, sad košta 2 pojena. Radi 2 pojena to radiš. Da tražim rođava, ajde da je blizu pa i ne treba. Pa dobro brzo se ubija, da budem iskren, znaš. Pošto nije, mora remedy Vratio. Šta je nego moj vratio. Dobiješ nazad token kad ubiješ rođava. To znaš? Dobiješ, misliš, HP nazad? Ne, dobiješ 1 ili 2 na tokena, takav event. 1 token, ali šta, $100 vrijedi možda. Ne token za pare, nego event taj, onaj coin. Aha, onaj za pledge, ja. Da. A ne možeš 2 bossa ubiti, ako si jednog bossa već ubiti. Si svakog bossa dobiješ po 1 taj. Ne, nije istina. Prvi banish bossa dobiješ token, prvi loot sa Huntera
i 30 pojena. Ako ubiješ drugog bossa, nikom ništa, samo prvi damage. Znači i motivisan si dobiješ drugog bossa, tako? Ma baš ono, gorim od motivacije. Znaš, ako sam ja bio motivisan da pokupim bounty od ovoga, pomozi mi reći od Rođova. Ubije ga, dobije jedan taj point, dobije 100, koliko dobiješ pare ako ga solo ubiješ, znaš? E, pa to je dobro kad si solo, a sad ako trios mi ganjamo, ne znam. Ne, nije baš isplativa rabota. Čekaj da se okrenem. Ja neću stići. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ma da, ne bi stigao, ne bi stigao. Ne bi stigao, nema šanse. Ja čeka se geg ako starac neki vidi. Nisam ja, bježi s tom. Šta blida? Nemoj sret. Nemoguće. Ja mislim da nije. Kako sad ti... I kako ti sad objašnjavaš da katana isto radi damage kao sablja? Po kojoj logici? E, 36 trade pojena. Znači, ako nisi dva mogu uzeti za HP, onda ne znam. A šta ću slušati? Bravo. To je sjajno. Gledaj, ti si naš idol. Gledaj, ti si naš idol. Sad brišem. E sad idi kući. Tada uzmem ja. Uzeš Quarter Master i Fenny. Quota Master. To sam gledao valjda su to fiksali kad uzmeš ono lovca, dobiješ na njemu Quarter Master i Fenny. Kao ok, šta sad? Kako da iskoristimo ovo? Pa neću. Nema logike. Perk machine available. Se nekaj zajebao. Raid weapon stats. Look up. End Karamark. Jel' tako? Klane ga, ko? Ja mislim da ne bila bleed damage, ali sad ćeš me udariti. A udario je mene, krvario sam. Ko sablje? Katana? Da, ali ne piše ništa da... Ne piše. Samo slice. Slice me nice. Slice mi nog. Ali ne piše nigdje u statistici da blida, zato mi je... Pa onda ti vjerujem, ne moraš me cepati. A cepni ga, ne veruje ti Milan, znaš. Samo ti slobodno malo slajsni. Samo ti slajsni. Slice me nice. Ajde da se popetamo, da vidimo ko će pobijediti, moj nož ili tvoja katana. Šta se bojiš?
Izazovi ga u onoj trend. Nije to HP. Nije to HP, nego to je do kraja. Do down. Do down. Pa da vidimo čija će majka kukati. Znači, moj knuckle knife ima, sad ću ti reći... 110 ili 105, zaboravim se. 92. Sa heavy? Sa heavy. Da, ali kad ga zabodeš u glavu, to ti je 100%, 150% damage, tako da je to... Čekaj da naoštrim ovo malo. Ajde. A što uzimaš ovu Fatimu sad, je? U čemu je fazon? Fatima? Au. Ali mi je skinulo, znači gledao sam, imao sam 100 damage-a, 100 health-a i skinuo. Ali heavy attack. Znači heavy attack završava priču svaki put. 280 damage, mislim da radi heavy. Ali eto, na teammate-u radi 140 otprilike, vjerovatno. A. Nema, sa katanom se nije zajebavati izgleda, pogotovo ako heavy attack. Pogotovo ako uzmeš onaj demented pack da imaš double damage na melee, znaš. Jes to uzeo? Pa nisam probao, meni kao solo ne treba, ali ako to uzme jedan iz ekipe, taj možda ubije bossa s čim hoćeš. Gdje ćemo? Pretpostavljam, mislim da je Psycho Ghost pokazivao da je bomblansom prekinuš. Gdje ćemo, alo, gdje ćemo? Ne znam, evo čekaj da ubijem koji je midhead. Pa, evo uzet ću clue ovaj bez... Na heavy, znači skinulo mi je sigurno 140, meni ko teammate u tvom. I to si me pogodio, ja mislim u sredinu. Jel? Konj kod mene negdje. Ljudi. Kod tebe? Kod Stanlija? Ti imaš konja? Ovdje negdje. Boris nam je sam tamo. Je, stvarno je... Kad teammate-u toliko damage-a napravi... A još bleeding, a negdje ne piše da je bleeding. Ili možda piše, ali nisam pročitao. Ne, nego previše statistika ima, i onda nismo mogu doguraju bleed. A nisam na one ikone, hoverovo. Mislim da su otišli ovamo na tragove. Pritisni escape i provrti inventar, kako se zove, saveznici, napisali su ti. A ne piše ništa, moramo na onu ikonu od heavy ataka i light ataka da idem, znaš. Da, bio sam u pravu. Jesi ja, kakva je pucačina ovdje, to me ne zanima. Eno ih tamo trče preko. Misliš, a? Jebem ti sunce. Jedan je unutra, jel? Da. Mrtav jedan. Jedan je iznad njega, Boris. A ja sam iznad njega, je. Jesi sad. A izašao napolje. Ovdje je zginuo lik. Na mompi. Co mali? Samo diži. Samo nekromancer, na ovoj strani.
Ubio je ovoga, tačno je ispred njega bio. Hitao sam ga. Dok je teo da zapali. Imaju nekora, pazite. Dobro. Ajde pušaj, bori se sa njim. Bravo, to je to. Idem. Pa, dobro jutro. Da ja HP vratim nazad. Odakle ljudi? Ubio sam jednog. Čuo sam. Jedan dole u vodi negde. Neki dole. Ma odakle me pucaš, mamicu ti vjera. Ima neko hilja ovdje. Ovo si ti trpovo, jel? Ispred bele kuće, pa... Penjao se. Trade. Bori se. Pazi. Ništa, odbio sam ga, dižem njega. Ništa, dobro je. Pao je dole. Nemam heala, nemam ništa. Ja nisam pono ladno kill shot u pičku metu. Promenili su kako radi regeneration, to si možda primetio. Čekaj samo sekund. Lutuj. Bravo. Sad ga još zapalit, a? Hoću palit? Ja mislim da nam je sušunio ovaj. Imam osjećaj da je ispred. Bježite. Šunio je se šudavac. Direktno ispod nas dvojica, jedan je tamo gdje si ga ubio ti prvi put, Boris. To nisam skenovao. Ajde. Imam ja 2 pčele. Bacam jednu. Bacam 2, pogledaj. To je, no. Generali. A? Čisto. Ja imam vulture, ranjač, da... Hoću. Trojica ode. 4. Dobro, ja vidim trojicu. Reci kojeg mogu da lutim.
Evo ovoga. Nemam ja. Je, fin. Najgore kad su ekstrakti ovako daleko. Ajde idemo na fort. Što je dan, nije mi jasno. A ja, ovo je vaešbu. Ono isto ko da je magla, tako mi onaj osjećaj. Evo supply ti je na fortu. Na fort, ja, tu sam ja. Ovaj Shadow Leap je najbolji za ove midheade. Pa to svi radi, koliko sam primetio. Pa jebi ga, dobiješ 300 XP-a za midheada jedno. Nije malo. Pa da. Koga? Tako kad dobijem ovoga. Vi bacili neku haos bombu ili? Ne. Ko je pucao onda sa Northwest? Brian se opet zjebao sa haos bombom. Nisam stvarno. Da sam rekao. Pono je one mali samostran. Evo ti midheada ovdje. Ajde. Ajde, nagrdi ga. Ja mislim da će on tebe ubiti. Sa katanom da ga skrši. Pa ubodeš ga u vrat par puta i... Ne u stomak, viš kako nemaš pojma. U stomak, ne u stomak, joooo. U vrat! U stomak ga ubo 5 puta. Drago me što si igrao na trening pa se provalio da mu je weak point vrat. Kad dobiješ Nitro Express i 6 metaka, 4 bundle dinamita i revolver. I tada ubiješ što više midheada. Da. I samo midheada tražiš na mapi. Ne, imaš jedan compound. A, onaj... Da, znam. Jedan pogodak u vrat, instant gubim. Sa čime? Nitro Express. U stomak ne, u nogu ne, u ruku ne, u vrat. To ti je ono vrh. Tamo da mu je glava.
112 pojena, nije ovo loše. Kako nestane ispred. Šta misliš o onim traitovima što su napravili u jedan? Koji? Imaš, na primjer, onaj dual claw, to ti je za luk i strelu. Imaš sad onaj melee napad i imaš ono full damage sa nategnutim lukom. To ti je sad jedan trait. Aha. Nisam to znao. Ja sam za onaj scope, kao scope head nešto. Imaš i iron sight ili nešto tako. Za sve te na mušicu koju gađaš. Nije valjda prošao shotbolt od njega do tebe. Pa evo, ne mogu da se načudim. Jel me zajebavaš? Znači, shotbolt probija više huntera izgleda. A pazi, probao sam 3 zombija, jedan iza drugog, baš bukvalno ko vozi, svu trojicu sam slagu u prošloj partiji. Eto onda... isto. Oj, sjaj. Što se čini shotbolt? Apsolutno sjajan. Apsolutno sjajan. Prosto kad bude otišao ovaj event, kad ukinu... Veal Mercy. Welcome to my channel. Hoće da baš danas napisali toga što je OP. Šta, Miču, a? Pa da, kažete. Svi se žale, ono. Ja vas da se žale nešto. Da. Što se mene tiče, mogu da stavim uppercut da bude medium slot oružje. Hvala. Idi begaj, ranije, gilegaj, bre. Kako je lemat onaj, long ammo lemat, zašto je on medium, a uppercut nije? Lemat? Misteriozno. To je zanimljivo pitanje. Da, vrlo zanimljivo. Ja znam zašto što ljudi napravi haos. Kad kažem ljudi, mislim na ove live streamere koji su na viku. Aaaa, čekaj, moram, to, WC. Stani Šaki, sad što uzeti nazad. Debela kravo, mala. Neki šar. Pa da. Ovo znači Demented Pact je isključivo za katanu. Ma ne, ide bombom. Bombom se radi normalno 260 damage, koliko? 300? 300, jel tako? Jel, tako, 300 beš. A da, double damage bombom. Bomb lance. Da. E onda sve rješavaš. U fazonu kao, iako ruku povodiš i nogu, ubijaš svejedno. Ma ne znam, daleko je tamo negdje na nekom, ja mislim 70. levelu. Da, uspio. Double barrel? Kad sam ja prvi put došao u ovaj event, čujem tamo krvno. Eno i jedva vatma na njih. Kad stvarno tim bio. Pričaš onome kad je onaj Ash Bloom, kad počne ovaj... Da. To je dobro zašto se ljudi oslanju previše na audio, znaš, i niko ne razmišlja. Pa zašto bi uopšte bili ljudi tu? Jesi ti čuo, Ilija, moju definiciju zašto je Milan ovako dobar zadnja 3 dana? No. Nisi čuo? Vidi, pošto je ono ovako slep ko šišmiš. A
sad je sve ovo puno pepela i umagljivo i ovo sad su svi slepi, a pošto on naviku da igra na zvučne efekte, ne na oči, on dominira sad, jer jedino on vidi. Jel ima logike? Nema. Misliš, ne dominira zato što igra na zvuk? Ne, igra na zvuk, jedino on zna da igra kod Šišmić ili je slep inače. Da. I kao Batman vidi, a sad su svi slepi i svima je teško sem njemu. Jer njemu je isto, pa ni ne čuje se, kad počne onaj heavy, onaj kao... A ne, on ima izveštene te, ole ultra senzore, znaš. Da, uši, da. Nije isto to ko kod nas. Da, on ima razer, slušalicu za Bores. On ima te specijalne slušalice koje ima firmware, znaš. Update-uje pa... Čovjek je hladno preskočio kompa. Tako se igra. Ja sam navikao ovako sa Borisom i Remom, na primjer, to ne preskače kompom nikad. Ili Painkiller, ma ne daj ti Bože. Čim vidi nešto da plavo svijetli, ide sve. Pain ide sve, istraži, pređe. Stalno ostane iza, brate mili, šta je, zašto to radi, nije mi... Pušam čovječa, po guzica, šta ti nije jasno? Davan tranč, otpano. Ajmo prvi da se pokažemo, čujemo. Da izgibamo, a? Ma, ne ga. Ammo depot here. Tamo će početi ovo smećava pada kad budemo prelazili, ja mislim. Ali će onda budu prvo. Su čuli bran. Pada. Znaju ljudi. Na koga spucam, na tebe, ja. Da didu, a? Bolje, nemoj tamo Boris. Mrtav jedan. Drugi je tamo negdje. Nemoj Borisa, svaki put zgineš od isto. Pa brate moj. Mislio da neko od vas baca na ovaj. Jer Milan protrčava i ništa ne govori. Bacimo nešto gore da ga dignem. Aha. Pa s leve strane da me ovaj ne sabije u pičku me. Ma ne bi trebalo. Ali ova ide da diže onog što sam ga riješio. Ja mislim. Daj, kako ga nije pogodio? Puša me lik. Milane. Tu je vani odmah. Diže svog ono. Tu vani odmah, čuješ ovdje negdje. Evo.
Idi u pizdu, mater. Ne mogu ovdje previše akcije, moram se na nešto skoncentrirati. Misliš? Ma tu je lik ovaj što te ubio odmah. Dižem i tebe, Boris. Da i mene sabi. Da na 3 zvjezdice padneš. Namerno mi to radi. Visual on an enemy stronghold. Polako, polako, vamo, ajde, kod mene. Got the wheel. Ne bori se na njega. Kako nije hit? Kako je ostao živ, ba hitovo sam ga, što je najgore. Tu je negdje. Tormento Crow. Des, Welcome to my channel. jebem ti mater. Spizdio sam ga sa Frostboltom i ostaje živ, jel? Normalno. Dvojica su ovo. Jebote. Jel' ovo nesreća? Direktni hit dao i ostaje živ. Jel' nesreća sad, dobro se. On spizdi barrel tamo u pički materni i na mene čovjek. Spizdio sam ga sa shotboltom i spizdio sam ga s Wilfieldom sa high velocity na 5 metara i ostaje živ. Posle toga i pobegao. Jesi vidio da imaš za Winchesterku sad otvornu amuniciju? Da, ali objasni mi kako je ostao živ, to mi je. Shotboltom sam ga s pola metra spizdio i posle kad krenuo beži sa Winchesterkom sa high velocity sam ga pogodio i on je ostao živ. Dešava se. Mene jedno spizdio lik sa shotboltom, 10 damage-a mi je napravio. Zavisi gdje pogodiš ovdje. Znam, ali sam ga pogodio i sa ovim kurcem posle, jebeo mater, evo. Sljedeće sekunde sam switchao oružje i onda sam ga roknuo. I on mi pobegao iza scena tamo. A jebi ga. Da je baš imao sreće. Samo ću to reći. Ko je lik? Jebe mater, piču mater, jebe mater. Čuk. Ko je čuk je? Sentry deployed. Vidio igra se s automatima isto, iako je ispod meme weapon. Ilija, znači nećeš vjerovat trade. Slušaj, upada lik, ja njega pogodim sa kragom ovim sprintom. To je na neki 15 metara vrh. Pogodim ga u glavu, prolazi 2 sekunde, on je uradio, znaš. 2 sekunde prolaze, on mene u glavu pogodio sa automatom, dok je headshotovan bio. Pa koja sreća to mora postojati. Nije sreća, nego baš iz Srbije, ja sam mislio da se ovo. Jesi vidio nove one skinove? Deda Mraz... Da? Šta ima još? 13. sin ili kako se zove onaj mornar? 13. sin 14. brata. Jesi vidio one utopljene Red i Kid? Da. Dobro, ako si gledao za prošli event ili čitao ono, objašnjeno je da su Kide zarobili oni dementedi na čelu sa onim
svinjskim vođom i da su ga valjda žrtvovali. A Red ti isto tamo po onim Znači ne snima se više povratak u budućnost. Jebe. Zapravo, kao što sam ti rekao, imaš njegovu zombi varijantu. Pošto nije baš da nije bio popularan skin. Onako solidno. Zombi varijant, to nisam vidio. Pa to ti je Drowned Kid. Ti je bukvalno zombi varijanta isto. A da. Nećeš vjerovat, 2 fleške nosi. Ti si jedini čovjek koji nosi flešku, čini mi se. Znaš zašto ili trebalo bi još snimiti? Dok ja pripremim flash, on će pobjeći na drugi kraj kompounda. Oni će izaći napolje s mape. Tako da... Ma ništa. Eno pojena. Pojena. Ohoho. I have visual on an enemy stronghold. Možemo da uzmemo trade. Trade? No, golda. Hajde da vidim. A nemoguće da se neko već nije spavnao. Molim. A čuli su da je Milan na serveru i da dolazi, pa su se sklonili. Hajde rešao. Da vidimo taj damage. To je ogromno damage. Ja mislim da ga moraš slashat da bi ubio one klonove, jel? Pa više klona udariš od jednog. Neko puca sa nečim silencerom. Još je beo je. Samo da Milan ne potprveni to ne brine. To neće. Dobro isto i damage sekira da bi isto. Ja, sekira kakav ima moveset. Ima onaj overhead koji često puta udariš vazduh umjesto da ubiješ čovjeka. Nije loše ako nemaš para i onda kao mimuješ malo. Nije loše ni za boss. Pa boss ti ne evaduje kao igrač. Igrači čučnu po mene se skoče, udariš ga u nogu, u rame i tako neko tipa. Ja tako ljudi pogledaš. Ammo depot here. Got the wheel.
Oho, odavde. Storm's touching down in the EZ. I have visual on an enemy stronghold. Be glad to be in the chair. Everyone at base is safe. Strike team, you're the ones in real danger here. Dobro. A sad sam ga vidio baš. Tu je ušao unutra. Buba nečija. Pazi, ide... Ima granat. tu milion ekipa, je. Dobro. Gdje si ga ubio? Tu vani, jel? Na prozoru. Pogodio ga, nisam siguran da išta ubio, znaš. Ja gledam. Je mrtav? Ušao mi, jel? Gdje je drugo? Evo ga, jedan tu kod mene ovdje, bre. Ta para kod mene. Sa zadnje strane, tamo iza zida. Ili iza zida, ili tamo iza onih bala sena proti kukušinjca. Ti boga. Dvojica tamo u tom magazinu. Bomblens ima, mislim. Pazi, Boris. Drilling. Kako će tu biti? Ja. Zaboravio sam da nemam Dauntless. Bomblens. Ti trčiš na čovjeka sa shotgunom koji ima bomblens. Ne znam šta si očekivao da će desiti. Mogu te prepilat tu gdje stoji. Nevjerojatno. Drovne drat. Sad sam dobio drovne drata. Tori. Kako se Znači meni drovne drat. A story mod neki. A, samo priča. Koji će to meni kurac? Pa sada su radili cinematik za svakog karaktera. Jesi ti to, Milane, pao ispod $20,000? Kad padneš ispod $20,000, nude ti lovca sa 4 traita, znaš? 4 traita. A misli to? I to redovno imaju doktor, quartermaster, tako te, znaš, fanning. Jeftine traitove.
Što se čini? Znači, levering i fanning. Pa jevo, te šta uzeti? Ništa, budžeta. Levering i fanning. Back to the lone wolf. Jesi vidio da su dodali nove inspect animacije za oružje? Sad su dodali za puške. Pa, This'll sort you out fast. mislim, svaka čast. Bravo 6, going dark. Yeah. Bez sjaj. Noć. Vidi noć. Best not to turn your laser sight on. Might not see me the rest of the match. O jebote, 2 emulatora. Mogli bi ovdje oba kluva da imam. Možemo uzeti tu na supply odmah trade.
Bafa. Welcome to my channel. A, Dround ima ove zajebance. Gdje smo ih čuli? Jel to... Dobro. Ohoho. Odsrčena neka. Ohoho. Ima ga gore. Pratim te, pratim te. Pazi gore, pravim. Ma šta ću pazit gore, nema niko. Deknut ću ga sa stikijem. Eto, dobio si HP nazad. Šta? Ali kako ovo odigrat sad? Jedino je da i pušamo na onu tamo stranu, šta ti kažeš? Kojim jebe mater, bacit ćemo čovjek tamo, čovjek vamo. Hitovo sam ga. Tu je dobro. Jedan je na tornju. Jedan je preko tamo, sa preke strane gore. Kruže okolo. Mrtav jedan vani. Gdje ćeš sam? Neko je slagsa imao sa šotkama. Evo ga tu. Pogođen. Pogođen. Riješi to, Bor. Ej, jebi ga.
Vrat se, vrat se. A, dvojca, jebem ti. Čime, sa pištoljem, a? Pa ću vam ja, ljudi, pušate ko ludi. Ko mahneti pušate? To je jebot. Šta će polako ide da diže svog? Ajde, neće se između sebe potakati. A šta ću kad nema najde? Trade. Nekromancer. Znači mi... Normalno da neće. Šta ima? Šta jeste, umrli su? Ma jok. Pa da li moguće da svi će ute tamo, ne? 1, 2, 1. A, evo izgleda. Mamet su ti sprčin. Sve svetski šampioni, niko ne promašuje. Dobre, i rak. Evo rak. Neka. Kako ovo nije pogodan? Bili? Ma nema. Jeste, bio. Team Bounty, team čuči unutra, znači. Unutra čuče, trojica vide da su dvojica vani da se fajtaju. To neću shvatiti. Misliš boli ih pat kad izađe? Pa da, što bi oni third party ovali? Pustili su nas da se ko džentlmeni pobijamo, pa onda oni da upadaju. Počistit će što ostane. A što vi pušate u boss arenu? Šta je problem? Imate strah od otvorenog prostora, to? Agrofobiju neko imate. Fraher ima levering sa terminusom pucao na 15-20 metara. Dom. Pa... Nikom ništa. Vidi, jesi probao... Moj Milan! Jesi probao na tu distancu da pogodiš nekako? Ma, gdje ću to pokušat, brate? 10 damage-a dan možda ili tako nešto. Pa dobro, a šta ako jedan pogodi u glavu? I ona jedna kuglica. Uradit će 20 damage-a, znaš. Znaš koje su to šanse, brate? Ne, nesi headshot, samo će da uradi malo više štete i to je to. Evo igram Terminus sa Dragon Breathom. To je OP na daljinu. A što ne Winchesterku sa onu kompakt tamo sa otrovnom municijom? Pa mogu i da igram... On je u lobiju, čekaj, ko fali? Jed. I Jed, jebi ga. Pa Milan nije Jed, si vidio na kanalu kako je promenio nik. Jed, spao mu pa i spao je.
Franjo, moraš ti da mu pošalješ. A ja moram. Šta je ovo, nešto je sa Steamom izgleda? Steam je pao. Meni nije, meni je online. Ne, sad je online, ali među vremenu se... Disconnected, je. Jest, pa se... U zadnje vreme, evo sad bi se diskonektovao, znači katastrofa. Pauza. Šta? Molim? Šta džede? Vraća se bre nazad. Ćemo mi, Franjo, dus protiv Trios. Ja šta ćemo, kao i obično. Samo da ovaj video jedan izeditujem brzinski, da vam šibnem. Umrijeće to od smijeha. U terminus. Znači to niti sigurno Ilija nisi vidio odavno. Možda nikako. Niti oni... Definitivno nisu. U terminus. Evo, džede, sve otišlo džede. Džede Milanč. Otišao džed. Slušaj, on nosi čita meč, a vi tako. Kako? Pa tako je. Ne možeš s Milanom kad igraš, samo nazaduješ, evo te. Sinoć igram s Franjom i sa Remom. Progres, ludilo, ej, $20,000 nam bacio. On ide, katana. Sensei Tanaka. Pa sam seckati. Ajkuloviću? Ne? Radiš li sutra, Ajkuloviću? Radim. Pa to je sjajno! That's absolutely marvelous. Jesi ti zajedno. A u ponedeljak se približava munjevicom brzinom, već me stravata. Onako vidno raspoložen. Oteram nekog Amera u kurac. Za sva vremena. Kurac narkomančina nadrogirana. Američka, maloumno retardirana. Ho. Pretty good. Znači, dosta im upaljen Diablo post. Diabolu, a? Antonio Banderas. A što hoćeš da je ostaviš upaljenu Diabolu? Da budem sad. Hoće onaj tamo da ide da ubije neki kamen dok ti spavaš ili nešto? Hoće. Doći će, tebe će da kamenuje. Iščupat će rep ružičastom zecu. Čekaj, vi ste izgubili džeda. Ha? Nemamo džeda, nemamo. Nema, vidim ja ugasio stream. Rekao je pauza. Pauza je rekao. Uzapa. Šta mi, Franjo, koliko će to da ti edituje? Nije se konektovao da s tim, jel? Ma jeste, samo